close to 50% or above India is contributing. So India is the largest, but I think I would like you to take a moment on this. 49% or close to 50% of area under this particular millets is Sajjalu. So that is what is people have to take care, because you are putting your money into this, and you should have a proper supply chain management and enough of the grain for running a business. The next comes the sorghum, and then comes the finger millet. Of course, we can go for other crops also, but you need to, with an informed decision, you need to take that. The supply chain for these three are a little more robust than the rest of the things. Now the nutritional values, you see that rice and wheat we compare, except carbohydrates, nowhere that they will top. You can see whether in terms of protein, whether in fact these are only market available thing. If you go through the germplasm that which we have, we see that in proso millet, which is now it is showing to 12.5, we found that it is up to 17% proteins. It means for every 100 grams you have anything 5 grams extra protein. This is all protein related world, and the market is driven by that. So I think we need to understand and then get the best part of it, and then try to just project it. In terms of fiber also, bajra has the highest fiber, followed by korralu 11.2. Of course, rice has only 2.8 to that extent. Similarly, calcium 364 mg per every 100 gram. It means in a milk, if you have 1 glass of calcium, in finger millet or ragulo ఎంత ఉంటుందంటే 3 గ్లాసులు ఉంటుంది. So you try to understand that what we have and how grossly we neglected these things, and the list goes on like that with regard to the micronutrients. That is all the B complex vitamins. In terms of even the amino acids, they are quite rich when compared to that. So there are several health benefits. I need not say about it. This thing, type 2 diabetes, especially the glycemic index, is low to medium category and reduces the blood pressure. And the thing COVID-19 has given us a thrown open wide arena of because of the immune nutrients it has, iron, magnesium, calcium and all this. We used to take those tablets during that time, doctors, why you want to go for the tablets and all this when the naturally millets are available? And there are several other things. They are gluten free, and that's the way they are rich in antioxidants and a lot of cancer lowering and help lower cholesterol. So the journey of millets has been as far as 3000 BC and all those things that we have, and I just outlined this, that it means that this crop is not come today or tomorrow like quinoa and all. It has a deep rooted thing, and Telangana also is one of the ancient crop. That's what we need to do. That, sir, in your party manifesto also you see that Telangana Tali has one jonna kanki untundi dantlo. So we see that how we can relate, because that is very close to our culture also. So we want to know that some of the global statistics. I think we produce about 20% of the global millet production, the first in the world, and you know that 90% of most of that is grown is that sorghum, jonnana lepote sajjalena. 74 million hectares lo grow aitunte, but about 90 million metric tons is being produced across the country, across the world. So India, Niger, Sudan, Nigeria, in that you can see that United States of America and China is also part of these things. But then primarily food types are grown. It is grown as a feed grain also. The food types are grown especially in India, Asia and Africa. So please try to note this. So we have a great opportunity to introduce the food types in other developed nations also. So millet state-wise, you can see Rajasthan, Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh. Perhaps Telangana would have been part of this, but now it has gone to the last but one. I think can we bring this a little before that, because you can see that how the millets are being said. 21 states in the country, they grow that, and now many states are coming forward and all this. So when you take that in comparison with the total food grains, once upon a time it used to be
something like your millets, but for area used to be 12.17 for 2015, and now it is 10% of the total food grain production for food grain area, and 5.8, about 6% of the total food grain that we grow totally in the country. Now, but see, it has a specialization. If you go for bajra, Rajasthan లో అక్కడ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది. జొన్నలు మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, రాజస్థాన్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది. రాగులు కర్ణాటకలో, దెన్ చిన్న చిరుధాన్యాలు అంటే కానీ తృణధాన్యాలు అంటే మధ్యప్రదేశ్, కోడో, కుట్కి అక్కడ ఎక్కువ గ్రో అవుతాయి. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మిల్లెట్ కాన్ఫరెన్స్, సో దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ కంప్లీట్ పర్స్పెక్టివ్. సో I brought some statistics so that you may have a very clarity in this thing. I have already told that, but regarding the consumption, actually we have consumption data only up to 11-12 by the Sarvekshana data, per capita consumption. But we did some survey, and then we found that cities, states like Maharashtra has the highest thing. When compared to, Telangana is about 3.2, Karnataka 5.5. So the Gujarat has better. Haryana and others also have this thing. So we see that in cities, Hyderabad is ranking something very close to the topmost 56% or so. So that is what urban food it has become. So that is what the point I want to make. Now today it is all the direct food consumption, whatever is grown. FMCG is coming in sorghum about 80% value added products, 5% in bajra, and ragi lo 10% వస్తుంది. But 2030 lo estimated this is going very, very high. So anything between 10 to 18% growth is going to be there. I think that is what the business people should be able to take again, especially we have more than 100 startups in Telangana. I think these people must take cognizance of that. And this is the fifth largest thing. Earlier we announced as International Year of Soils, and later it was Year of Pulses we have seen, but 2023 the International Year of, because we want to see that how the demand can be catapulted, and R&D and demand and supply chain. So this is the goal that which we are taking. I just put this photograph. IMR has been upgraded as a global center of excellence. Now this is what over years that how the area has fallen down. That shows that there is 70% loss in sorghum, pearl millet 33%, and small millets 90%, and many other crops have taken over like sunflower, maize, and others and all those. So now the challenge is that how we can bring in. So we brought out something 10 years ago. We did some sort of a value chain analysis and brought all the common people, farmers, entrepreneurs, food processing, consumer, and then we were successful in bringing some interventions at the farm gate level. Then diversify the processing technologies. This is very, very important thing. There were no processing technology, there is no machinery at all. So that we worked on that, the nutritional evaluation, clinical trials that which we brought out. Because in today's context, if startups are the business wanted, because this is a domesticated crop. Today you are talking, farmer has to grow for your sake and my sake. Earlier he was growing only for his sake. So he needs real data on the goodness of millets. Numbers are needed. So clinical trials, then commercialization, promotion, and popularization. We were working from pillar to post. I think some of you know that how we brought on. Today it's not we, but we all together working together for this thing. I'm very happy. Very sweet sound coming from when Assocham has organized, and our honorable agriculture ministers and many others could. So వన్స్ upon a time ఓన్లీ జొన్న రొట్టె, బట్ ఇప్పుడు ఏంటి మీకు ఫ్లేక్స్ కావాలంటే ఫ్లేక్స్, కుకీస్ కావాలంటే కుకీస్, ఎక్స్ట్రూడెడ్ టెక్నాలజీస్, కుర్కురే కావచ్చు, ఫోర్టిఫైడ్ ప్రోడక్ట్స్, పఫ్స్ కావచ్చు, అన్ని కూడా మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో ప్రోడక్ట్ వైజ్ మిల్లెట్ బిజినెస్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ సీరియల్స్ కావచ్చు, బేకరీ కావచ్చు, బెవరేజెస్, ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్స్, ఇంకా రకరకాలవి వచ్చాయి. వీటన్నిటిది కొంచెం వీ హ్యావ్ డన్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ which are the startups who are engaged in that, and what is the value added products, what is their growth, we have also listed out. And this is quite very surprisingly it is making a pan-India movement and all this. So then their prices are high. So that is what one issue that which we have to look into that. When these products are made, the prices must be
come down, and then, but it's a process. I know the 6 decades we have neglected. Now we are commercializing these things. I think perhaps as more number of players and scaling up take places, then we can do that. So we did this millet processing and understood the various problems that are there, and bring the taste and palatability and higher shelf life. These were the challenges that are there in addition to the processing machinery. So we worked on the processing machinery, and some of the private vendors were also brought out some of the machineries. Now today machineries are not a problem for us. We need to improve their efficiency, but from zero to this extent we have come. Millets machinery, nobody, I think even today if you call African nations or others, they don't have this machinery. So it's an opportunity for us to replicate this value chain experiences to them. So that's the reason this institute has been upgraded, so that we may take there are some few of the countries recent 18-19 global conference. There were ministers, agriculture ministers meet, and then they were trying to exchange what could be the real technology that can be transferred to them. రొట్టె చేసుకోవడం కష్టం కదా, చిన్న చిన్న మెషిన్లు వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఇంకా కొత్త ఒక మెషిన్ వచ్చింది, దాంట్లో ఏమి మీకు వేడి నీళ్లు కలపాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ ప్లాస్టిక్ షీట్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, అండ్ ద కాస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అబౌట్ 3,500. ఇట్స్ బీయింగ్ పేటెంటెడ్. వన్స్ దిస్ ఇస్ డన్, ఐ థింక్ దాని పక్కనే మీరు అక్కడ రొట్టె చేసుకోవచ్చు, దాని పక్కన అక్కడే కాల్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3,000. కాల్చడం కావాలంటే అడిషనల్ 2,000 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా. 5,000 రూపీస్ లో మంచిగా చిన్న చిన్న రొట్టెలు పుల్కాలు లాగా చేసుకొని మనం తినొచ్చు. So technologies are emerging. I think this is very important. You see the vermicelli, pasta, baking, how we just brought it. But what we did is the speciality that which is we have given a scientific bent of mind. So we don't want that it should become another rice. దాంట్లో పొట్టు తీసేసి ప్రాసెసింగ్ చేసి హైలీ పాలిష్ చేసేసేసి ఇండిస్క్రిమినేట్లీ న్యూట్రిషన్ లాసెస్ చేయకూడదని we have come out with the standardized operating procedures, so that we should not make, they should remain as nutri cereals. శ్రీ అన్నలాగానే ఉండాలి, మళ్ళీ పోయి మొత్తం అంతా దాని ఉండే విలువలన్నీ తీసేసేసి ప్రాసెసింగ్. సో వీ వర్క్ ఆన్ దట్ అండ్ వీ హ్యావ్ బిల్ట్ అప్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్ అండ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఎంతవరకు పాలిషింగ్ చేయొచ్చు, 2 నిమిషాల 3 నిమిషాల అని తెలిసి దాంట్లో ఎంత మాయిశ్చర్ లో ఉండాలి, అప్పుడు ఎంత న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి. ఈ స్టాండర్డ్స్ ఏం లేవండి. కాబట్టి మీరు అనుకుంటారు ఏం చేస్తున్నారు ఐఎంఆర్ అనుకుంటున్నారు. ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ సపోజ్ టు గివ్, అండ్ దెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ FSSI ట్రై టు బ్రింగ్ దట్. బికాస్ తమిళనాడుకి వెళ్తుంటే మీరు మొత్తానికి చక్కగా రైస్ లాగా పాలిష్ చేసి అమ్మేస్తారు. బికాస్ నో స్టాండర్డ్స్ లేవు కదండి, వాళ్ళని కూడా అనేది ఏం లేదు మనం. సో వన్స్ యూ బ్రింగ్ ద స్టాండర్డ్స్, దట్ ద పీపుల్ విల్ బి ఏబుల్ టు టేక్ ద థింగ్స్ అండ్ అదర్. సో మిల్లెట్స్ వాల్యూ అడిక్షన్ డైవర్సిఫై చేసి ఇప్పుడు రైస్ లో వీటిలో ఉండే ప్రతి ప్రోడక్ట్ మన మిల్లెట్స్ నుంచి కూడా చేయొచ్చు. సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఇంతకుముందు నేషనల్ సెంటర్, ఇప్పుడు గ్లోబల్ సెంటర్. చూడండి అన్ని ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా మనం చేయొచ్చు. ఏ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీలో ఏం లాసెస్ ఉంటాయి అనేది అన్ని ఐడెంటిఫై చేశారు. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ మీ అందరికి కూడా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. తద్వారా మంచి రైట్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ తీసుకొని ఎక్కడ లాసెస్ తక్కువ ఉన్నదో అది ఐడెంటిఫై చేసుకొని వెళ్ళొచ్చు. ఇది మిడ్ డే మీల్, ఐ థింక్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హ్యాస్ టేకెన్ ఎ లీడ్ అగైన్ ఇన్ దిస్ ఏరియా వేర్ some sort of a Giri Poshana and others in some of the piloting things have been done, and I think many other states are also taking it, like Karnataka and Odisha, Chhattisgarh. They are all moving in the same direction, including millets into the listing thing. So analog foods, కొత్త ఎవరైతే రైస్ లాగానే తినాలనుకుంటే అటువంటి వాళ్ళ గురించి కూడా టెక్నాలజీ ఉంది. మిల్లెట్ దహి, మిల్క్ పౌడర్, అనలాగ్ చీజ్, ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్స్, ఇవన్నీ కొత్తగా వచ్చాయి ఇప్పుడు. వీటి అన్ని తీసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నాం మనం. సో ఫ్యూచరిస్టిక్ అప్రోచ్ బియర్ టు బిర్యానీ వరకు కూడా చేయొచ్చు అని అంటున్నాను. బియర్ చేయొచ్చు, దీంట్లో నూడిల్స్ నుంచి నాచోస్ వరకు చేయొచ్చు. డైవర్స్ రేంజ్ ఆఫ్ మిల్లెట్ వాల్యూ యాడెడ్ ప్రొడక్ట్స్. ఇప్పుడు అన్ని ఇంటర్నేషనల్ క్యూజిన్స్ మేము తీసుకొని వచ్చాం. ఐ థింక్ ఇట్స్ అవైలబుల్ ఆన్ అవర్ వెబ్సైట్. ప్లీజ్ యూ కెన్ గో త్రూ దట్. వీ హ్యావ్ సప్లైడ్ టు యునైటెడ్ స్టేట్స్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ అమాంగ్ ద వేరియస్ ప్లేసెస్ అక్రాస్ ద UN నేషన్స్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్ ఫర్ అస్. న్యూట్రీ హబ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఏంటంటే టెక్నాలజీ అందరూ డెవలప్ చేస్తారు, ఎవ్రీబడి విల్ డూ దట్, బట్ టేకింగ్ టెక్నాలజీ టు ద ఎండ్ user is one of the biggest thing, and establishment of Nutri Hub, a technology business incubator, that has brought out a new dimension to reach out the last mile connectivity, so that అందరికి. సో ఈ దిశలో మేము వాళ్ళకి చాలా R&D ప్రొవైడ్ చేయడం, ట్రైనింగ్, మెంటరింగ్, తర్వాత సీడ్ ఫండింగ్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళకి ఫండ్ రైజ్ VCs ద్వారా, ఏంజల్స్ ద్వారా, బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ FPOs తోటి కనెక్ట్ చేయడం,
వాళ్ళకి ప్రమోషన్ కి సమ్ సపోర్ట్ అండ్ పాలసీ అడ్వకేసీ కూడా చేస్తూ అపిడా అటువంటి వాటికి దాదాపు 7 కోట్ల రూపాయలు గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ఫెసిలిటేట్ చేసాం, మోర్ దాన్ 200 వెంచర్స్ కి. సో 170 టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయండి. సో 30 lakhs consumers we are trying to sensitize under various cohorts. Now we are going for the 6th cohort. We have built up a common facility center. This you don't find anywhere in the world. సార్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు కూడా చూశారు. ఇవి మిల్లెట్స్ లో, నేను అనేది మిల్లెట్స్ గురించి, నేను ఏదో వీటి గురించి దాని గురించి చెప్పట్లేదు. ఇవి చాలా చాలా కష్టం అండి. దీనికి కేవలం నెత్తురు చెమటతోటి చేయబడినది. అంత కృషి చేస్తే ఇది ఇంతవరకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది వేరే వేరే స్టేట్స్ లో రెప్లికేట్ చేస్తున్నామండి. ఛత్తీస్గఢ్ లో ఇంకోటి వచ్చింది, రాజస్థాన్ లో ఇంకోటి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం. సో ఈ విధంగా మా స్టార్ట్అప్స్ కానీ బిల్డప్ చేస్తాం. మీరు వచ్చి వాడుకోవచ్చు, ఇంక్యుబేట్ అయిన వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. తర్వాత ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ 5 లక్షల నుంచి 25 లక్షల వరకు ఫండింగ్ వాళ్ళకి స్టార్ట్అప్స్ కి ఇవ్వబడుతుంది. మీరు ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అని మీరు చూసుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఫస్ట్ ఈట్ రైట్ అనే ప్రోడక్ట్ బ్రాండ్ మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం, ఎందుకంటే దర్ ఇస్ నో బ్రాండ్ కాబట్టి. తర్వాత మల్టిప్లైయర్ సెవరల్ అదర్ బ్రాండ్స్, సీ సో బ్యూటిఫుల్లీ హౌ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ దట్ దే కమ్ అప్ విత్, అండ్ various startups, all are from women, 30% women. So we tie up with the governments and corporates also, and a lot of publications are available. You can go through that. So internationally 67 FPOs ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ని, తర్వాత SC/ST గ్రూప్స్ ని, ఈ విధంగా అన్ని వల్నరబుల్ గ్రూప్స్ అందరినీ కూడా తీసుకొని వచ్చి ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేశాం. తద్వారా ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ కెన్ బి టేకెన్ అప్. సో ద ప్రాసెస్ 2012 లో ఎప్పుడైతే ఇన్సిమ్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చిందో అది ఫెయిల్ అయింది. తర్వాత మనం చూస్తుంటే కొన్నిసార్లు ఈ ఫెయిలియర్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫర్ అస్. మన లైఫ్ లో ఫెయిలియర్స్ అనేది, నేను ఐ వాస్ వెరీ మచ్ డిస్టర్బ్డ్ when it was failed in 2012 with great enthusiasm we brought out. It was not received much, but later today it is the state governments are owning this. That is the key to the success. Without state government owning the projects, you will not be able to succeed at all. Now today, that's the reason many millet nations have come across the thing. Now it's time for us to really just take all these things, and the state governments must at central level G20 they have clubbed up FAO and central lot of promotional activities are going on. A roadmap is definitely mainstreaming in public distribution system. వేరే మిల్లెట్స్ వేరే స్టేట్స్ లో ఫార్మర్స్ కి ఇన్సెంటివైజ్ చేయాలి, సీడ్ చైన్ స్ట్రెంథెన్ చేయాలి, బయోఫోర్టిఫైడ్ మిల్లెట్స్ ని తీసుకొని రావాలి, న్యూ జనరేషన్ హెల్త్ ఫుడ్స్ రెడీ టు కన్వీనియన్స్, డబ్లింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ R&D. సో ఈ విధంగా మనం గ్లోబల్ లీడర్ గా ఎమర్జ్ అవుతూ ముందుకెళ్తున్నాం. వేరే ఆఫ్రికన్ నేషన్స్ కి కూడా కలిసి మనం ముందుకెళ్దాం. ఈట్ మిల్లెట్స్, స్టే. దగ్గర నా ఈ ప్రెజెంటేషన్ ని నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ దయాకర్ గారు. సార్ ఒక 20 seconds ఇస్తే we will have a pledge on millets. 20 seconds. మినిస్టర్ గారు, since you established millets are undoubtedly superfoods, we'll have Jyoti Prajwalana and then we'll take the pledge. Yes. Okay. మినిస్టర్ గారిని ప్రార్థిస్తున్నాము జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయమని.
We have the pledge on millets. Shall we extend our right hand? And I say, let's millet. Andaram malli repeat cheyta. Let's millet. Let's millet. Thank you. గౌరవనీయ మంత్రివర్యుల గారికి అండ్ ఇతర విశిష్ట అతిథులందరికీ కూడా జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నౌ ద నెక్స్ట్ స్పీకర్ మిస్టర్ అమిత్ జింగ్రాన్, వారు మన హైదరాబాద్ సర్కిల్ చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ గా ఉన్నారు. వారు 1967లో పుట్టి 1991లో ప్రొఫెషనల్ ఆఫీసర్ గా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో చేరారు. తర్వాత వారు చాలా అసైన్మెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకింగ్, రిటైల్ బ్యాంకింగ్, బ్రాంచ్ మేనేజ్మెంట్ లో 30 సంవత్సరాలుగా చేస్తూ ఈరోజు ఎస్బీఐ హైదరాబాద్ సర్కిల్ లో చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ గా సుమారు 1165 బ్రాంచెస్ ని తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వారు చూస్తున్నారు. Prior to this assignment, he was the CEO of SBI Chicago and was responsible for its overall operations and business development. ఈ 30 సంవత్సరాల్లో వారు రూరల్ డెవలప్మెంట్ లో ఎంతో మందికి సహాయ సహకారం అందించి ఈరోజు అఫ్ కోర్స్ ఎస్బీఐ గురించి మీకు చెప్పక్కర్లేదు. శ్రీ ఎంఎస్ జింగ్రాన్ గారు. Shri Niranjan Reddy, Honorable Minister for Agriculture, Cooperation and Marketing, Government of Telangana. Dr. Jayesh Ranjan, IAS Principal Secretary, Industry and Commerce, Information Technology, Electronics Communication Department, Government of Telangana. Dr. Dayakar Rao, CEO, NutriHub and Principal Scientist. Mr. Ravi Kumar Reddy, Chairman SOCHM, and Dr. Rangaya, Convener SOCHM. A very good morning and a very warm welcome to all of you to this conference. First of all, I am thankful to SOCHM for bringing so many stakeholders on one platform and also giving State Bank of India a chance to be a part of this meeting today. So the millets, these have been in Indian culture, in Indian food habits since ancient times, and these were the staple diet for Indians for a long time. But post-independence, with our population boom, when India started to live for what is called ship-to-mouth existence, when wheat and rice were imported from Europe and America, and directly from ship they were supplied to our PDS for feeding millions of mouth. The government initiated the Green Revolution thing, and thanks to the wonderful infrastructure, the agriculture, the irrigation facilities were created, and wonderful work done by our agriculture research scientists, and even more wonderful transmission of that technology that scientists worked upon in the labs. The transmission of that technology from lab to fields resulted in wonderful yield of wheat and rice especially, and they became the staple cereal. The situation improved so much so that now India is a major exporter of rice and wheat. And last year, when post-Ukraine war, there was a commodity crisis and India banned export of wheat. The world markets were in jitters. So that is the wonderful work done by the scientists in India in agriculture field. But this relegated the millets to the background. Having said that, in last few years, we have seen kind of a resurgence and recognition of the nutri value of the cereals, these millet cereals world over. Coming today, the cycle has turned full circle, and millets, which were supposed to be the food of the poor, are now consumed more by the rich. So much so that the cost of millets has also gone higher than the rice and wheat products. Because of the maybe some inherent
product deficiencies in rice and wheat like gluten, starch, and all that, the people, the lifestyle food is now coming back to the millets. But this journey also has its own challenges. Now, when the wheat and rice have very high productivity, the millets have lower productivity and higher cost of production. So now the role of the Millet Research Institute, Indian Institute of Millet Research, comes in to work on maybe increasing the yield of the product, increasing of various millet products, so that the cost of production goes down. The next step, of course, will be establishment of good supply chains. Right now, just before this conference, I was talking to one of the stall people, and they were saying that post-harvest, they have to depend on direct selling it to the market. There is no direct market for the millets. There are no post-processing, post-harvest facilities, processing facilities. Rice mills are there in every village almost, but processing millets is a problem. So establishment of proper supply chain, proper processing chain units is very, very important, and that is what will take millets to even more households and provide better nutritional value. State Bank of India's role in this, of course, is very important, and we have signed an MOU with the Indian Institute of Millet Research on 10th of February, that is last month, to be a prime bank for financing farmers, farmer producer organizations, farmer producers companies, agri-entrepreneurs and enterprises, along with all the startups also that are coming into this field. So also the government schemes like PM FME, Prime Minister Farm Mechanization Scheme, Prime Minister formalization of micro food processing enterprises. We are also financing the processing units which are millet based also. Even FPOs engaged in millet activities are identified for financing. We are also organizing awareness programs on millet production development in the Sandhya Shivers that State Bank organizes on monthly intervals in various villages in the state of Telangana. This is a very good initiative where through skits and all, we also propagate various government-sponsored schemes in the field of agriculture, in the field of micro-industry, in the field of tiny industry and all. So we also undertake joint promotion facilities with other stakeholders. So this is the role of State Bank of India, and I am very happy to announce that we are also setting up a startup branch in the city of Hyderabad very soon, which will be handling and providing support for all the facilities that a startup needs, including their registration, their formation, connecting them to various entities that provide seed funding, angel funding, and further on. So this will be coming very soon in the city of Hyderabad itself. Thank you. That's all for me for now. God bless you all. Thank you, Amit sir. Thanks for your speech. It's very happy note that State Bank of India has signed with the AMR to support farmers, entrepreneurs and all that. Sir, I just want to mention one thing at this point of time. You know how important protein is. There are a couple of millets that has got 12.5 and above a percentage of protein, as Dr. Dayakar Rao Garu was mentioning, and it goes up to 20% also if properly pre-processed. So, and there is a lot of demand for the protein, plant proteins these days. You know how important soya protein, pea protein, leaf proteins and all that. So, a couple of units if you can support to produce, to extract proteins from millets, that would be a multi-crore business, and India imports almost 1,000 crores of whey protein every year from across the globe. So that's one area which you can look into.
sir. Thank you very much once again. Now I request Dr. Jayesh Ranjan sir, Principal Secretary, Industries and Commerce, Information Technology, Electronics and Communication Department, Government of Telangana. I don't require any introduction of Sri Jayesh Ranjan sir, and he is such a dynamic officer of the Telangana state, and which we are all proud to have him here. And he has education in psychology, and he studied abroad, and he did several key positions in the state of Telangana. Today he is a key person in the government to promote industry and IT and of course food processing. Thank you sir. I request you to take the mic. Honorable Minister for Agriculture, Shri Niranjan Reddy Garu, Mr. Amit Jingran, Mr. Rajshekar Reddy Garu, Dr. Dayakar Rao, Mr. Rangaiya, Mr. Dinesh, all the invitees, delegates, very good morning to all of you. First of all, my congratulations to ASSOCHAM for organizing this conference, which focuses exclusively on millets. Since this year has been declared as the International Year of Millets, having sessions like this will be very important for all the stakeholders. Everyone will get very good inputs from others on what kind of requirements are there to take this sector, the millet sector, much ahead. I'm happy to share that in Telangana also, the importance of millets has been recognized since 8.5 years ago. And even though the Year of Millet program campaign has started now, for the last so many years, many initiatives have been taken in our state to promote this particular sector. Of course, millet is a very traditional crop in Telangana. In fact, from ancient times, people have been growing this. Unfortunately, in the last 50 years, due to greater importance which is given to rice and wheat, production of millets have come down. But one very good trend which we observe is that people who have become more and more health conscious, who are also conscious about the environmental impact, about sustainability, they are now preferring a more millet-based, healthy kind of diet. So definitely better consumption, more market demand is going to be the order of the day. But we also see that the production of millet has to see a very important paradigm shift. Earlier, most of the millet which was produced, as I said, from ancient times, was largely for self-consumption or at the most consumption within the local community. But if you have to really commercialize it, if you have to create products for the market, then the production, then the post-processing, etc., all that paradigm, all that approach needs to change very significantly. In fact, in Telangana, we have in the last 3 years, we have supported 350 plus micro entrepreneurs, micro farmers. Mr. Jingran mentioned about this scheme called PMFME. Under that scheme also, we have provided support to, as I said, 350 plus producers, producer organizations, SAGs, etc. Just as the NutriHub has an incubation facility in our state agriculture university as well, a millet incubation center has been set up, and Dr. Anila Kumari will be interacting in one of the technical sessions later. She is the head of that millets incubation center, and I'm very happy to share that this millets incubation center, like the one which is there in NutriHub, has complete facilities. It has a primary processing facility available. It has secondary processing facilities also for de-hulling, etc., for making flour, for making rava. It also has tertiary processing facility. You can do bakery products, you can do extrusion products, you can make vermicelli, you can make pasta, everything that Dr. Dayakar Garu spoke about. It also has a packaging facility. So the incubation center in our agriculture university has very comprehensive
comprehensive range of solutions. Already it is being used by large number of SAGs, large number of FPOs, other startups, etc. Going forward, there are four important areas that we have identified where jointly with the agriculture department, I look after the food processing sector. So between the food processing and the agriculture department represented by Honorable Minister, these are going to be our priority areas. So one, of course, is as other speakers pointed out, primary processing facility, primary processing infrastructure at the grassroots level itself is very, very important. There are almost 30 plus millet producing clusters in our state, and some of those clusters have put up stalls also. They have FPOs also in those clusters. Particularly Zahirabad is a very old and well established cluster. Bhuwangiri is another very important cluster. Nalgonda is another cluster. Mahbub Nagar, Nagar Kannur, other cluster, and there are almost 30 such clusters. So in each of these clusters, making primary processing infrastructure for grading, sorting, etc. is very, very important if the products have to enter commercial market. In fact, as many of you would know, the traditional practice of the farmers, if they want to dry, if they want to remove the grains, is just to put the crops on the roads. You would have seen on the highways, grains are put there, and when vehicles go over them, the drying and the kind of removal of grain automatically happens. But it also leads to contamination. Lots of stones get into that grain, and tomorrow if you have to reach out to proper commercial markets, this will be a very big disadvantage. So how do you prepare drying yards? How do you prepare sorting and grading facilities at the primary level? Using the IIMR's NutriHub and the other institutions that we have, you can see that ICRISAT has a stall here. NIN is also involved. NARM and manager also involved. And our agriculture university is at the forefront. Lots of R&D efforts are required. In fact, I was talking to the FPOs who have set up their stalls earlier. And most of them are speaking about the way they get seeds. So most of the seeds are self-procured, like whatever cultivation they do, whatever harvest they do, some quantity is kept aside for seed purposes. So these are not high-yielding seeds. These are not low-duration seeds. These are traditional seeds which have been used for generations. There is some merit in that, but can we also do more research in improving the seed quality, in improving seed bank? Also research in high-yielding varieties, where typically this is a dryland crop, and for moisture deficit areas, what are those varieties which can be made more resilient and robust? So lots of research in that aspect is required, and also in terms of storage, in terms of improving the shelf life. We saw in one of the stalls, people have made dried rotis of jawar and ragi, etc. The shelf life is 7 days. But if you have to export it, 7 days shelf life is too short to think of exporting, etc. So how do you fortify it? How do you improve the shelf life? So lots of R&D is possible. We also need to see how this whole enterprise of getting into millets can be made more remunerative. We have startups who have set up their stalls here. In the country, there are approximately 500 plus startups who are focused on millets. But to the best of my knowledge, there will not be 10 startups or more than 10 startups who get a revenue of 10 crores per annum. So how do you ensure that more and more entrepreneurs get into it? By ensuring better funding. Normally, people start funding only if you are a unicorn or if you are becoming a unicorn. 10 crores is very less as compared to the unicorn norms. But how do you find more funding for that? So we are looking at the T fund that we have for startups. Can a dedicated portion of that be spent on promoting millet-based startups, even though their revenues are much lower than, let us say, technology startups or others? So how do you ensure revenue streams go up? What are the other opportunities? It is very heartening to see that large companies like ITC, like Nestle, like Tata's, they are also getting into the business of millet products. But how do you link up startups with those opportunities? As Dr. Dayakar pointed out, export opportunities is also very possible. Right now, I was doing some analysis. India's millet exports go to 10 countries. The top 10 countries where Indian millets are exported. These are not the countries which are
contributing to the highest amount of imports across the world. For example, 8% of millet exports and imports throughout the world happens in Indonesia. But India is not one of the top supplier of millets to Indonesia. Like that, there are many other countries which import millets heavily, but India is not one of the main suppliers of millets to those countries. So, with the help of our export promotion councils, how do you find better market? And of course, consumer awareness is very, very important. And again, I'm happy to share that some of the startups are doing good job in consumer awareness. Some of you may not be aware, but there is a Hyderabad-based startup called Naya Millets. They are running a campaign, 365 meals on 365 days. So in 365 locations in Hyderabad, one location every day, they are providing free of cost millet breakfast. And the hope is that if they go to different locality, they allow people to sample millets breakfast. People will get to know how healthy it is and mostly how tasty it is. We are also doing lots of promotion activities, and I'm very happy to share with you that tomorrow itself, tomorrow and on 26th, 25th and 26th, we are doing a millets mela in Mahbub Nagar. Almost 35 plus startups, FPOs, millet-based entrepreneurs are putting up their stalls there, and we expect almost 3,000-4,000 people to visit that mela, which is happening in Mahbub Nagar, and we'll be doing it repeatedly. But consumer awareness is also very, very important, because the whole initiative of promoting farmers, promoting FPOs, promoting SHGs, entrepreneurs, startups, all this will happen only when there is enough consumer demand. And I can share one more example, last kind of an example. While startups and all these entrepreneurs, etc., are becoming relevant and important now, one initiative in our state is already happening for almost more than a decade in Asifabad. In Asifabad, in the erstwhile Adilabad district, one women self-help group has, with the help of ICRISAT, incidentally, I mean, I did not find any mention of that particular initiative in your stall, but that is the first ever organized effort in our state to promote a tribal self-help group, tribal women self-help group, to start a integrated kind of a millet-based facility. And ITDA has sustained it by ensuring that all the schools, the ashram schools and hostels in that area, receive that as their midday meal, etc. But what we have found is that despite almost a decade of experience, they have not been able to do much in a consumer-facing kind of an opportunity. So we need to do much more in creating consumer awareness, and that will be the foundation. If there is more demand, if there is more revenue, more and more players will automatically get into the market. So I'm sure that all the stakeholders need to work together. I was a bit disheartened to see when Dr. Dayakar was showing the statistics that Telangana's millet production ranking in the country is going down. But as I said, if enough demand is created, there is no reason, through R&D support, through incubation facilities at Agriculture University, in the Nutri Hub, etc., we will be able to regain the topmost position which we used to enjoy in the ancient times. Once again, my congratulations to ASSOCHAM for organizing this event, and I hope that it does not become a one-off event, but the focus on millets is sustained, not just throughout this year, which is also the International Year of Millets, but in years to come. Thank you very much for inviting me. Thank you, Sri Jayashan Garu. Thank you for taking millets from Nutri Hub to Tea Hub. In fact, you stressed upon a couple of things like high yielding varieties of millets, and then shelf life of the products, and then exports. Of course, sir, Agriculture University and then Millet Research Institute, I think they're trying their best to get into. That's what Dayakar Rao garu mentioned. Biofortification, the hybridization and all that to increase the yields.
And then of course there's a lot to do in that part. And then shelf life, sir, yeah, this is also one innovation wherein we can bring in freeze drying technologies and then retort technologies, to keep the products for a couple of years, and then to be able to export to other countries also. So these areas definitely to be touched upon, and I'm sure with the initiation of the government of India and Telangana, things will go forward. And now I request the Honorable Minister for Agriculture and Civil Supplies. బిఫోర్ మంత్రి గారి గురించి మీకు ఉపోద్ఘాతం చెప్పక్కర్లేదు. ఆయన రాజకీయాల్లో ఎదుగుదల, ఖాదీ బోర్డు చైర్మన్ దగ్గర నుంచి, టిఆర్ఎస్ పోలిట్ బ్యూరో మెంబర్ దగ్గర నుంచి, పొలిటికల్ అఫైర్ కమిటీ మెంబర్ దగ్గర నుంచి, మేనిఫెస్టో కమిటీ మెంబర్ వరకు, ఆ తర్వాత వైస్ చైర్మన్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ ప్లానింగ్ బోర్డు కూడా చేశారు. సో హీ నోస్ ది ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద అగ్రికల్చర్ and all that. And then MLA వనపర్తి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ, and then ఇప్పుడు మన మంత్రి వర్యులుగా, వారి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఆయన అలాంటి అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ మనకు దొరకడం నిజంగా అదృష్టం. ఆయనకున్న అగ్రికల్చర్ మీద ఉన్న అవగాహన, ఇన్ఫాక్ట్ మేము మొన్న పిలవటానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పారు. ఇన్ఫాక్ట్ అవన్నీ థాట్ ప్రొవోకింగ్ ఫర్ ది ఇండస్ట్రీ. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ నిరంజన్ రెడ్డి గారు, బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ యువర్ స్పీచ్, I would like to unveil the brochure for this thing. Actually, there is Telangana State Agri-Tech happening on 9th to 11th June 23. RARS Research Station Warangal, Telangana lo jarugutondi conference and exhibition on latest agricultural technologies. Telangana Agri-Tech, దాని బ్రోచర్ ని మంత్రివర్యులు ఆవిష్కరిస్తున్నారు. అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటైనటువంటి చిరుధాన్యాల కాన్ఫరెన్స్, దీనికి అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి నిర్వాహకులు శ్రీ రవి గారు, ఈ కార్యక్రమానికి నాతో పాటు వచ్చినటువంటి గౌరవ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీ డాక్టర్ జయేష్ రంజన్ గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మన హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్నటువంటి చిరుధాన్యాల సంస్థ ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ దయాకర్ గారు, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సిజిఎం శ్రీ జింగన్ గారు, డాక్టర్ రంగయ్య గారు, దినేష్ గారు, ఈ కాన్ఫరెన్స్ కు వచ్చినటువంటి డెలిగేట్స్, ఆహ్వానితులు, చిరుధాన్యాల పోషకులు, వీటిని పండించేటువంటి వాళ్ళు, భుజించేటువంటి వాళ్ళు, వీటికి ప్రాచుర్యం కల్పించేటువంటి వాళ్ళు, వీటి వ్యాపారంలో నిమగ్నమైనటువంటి సంస్థల వాళ్ళు, మీడియా మిత్రులు, పేరు పేరున అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. మీరు నమస్కారం స్వీకరించినట్లయితే ప్రతి నమస్కారం పెట్టదలుచుకుంటే చప్పట్లు కొట్టచ్చు. నిర్వాహకులకు ముందుగా నా శుభాకాంక్షలు. యుఎన్ఓ 2023ని ఇయర్ ఆఫ్ ది మిల్లెట్స్ గా ప్రకటించి ఉన్నది. ప్రపంచంలో కొన్ని భాగాలలో మాత్రమే ఈ చిరుధాన్యాలు అనేటువంటివి విస్తారంగా, ఏపుగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది. అవి సమశీతోష్ణ మండలాలు, దానికి అత్యంత అనువు అనేటువంటిది రూఢి అయినటువంటి విషయం. ప్రపంచం ఇప్పటిదాకా రుజువు చేసినటువంటి అంశం అది. అందులో మన రాష్ట్రం, మన ప్రాంతం కూడా సెమీ అరిడ్ ట్రాపికల్ రీజియన్ ఇది. అందుకే ఈ క్రిసాట్ ఇక్కడ ఏర్పడింది 45 ఏళ్ల క్రితం. వాస్తవంగా ఇంతకుముందు మాట్లాడినటువంటి పెద్దలందరూ చెప్పినారు, మనం భుజించేటువంటి ఆహారంలో, మానవజాతి భుజించేటువంటి ఆహారంలో, మానవజాతే కాక మాంసాహారం భుజించేటువంటి వేటాడే జంతువులు మినహాయించి ఇతర చరాచర జీవులు జీవించడం కోసం భుజించే ఆహారం కూడా వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల నుంచి, ప్రధానంగా చిరుధాన్యాల నుంచే ఉంటుంది.
మీకు కీటకాలైనా పక్షులైనా ఇంకోటైనా ఇవే భుజిస్తాయి. మా చిన్నతనంలో చూసినటువంటి కొన్ని రకాల పక్షులు, పిచ్చుకలు, రకరకాల పక్షులు వరి విస్తారంగా పెరిగినటువంటి ధర్మిలా చూస్తుంటే అవన్నీ కూడా మెల్లమెల్లిగా కనుమరుగైపోయినాయి. కారణం ఏంటంటే నేను తర్వాత ఈ జంతు శాస్త్ర పరిశోధకుల్ని, అదేవిధంగా కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలతో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే, ఓ పిట్ట ఎగిరి ఎక్కడ వాలి ఎక్కడ ఏం తినదలుచుకుంటే దానికి రాగులు, సజ్జలు, జొన్నలు, అరకలు, కొర్రలు ఏదైనా దాని మీద కంకి మీద వాలే వినడానికి ఆస్కారం ఉండే. వరి మీద వాలి వినాలంటే దానికి ఎక్కువ శ్రమ అవసరం, అది అరగదు, కొన్ని చచ్చిపోతాయి కూడా ఒడ్లు తింటే. అందుకని వరి అనేటువంటిది పక్షులకు నిషేధం పెట్టింది. అందుకే వలస వెళ్ళిపోయినాయి పక్షులు, చాలా రకాల పక్షులు అని చెప్పినారు. వేల సంవత్సరాలుగా ఆదిమానవ దశ దాటుకొని పశుపోషణ దశకు వచ్చి, ఆ తర్వాత సంచార వ్యవసాయం నుంచి స్థిర వ్యవసాయానికి వచ్చినాక సుమారు 10,000 సంవత్సరాలైంది. స్థిర వ్యవసాయం, సెటిల్డ్ అగ్రికల్చర్ అనేటువంటిది ఆధునిక మానవుడు కనుగొని ఆచరిస్తూ వచ్చి ఈ 10,000 సంవత్సరాల కాలంలో అనేక మార్పులు, అనేక పరిణామాలు జరిగినాయి. ఈ 10,000 సంవత్సరాలలో సుమారు ఒక 600-700 సంవత్సరాలు మినహాయిస్తే మిగతా 9,000 పైచిలుకు సంవత్సరాలలో చిరుధాన్యాలే ప్రధాన ఆహారంగా ఉంది మానవాళికి, ఈ సృష్టిలోని చరాచర జీవులకు. ఇది మనం గమనించాలి. వరికి సంబంధించినటువంటి పూర్వకాలపు వంగడాలు కూడా ఉన్నాయి, కానీ అవి ఆరుతడి పంటల్లాగానే పండినాయి. అంతే తప్ప నీళ్లను నిల్వ ఉంచి ఆ నీటిని పెట్టి పారించినటువంటి పంటలు అనేటువంటివి బహుశా నాకున్న పరిజ్ఞానం మేరకు ఈ నీళ్లను అదుపు పట్టేటువంటి సంస్కృతి ఎప్పుడైతే ఈ విష్ణుకుండీలు, ఆ తదుపరి కాకతీయ రాజులు ఈ దక్షిణ భారతదేశంలో ఎప్పుడైతే మొదలు పెట్టినారో అప్పటి నుంచి ఎద్దడి ఉన్నప్పుడు నీళ్ళనిచ్చి పంటలు పండించేటువంటి దాంట్లో జొన్నలు కానీ ఇతర పంటలతో పాటు సాంప్రదాయంగా వచ్చినటువంటి వరిని కూడా వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ చేసి నీళ్లు కట్టించి పండించేటువంటి దానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. అక్కడ మొదలైంది. అందుకే మనకు ఉత్తర భారతదేశం తీసుకుంటే దక్షిణ భారతదేశం నుంచి కిందికి మొత్తానికి సాంప్రదాయంగానే కొన్ని వందల ఏళ్ల నుంచి వరి అనేటువంటిది ఒక స్థిరమైన ఆహారం, స్టేపుల్ ఫుడ్. అది చిరుధాన్యాలు కూడా ఉన్నాయి. జొన్నలు, సజ్జలు, రాగులు, అంబలి ఉంది, గట్కా ఉంది, సంకటి ఉంది, రొట్టె ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. రాగితో ఉన్నాయి, జొన్నలతో ఉన్నాయి, సంకటితో, ఇవన్నీ మక్కలతో ఉన్నాయి, వీటన్నిటితో ఉన్నాయి. ఇవి తింటూనే వరి ప్రధాన ఆహారంగా ఉంటూ వచ్చింది. వరి కూడా ప్రధాన ఆహారంగా ఉన్నది. అది వింధ్య పర్వతాలు దాటినాక ఉత్తరానికి తీసుకుంటే చిరుధాన్యాలు ఉన్నాయి, గోధుమలు ఉన్నాయి, కానీ వరి లేదు. బాక్రానంగల్ డ్యామ్ కట్టిన తర్వాతనే ఉత్తర భారతదేశంలో పంజాబ్, హర్యానా, అప్పుడు పంజాబ్, హర్యానా రెండు కలిపి ఒకటే. సస్య విప్లవం అమలైన తర్వాత, వరి పెద్ద ఎత్తున పండిన తర్వాత అక్కడ గోధుమలే ప్రధాన పంటగా తింటూ కొంత వరి కూడా అలవాటు అయిపోయింది ఉత్తర భారతదేశంలో. ఆ మిగిలిన వరి దక్షిణాది ప్రాంతాలకు, కరువు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలకు, వరి పండనటువంటి ప్రాంతాలకు, ఆహారం అవసరమైన ప్రాంతాలకు పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ద్వారా అది పంపిణీ చేయడం మొదలుపెట్టినారు. అట్లా ఆనవాయితీ కొనసాగుతూ వచ్చింది. అందుకే మా బాల్యంలో జొన్న రొట్టె ఉండేది, సజ్జ రొట్టె ఉండేది, ఉత్తర తెలంగాణలో మక్క రొట్టె ఉండేది, వరి ఉండేది, ఇవి ఉండేది. కానీ గోధుమ రొట్టె అనేది మా చిన్నతనంలో లేదు. అసలు తెలంగాణలో మా అనుభవంలో గోధుమ రొట్టె లేదు. యూ గెస్ మై ఏజ్? వెయిట్ సార్, సువాడ్ సార్, am I looking like 50s? But I am 63. The secret is చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కుటుంబంలో ఎవరైనా, నేనే కాదు తెలంగాణ ప్రాంతంలో అందరూ కూడా వరి ఉండేది. కానీ పొద్దున్న లేస్తే స్కూల్ పోవాలంటే ముందు జొన్న రొట్టె తినేది, మధ్యాహ్నం ఇంత రైస్ తినేది. రైస్ మీద పెద్ద మక్కువ ఉండేది కాదు, రైస్ తినాలంటే ఉండేది. మళ్ళీ ఈవినింగ్ అయితే మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఆకలి మళ్ళీ రొట్టె తినేది. మళ్ళీ నైట్ పడుకునేటప్పుడు కొంత రైస్ తిని పడుకునేది. అట్లా అలవాటు ఉండేది అందరికి. అయితే గోధుమ రొట్టె అనేది ఉండేది కాదు. గోధుమ వాడకం ఎప్పుడు ఉండేది? మా చిన్నతనం, నా బాల్యం గురించి చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళ బాల్యాన్ని నెమరు వేసుకుంటే కూడా అంగీకరిస్తారని అనుకుంటున్నాను.
నా మిత్రుడు రవి ఉన్నాడు ఇక్కడ, డాక్టర్ రవి. అయితే పండుగలకు పిండి పదార్థాలు చేసేటప్పుడు కర్జకాయలను చేస్తారు. అది జొన్న పిండితో రాదు ఆ పొర. గోధుమ పిండిలో కొంత జిలాటినస్ నేచర్ ఉంటుంది, కొంచెం బంకసాగే నేచర్ ఉంటుంది, కాబట్టి దాంతో చేస్తారు. భక్షాలు చేస్తాం, దాన్నే బొబ్బట్లు ప్రాంతాల్లో అంటాం, మా ప్రాంతంలో భక్షాలు అంటాం, రాయలసీమలో భక్షాలు అంటారు. ఈ భక్షాలు చేయాలంటే కూడా జొన్న పిండితో రాదు, అది గోధుమ పిండితో వస్తుంది. అందుకోసం గోధుమ పిండి వాడతారు. అట్లా కొన్ని ప్రత్యేకమైన పిండి పదార్థాలకు, పర్వదినాలకు గోధుమ పిండిని వాడేది. గోధుమలు లేవు. కానీ కాలక్రమేణా ఏమైంది, సస్య విప్లవం వచ్చిన తర్వాత పంజాబ్ లో వానకాలం అంతా వరి దేశ అవసరాలకు కావాలి, అన్నం పెట్టిన వాళ్ళు చాలా ఏళ్ళు మన ముఖాలే పంజాబ్ రైతులకు. యాసంగిలో వాళ్ళు వీట్ వేస్తారు మొదటి నుంచి కూడా. మరి ఆ వీట్ మొత్తం వాళ్ళే తినరు కదా, వీటికి మార్కెట్ కావాలి. కాబట్టి దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు గోధుమల్ని కూడా కంట్రోల్ రూపంలో ఇవ్వడం మొదలుపెట్టినారు. బియ్యంతో పాటు ఇది గోధుమలు కొత్త పదార్థం కాబట్టి ఇష్టపడి తీసుకున్నారు. అట్లా మెల్లిమెల్లిగా గోధుమలు అలవాటు అయిపోయి నేను అన్నం తిన్నా, నేను చపాతీ తింటా అనేటువంటి కల్చర్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు మొత్తం. సో వీట్ కన్సంప్షన్ పెరిగింది. ఇట్లా కాలగమనంలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ఏవైతే ప్రధానమైన ఉత్పత్తులు ఉండేనో అప్పుడు ఎక్కువ మంది శారీరక శ్రమ చేసేటువంటిది, పని చేసుకోవడానికి పరిమితమైన రంగాలే ఉండేది. అప్పుడు వ్యవసాయం అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి రంగం, దానికి అనుబంధంగా ఇతర రంగాలు ఉండేవి. వ్యవసాయాన్ని నిలబెట్టడం కోసం ఇతర రంగాలన్నీ కూడా శ్రమించే రంగాలు ఉండేవి. వాటిని మీరు వృత్తి రంగాలనండి, ఇంకోటనండి. ఇప్పుడు సమాజంలో అమల్లోకి వచ్చినటువంటి వందల రకాల నైపుణ్యాలతో కూడినటువంటి పనులు ఆనాడు లేవు సమాజం. కాబట్టి వ్యవసాయ రంగము, దాని అనుబంధ రంగాల్లో ఉండేటువంటి ప్రజల యొక్క జీవన స్థితి ఎట్లుండేదంటే, వాళ్ళు పొద్దుగాలు లేచి పనికి ఉపక్రమిస్తారు. కొంతకాలం కొంత సమయం ఆ దినంలో పని గడిచిన తర్వాత వాళ్ళు అప్పుడు అన్నం తింటారు. అన్నం అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండేటువంటి చిరుధాన్యాలతో కూడిన అన్నమే తినడం అలవాటు. దానివల్ల ఏంది, అప్పటి నుంచి సాయంత్రం వరకు వాళ్ళు పనిచేసేంత వరకు అవసరమైనటువంటి శరీరానికి అవసరమైనటువంటి శక్తిని ఆ చిరుధాన్యాలు ఇస్తే తప్ప రైస్ ఇవ్వదు. రైస్ తింటే గంట సేపట్లో అయిపోతుంది గ్లూకోజ్ అంతా, మీద ఫ్రక్టోస్ గా మారిపోతుంది, టకటక అయిపోతుంది, షుగర్స్ వాడిపోతారు, కార్బోహైడ్రేట్స్ అయిపోతాయి, మళ్ళీ ఎంబడే ఆకలి అవుతుంది గంట 8 గంటలకి. కాబట్టి అంబలి కానీ, సంకటి కానీ, జొన్నన్నం కానీ, జొన్న సంకటి కానీ, జొన్న రొట్టె కానీ, రాగి రొట్టె కానీ, సజ్జలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా పని చేసేటువంటి వాళ్లకు సాయంత్రం దాకా శక్తిని ఇచ్చేది. కాబట్టి పని చేయకుండా ఉంటే అది అరగదు. కాబట్టి పని చేయకుండా ఉండి కార్యాలయాల్లో ఉండి అప్పుడు పరిమితంగా ఉండేటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, అప్పుడు పరిమితంగా ఉండేటువంటి ఇతర కొన్ని రకాల పనులు చేసేటువంటి వాళ్ళు రైస్ తినేటువంటిది. వాళ్ళకి అవి తింటే అరగదు, వీళ్ళు ఇది తింటే ఆ పని చేయలేరు. అది స్పష్టం. అది కాలగమనంలో వ్యవసాయం వృద్ధి అయ్యే కొద్దీ, ఒకప్పుడు వ్యవసాయం బతకడం కోసం చేసేది, జీవనాధారం, అది వేల సంవత్సరాలు. ఆధునికత ఎప్పుడైతే జోడైందో, ఆధునిక అవసరాలు ఎప్పుడైతే పెరిగినాయో, వ్యవసాయం నుంచి వచ్చేటువంటి ఉత్పత్తులే మొత్తం మనిషి యొక్క ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చలేని పరిస్థితి. కాబట్టి అదనంగా ఇంకో 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 భిన్నమైన రకాలలో ఆదాయ వనరులను సమకూర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు భిన్నమైనటువంటి నైపుణ్యాలతో భిన్నమైనటువంటి పనులకు ఉపక్రమించాలి. అట్లా ఉపక్రమించేటువంటి క్రమంలో ఈ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు కూడా సాంప్రదాయ పద్ధతులలో కాకుండా కొంచెం ఆధునిక పద్ధతులలో, పత్తి వేయాలి కమర్షియల్ క్రాప్, మిర్చి వేయాలి కమర్షియల్ క్రాప్, పసుపు వేయాలి కమర్షియల్ క్రాప్, పండ్లు పండియాలి లేకుంటే కూరగాయలు పండియాలి. ఈ ఫోకస్ మెల్లమెల్లగా మారుతూ పోయింది. ఎట్లయితే ఈ ఫోకస్ ఇట్లా మారుతా ఉందో, బతకడం కోసం చేసేటువంటి వ్యవసాయము ఒక ఆదాయ వనరు కోసం చేసేటువంటి ఒక అనివార్యత ఏర్పడ్డది. అది అవసరం కూడా. మరింత నాణ్యవంతమైన జీవితం కావాలంటే వచ్చేటువంటి ఆదాయం పెరగాలని కోరుకోవడం న్యాయబద్ధమైనటువంటిది. కష్టం చేసి 10 పైసలు రావాలని రైతు కోరుకోవడం న్యాయమైంది. ఈ క్రమంలో నిజంగా సమాజానికి ఏం అవసరమో అవి పండియాలని నియంత్రించి, ఇది పండిస్తే ఇంత మేలైతే, దీని నుంచి మేలైతే ఎవరు చెప్పాలి? ఈ నియంత్రించే బాధ్యత ఎవరిది? దారి చూపించే బాధ్యత ఎవరిది? కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు.
నినాదాలు ఇచ్చి ఊరుకుంటే రైతులు మేలు జరగదు, దేశానికి మేలు జరగదు. భారతదేశంలో ఉండేటువంటి కోటాను కోట్ల మంది ప్రజలకు సుమారు 138 కోట్లు అనుకుంటే ఇప్పుడు ఇంతమందికి ఫోన్ లేకుంటే నడుస్తుంది. ఒక రోజు 2 రోజులు వారం రోజులు ఫోన్ లేకుండా మనిషి బతకగలడు, కారు లేకుండా బతకగలడు, ఫ్యాన్ లేకుండా బతకగలడు. అన్నం లేకుండా బతుకుతాడా? అది సిరిధాన్యాలు అన్నమా, నూనె గింజలు అన్నమా, పప్పు దినుసులు అన్నమా పక్కకు పెట్టండి, అన్నం లేకుండా బతకడు కదా. కానీ అన్నం కంటే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత కలదు అన్నంత బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఇచ్చి భారత టెలికాం సంస్థ ఉండగా దాన్ని ఖండఖండాలు చేసి నిర్వీర్యం చేసేసి జియో అనేటువంటి ఒక సంస్థ, ఒక పెద్ద కంపెనీ, ముఖ్య వాళ్ళు ఎవరు అంబానీలకు సంబంధించినటువంటి కంపెనీ మన మొత్తం భారత భూభాగం మొత్తంలో గ్రామ గ్రామానికి రోడ్డెంబడి, హైదరాబాద్ నగరంలో మీరు వేసిన రోడ్లెంబడి వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటి మేరకు వాళ్ళు ఎక్కడంటే అక్కడ వాళ్ళ లైన్స్ వేసుకొని, కేబుల్స్ వేసుకొని, టవర్స్ వేసుకొని మొత్తం వాళ్ళ యొక్క ఫోన్ కు ఆ నెట్వర్క్ డెవలప్ అయ్యేటువంటి విధంగా వాళ్ళకు సకల సౌకర్యాలు కల్పించినాక చాలా అగ్గుకు మీకు కనెక్షన్ అంటే ఫ్రీగా కనెక్షన్ అంటే, లేకుంటే డేటా ఫ్రీ అంటే, ఇంత ఫ్రీ అంటే, అంత ఫ్రీ అంటే అని అనేక రకాల వాళ్ళ ఆకర్షణలు కల్పించి ఇవాళ ఈ దేశంలో సుమారు 100 కోట్ల మంది చేతిలో ఫోన్లు పెట్టేటువంటి పని వాళ్ళు విజయవంతంగా చేస్తున్నారు. మరి ఇక్కడ మిల్లెట్స్ పండించేటువంటి రైతులు మీరు పండియండి, మీ పంట ప్రపంచంలో ఉండే దేశాలలో పెట్టించే బాధ్యత నాది అనేటువంటి మాట ఎందుకు మాట్లాడకూడదు? కేంద్రంలో ఉండేటువంటి ప్రభుత్వాలు మాట్లాడాలి కదా. అమెరికాలో పోయి మన ప్రధానమంత్రి గారిని రాజకీయ కోణంలో మాట్లాడుతున్నా అనుకోకండి, యథార్థాలు చెప్తున్నా, ఒక రైతులు చెప్తున్నా. మీరు ప్రమోట్ చేయాలంటే మీకు ఏం మనసు ఉండాలో అర్థం కానికే చెప్తున్నా. మన మర్యాదల కోసం, చాలా నైస్టీస్ కోసం అన్ని మాట్లాడి వేదికల మీద ఎవరింటి వాళ్ళు పోతే మీటింగ్ పెట్టిన ఉద్దేశం ఏంటి? అమెరికా పోయి చెప్పొచ్చు కదా, దేశాల్లో చెప్పొచ్చు కదా, ఇది మా గొప్పతనం అని చెప్పాలి కదా. ఈ పంట పండిస్తే ఇది గొప్పది, మా రైతులకు పండిస్తాం, మీకు పంపిస్తాం, మీకు తినండి అని చెప్పాలి కదా. అవసరం లేకుండా అప్కి బాట్ ట్రంప్కి సర్కార్ అని చెప్పి ప్రచారం చేయడానికి పనికొస్తుంది. భారత రైతుల ఉత్పత్తుల గురించి మాట్లాడడానికి చేత కదా, ఎందుకు మాట్లాడండి? గడియారం పాపులరైజ్ కావాలంటే ప్రైవేట్ వాడు మార్కెటింగ్ షారూక్ ఖాన్ నో, లేకుంటే ఇంకో ఖాన్ నో, లేకుంటే ఇంకో నాయకుండా ఎవరినో చేతి గడియారం పెట్టి, లేకుంటే దీపికా పడుకోనికో, లేకుంటే ఇంకో ఎవరికో పెట్టేసి బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఇస్తారు. అదానికి సంబంధించిన బొగ్గు ఖచ్చితంగా రాష్ట్రాలు ఇంత శాతం కొనాలని హుకుం జారీ చేయడానికి కూడా వస్తుందా? మరి భారత రైతులు పండించేటువంటి చిరుధాన్యాలు ఖచ్చితంగా కొనాలి అనే నియమం ఎందుకు పెట్టారు మీరు? కొనండి, తక్కువైతే గ్యాప్ మేము భరిస్తాం కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున అనాలి, రాష్ట్రాలు కూడా ఇంత భరించండి అని చెప్పాలి. అప్పుడే రైతు పండిస్తాడండి. రైతులు పండించడానికి చాలా కుతూహలంగా ఉన్నారు, మీరు ఏం చెప్తే అది పండిస్తారు. రైతుకు మించిన శాస్త్రవేత్త లేడు, 100 రకాల ఆలోచనలతో పండిస్తారు రైతు. మార్కెట్ వస్తే ఆకర్షణ ఉంటుంది రైతుకు. మనం రొట్టెలు వేసుకుంటే తింటాం బాగుంటే, కానీ మనకి ఆదాయం రావాలి కదా. పండించింది కొనేటోళ్ళు లేక నానా అవస్థలు పడుకుంటా నీకు ఆకర్షణ ఉండాలి కదా మొట్టమొదలు. సో ఇక్కడ గ్యాప్ ఏంటి అంటే, దయాకరావు గారు, రంజాన్ మాసం వచ్చింది, ఇప్పుడు నిన్ననే వచ్చినట్లుంది. సరే, ఎవరి మొత్తం వాళ్ళది ప్రేమ వాళ్ళు మనం గౌరవించాలి, గౌరవిస్తాం కూడా. వాళ్ళు ఆ ప్రత్యేక పదార్థం, ఖర్జూర పదార్థము ఇప్పుడు రాకైతే ఆ డ్రై ఏరియాస్ లో పండుతుంది, గల్ఫ్ ఏరియాస్ లో పండుతుంది, ఎడారులలో పండుతుంది. సరే, ఇప్పుడు మనలాంటి ప్రాంతాల్లో కూడా అక్కడక్కడ రైతులు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఈ డేట్స్ అనేటువంటివి రంజాన్ మాసం వచ్చిందంటే భారత్ చాలా పెద్ద మార్కెట్, మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వెయిట్ ఎవ్రీడే. రంజాన్ కంటే మొదలై భారతదేశానికి దిగుమతి అయితే బ్రహ్మాండంగా చాలా పెద్ద ఎత్తున మార్కెట్ ఉంది. ఇక్కడ రంజాన్ మాసం మొత్తం ఈ మార్కెట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఈ మార్కెట్ రెడీగా ఉంది. అట్లా ఒక పదార్థము ఒక చోట అవసరం ఉందంటే దానికి సంబంధించి వాళ్ళ ప్లానింగ్ మొదలే ఉంటుంది. ఇక్కడో చిన్న దేశము స్కాట్లాండ్ అంటే 100 సంవత్సరాల మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఎట్లుంటాయో నేను చెప్తున్నా. మరి ఇంత పెద్ద దేశాన్ని నడిపేటువంటి వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ లేకపోతే ఎట్లా?
ఇన్ని కోట్ల మంది ఉన్నటువంటి దేశాన్ని నడిపేటప్పుడు ఎంత ముందు చూపు ఉండాలి. మరి స్కాట్లాండ్కి ఇంత దేశము, అక్కడ ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ మొత్తము, మనం ఇట్లా రైతులు వ్యవసాయం చేసి పంటలు పండించినట్లు వాళ్ళు రకరకాల గ్రెయిన్స్ తోన, అది సింగిల్ కావచ్చు, లేకుంటే మల్టీ కావచ్చు, లేకుంటే బ్లెండెడ్ కావచ్చు, అన్ని కలిపివాడు సింగిల్ మాల్ట్ అని, బ్లెండెడ్ అని రకరకాల స్కాచ్లు తయారు చేస్తాడు. ప్రపంచం మొత్తం, సరే మొత్తానికి మొత్తం జనాభా లేకపోయినా కన్సిడరబుల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, దే చెరిష్, దే లవ్ అండ్ విత్ గ్రేట్ ప్రెస్టేజ్ అండ్ ఆనర్ దే టేక్ స్కాచ్ విస్కీస్. ఎందుకు మరి? అది ఆరోగ్యానికి హానికరం. చిరుధాన్యాలు తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిది. మరి చిరుధాన్యాలకు ఉన్నటువంటి ప్రాచుర్యం ఏముంది, స్కాచ్ విస్కీ లాంటి వాటికి ఉండేటువంటి ప్రాచుర్యం ఏముంది? అంటే ఇదంతా కూడా ప్రొడక్షన్ ఒక ఎలిమెంట్. సమాజానికి అవసరమైన ప్రొడక్షన్ కోసము ఇక్కడ ప్రాతిపదిక ఉంది. వాతావరణం బాగుంది. తెలంగాణ లాంటి రాష్ట్రంలో అద్భుతంగా మేము ఇలా క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ కోసం కూడా కట్టుబడి ఉన్నాం. విస్తారంగా పెంచుతాం. రైతులు చెప్తాం. నేను ఉపన్యాసం చెప్పి దిగగానే రైతు వచ్చి ఏమడుగుతాడంటే, ప్రతి చోట నా అనుభవం ఇదే, సార్ నువ్వు చెప్పింది చాలా బాగుంది, మేము వేస్తాం సార్, మళ్ళీ మాకు కొనేది ఎవరు సార్, మార్కెటింగ్ ఎట్లా సార్ అంటారు. ఈ నెట్వర్క్, మార్కెటింగ్ నెట్వర్క్ కాడ ఒక పెద్ద ఫెయిల్యూర్. రెండు, ప్రాసెసింగ్. సరే ఇప్పుడిప్పుడు ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ వస్తున్నాయి. నేను మా యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి చూస్తున్నాను. దయాకర్రావు గారు చాలా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెట్టి, ఇక్రిసాట్ సైంటిస్టులు కానీ దయాకర్రావు గారు కానీ చాలా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి మిల్లెట్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రొడ్యూసర్స్, వాటి బై ప్రొడక్ట్స్ సంబంధించి చిన్న, మధ్యతర, భారీ టెక్నాలజీస్ ఏమున్నాయో వాళ్ళన్నీ కూడా ప్రదర్శిస్తున్నారు. వందల వేల మంది రైతుల్ని అక్కడికి పిలిపించి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళ చేత ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా పెట్టిస్తున్నారు. కానీ ఇది ఒక లార్జ్ స్కేల్లో జరగాలి, చాలా పెద్ద ఎత్తున జరగాలి. హైదరాబాద్ లో కూడా చాలా మంది ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, కొన్ని వందల మంది ఈ మిల్లెట్ బేస్డ్ యూనిట్స్ నడుపుతున్నారు, పాపులరైజ్ చేస్తున్నారు. అర్బన్ పాపులేషన్ లో ఇప్పటికి చాలా ప్రాచుర్యం వచ్చింది. దీనికి హెల్త్ కాన్షియస్నెస్ పెరగడం ఒకటి, దీని ప్రాధాన్యత తెలుసుకోవడం ఒకటి మంచి పరిణామం, సుపరిణామం. ముందుకు పోతుంది, ఇది ఆగదు. కానీ దీన్ని పట్టుబట్టి చేయాలి అనేది ఏంటంటే, ఎడారిలో పండినటువంటి ఖర్జూరాన్ని వాడు ప్రపంచ మార్కెట్ పంపిస్తాడు. ఎక్కడో స్కాట్లాండ్ లో ఉండేటువంటి వాడు ప్రపంచానికి వాడి విస్కీని దీనికి మించిన అమృతం ఈ లోకంలో లేదని ప్రచారం చేసి అమ్ముకుంటాడు. ఆఖరికి మనం విదేశాలకు వచ్చినప్పుడు ఎంత షాపింగ్ చేసినా చేయకపోయినా డ్యూటీ ఫ్రీ కార్డు ఆగి పట్టుకొని వస్తాం 2 బాటిల్. ఎక్కువ మంది నేను చెప్పేది, మనం వచ్చే బహుమానాలలో అది ఇంపార్టెంట్ అయి ఉంటుంది మన మిత్రులకు, బంధువులకు. కానీ ప్రపంచం మొత్తానికి మనం దీని ప్రాధాన్యతను తెలిపేటువంటి విధంగా ప్రభుత్వపరమైనటువంటి ప్రత్యేక ఎఫర్ట్ ఉండాలి. అది నేను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి అంశం. రైతు పక్షాన మాట్లాడి, రైతుల ఉత్పత్తుల పక్షాన మాట్లాడేటువంటి ప్రజానాయకులు వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? రైతులు ఓన్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ దేశంలో? రైతులు నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేసే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ దేశంలో? క్రిటికల్ గా చెప్తున్నా, నేను ఆనెస్ట్ గా చెప్తున్నా. వ్యవసాయాన్ని చాలా చిన్నగా చూసి, ఈ ఆధునికత అంటేనే, ఆధునికతను అర్థం చేసుకునేది చాలా గొప్ప పాలకులు అనేటువంటి భ్రమలు కల్పించి, గొప్ప పారిశ్రామికవేత్తలను, గొప్ప టెక్నోక్రాట్స్ ని పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని మేము విజనరీలమని ప్రచారం చేసుకునేటువంటి పాలకులను చూసినాం. కానీ ఏనాటికైనా ఎటర్నల్ గా లోకం ఉన్నంత కాలం ప్రపంచానికి అవసరమైన ఆహారాన్ని పెట్టేటువంటి వాడు రైతు, అది భూమి నుంచి వస్తుందని చెప్పినటువంటి పాలకులు ఎవరున్నారు? చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. దట్ ఈస్ కేసీఆర్. That is KCR. 4,50,000 crore rupees have been spent in the state of Telangana over the last 8.5 years only on agrarian sector, agriculture and its allied sectors. The one and only state in the entire country. ఇలా రైతును తలకెత్తుకొని రైతుకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా నిలబడేటువంటి వాడు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. అందుకే ఇది ఒక రోజు ఒక టర్ము రేపటి కోసం చూసేటువంటి విధానం కాదు. మేము చాలా బలంగా విశ్వసిస్తున్నటువంటిది. మాకు ప్రాతిపదిక ఉంది. స్ట్రాంగ్ ప్రిమైస్ వి హావ్, స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ వి హావ్, గ్రేట్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఫార్ అహెడ్ విజన్. రేపటి రోజుకి ప్రపంచానికి అవసరమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆహార ఉత్పత్తుల్ని
ప్రాసెస్డ్ ఫామ్ లో ఇవ్వగలిగేటువంటి శక్తి సత్తా తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఉందని చాలా బలంగా నమ్ముతున్నాం మేము. అందుకే ఈ రంగాన్ని ఇంత బలోపేతం చేస్తున్నాం. తప్పకుండా చేసి చూపిస్తాం అది. అందుకే ఇవాళ ఫ్యూచర్ ఏంది, ఆహారం యొక్క దశలు మారుతున్నాయి. ఆహారం ఉంటుంది, వాటి యొక్క ఫామ్ మారుతుంది. డిఫరెంట్ ఫామ్స్ లో తీసుకుంటున్నారు. అనేక రకాల ప్రాసెస్ అవుతుంది ఫుడ్, అనేక రూపాల్లో వస్తుంది. బిస్కెట్స్ కావచ్చు, చాక్లెట్స్ కావచ్చు, చిప్స్ కావచ్చు, కుర్కురేలు కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు. వీటన్నింటికి మిశ్రమమైనటువంటిది, సమతుల్యమైనటువంటి పదార్థాలన్నీ కలిపి, అవి చిరుధాన్యాలు కావచ్చు, పప్పులు కావచ్చు, మాంసకృతులు కావచ్చు, ఆహార ధాన్యాలు కావచ్చు, మనిషికి అవసరమైన అన్ని రకాల సమతుల్యమైనటువంటి ఆహారాన్ని ప్రపోర్షనేట్ గా ప్రాసెస్డ్ ఫామ్ లో ఇవ్వగలిగేటువంటి స్థితిని మనం ఇండస్ట్రీ ద్వారా అందించగలగాలి. కాబట్టి రేపు రాబోయేటువంటి రోజులలో ఈ అగ్రి బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో, అగ్రి ప్రాసెస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఇవి మాత్రమే హ్యూజ్ పొటెన్షియల్ ను కలిగి ఉన్నాయి. ఇవి మాత్రమే హ్యూజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయగలవు. ఇవి మాత్రమే ఫ్యూచర్ ఫుడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని మీట్ కాగలవు. ఇది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ మిల్లెట్ యొక్క ప్రమోషన్ జరగాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. అప్పుడే మనం సఫలీకృతం అవుతాం. ఆ ప్రమోషన్ చేయగలగాలి. ఇప్పుడు మీకు వాస్ట్ పాపులేషన్ ఉందండి, ఎక్కడో చూడక్కర్లేదు. ఏం చెప్పాలంటే మన దేశంలో ఉండే ప్రజలకు మనం ఆహార అలవాట్లను మార్చి వాటికి అనుగుణంగా వాళ్ళు భుజించేటట్లు చేస్తే భారత్ కు మించినటువంటి మార్కెట్ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఉంటుందా? యూరోప్ మొత్తం కలిపి ఎంత తింటారండి? నువ్వు అలవాటు చేస్తే కూడా మొత్తం యూరోప్ కలిపి ఎంత తింటారు? 20 దేశాలు ఎన్ని తింటారు చెప్పండి? మన దేశంలో ఒక రాష్ట్రం తినంత తినలేరు వాళ్ళు, ఒక ఉత్తరప్రదేశ్ తినంత తినలేరు. మరి మొత్తం మన మీద పెట్టుకొని ప్రొడక్షన్ మనకే సాధ్యము, హ్యూమన్ పొటెన్షియల్ మనకే ఉంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ మనకే ఉంది, ఎన్విరాన్మెంట్ మనకే ఉంది, కన్జంప్షన్ కూడా ఇక్కడ రెడీ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రజల అవసరాలు తీర్చొచ్చు కదా. ఇప్పటికీ ఈ దేశంలో సుమారు 20-22 కోట్ల మంది జనం ఒక పూట తినలేనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అనేటువంటిది సుప్రీంకోర్టు అబ్జర్వేషన్. ఇది నా అబ్జర్వేషన్ కాదు. కరోనా టైంలో చెప్పినారు వాళ్ళు, ఈ 5 కిలోలు ఇచ్చి ఆపేస్తాం, 50 కిలోలు ఇచ్చి ఆపేస్తాం, నిల్వలు ఉన్నాయి అంటున్నారు కదా మీరు ఎఫ్సీఐలా. ఇవన్నీ పేదలందరికీ అయిపోగొట్టండి, ఏం చేయకుందని చెప్పినారు, సూచన చేస్తున్నారు. ఒకటి ఫుడ్ కౌంటర్స్ పెట్టండి అని చెప్పినారు. మాస్ కిచెన్స్ ప్రయోగం చేయండి భారతదేశంలో చెప్పినారు. పేదలు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడ ప్రభుత్వం తరఫున మాస్ కిచెన్స్ ప్రమోషన్ చేసి పేదల ఆకలి తెచ్చండి అని చెప్పినారు. ఈ దేశంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకునేటువంటి పిల్లలు ఇప్పుడు స్కూళ్ళ నమోదు పెరిగింది, పిల్లల నమోదు పెరిగింది, కాన్షియస్ అయింది. దేశంలో మొత్తం పేదలు కూడా చదివిస్తున్నారు. మనం మిడ్ డే మీల్స్ లాంటిది మన రాష్ట్రంలో ఉంది, చాలా రాష్ట్రాల్లో ఉంది. అన్ని కావచ్చు, మిల్లెట్స్ తో కావచ్చు, చిక్కీలు తయారు చేసి స్కూళ్ళల్లో ఇచ్చి రోజు ప్రతి చైల్డ్కి 50 గ్రాము వాళ్ళ ఏజ్ ని బట్టి, రిక్వైర్మెంట్ బట్టి 50 గ్రామ్స్, 100 గ్రామ్స్, 75 గ్రామ్స్ ఇస్తే ఎన్ని కోట్ల మంది పిల్లలకి ఇవ్వచ్చండి? ఎంత మాల్ న్యూట్రిషన్ మీరు అరెస్ట్ చేయొచ్చు, ఎంత హెల్దీ జనరేషన్ ని మనం బిల్డ్ చేయొచ్చు. ఎందుకు చేస్తలేం ఈ పని? కాబట్టి మిల్లెట్ ప్రొడక్షన్ మంచిది, మిల్లెట్ తింటే మన ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మనం చదువుకున్న వాళ్ళము, మనం ఎలైట్ వాళ్ళము మన కారిడార్స్ లో మాత్రమే చర్చించి ఇక్కడికే పరిమితం చేస్తే దీనికి భవిష్యత్తు లేదు. దిస్ షుడ్ బి ఎ మాస్ స్లోగన్ అండ్ మ్యాసివ్ స్లోగన్. ప్రొడక్షన్, marketing and consumption of millet and its byproducts shall be a slogan of common man of this country. This can happen only if the highest echelons in the democracy can take it up and own it up. Otherwise it's not possible. వాళ్ళు దానికి బ్రాండింగ్ ఇవ్వకుండా, వాళ్ళు పట్టించుకోకుండా నినాదాలు మాత్రం ఇస్తే సరిపోదు. గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి మొదలు పెట్టాలి. వేరుశెనగ ఉంది, సరే మిల్లెట్ కాదు, ఆయిల్ సీడ్ విస్తారంగా పడుతుంది మన దేశంలో, ఇంకా ఎక్కువ పండియాలి. ఎంత హైయెస్ట్ ప్రోటీన్ వాల్యూ అంటే న్యూట్రిషన్ వాల్యూ. కాలిఫోర్నియన్ ఆల్మండ్స్ కు ఇంటర్నేషనల్ డిమాండ్ కల్పించుకున్నారు, వాళ్ళు బ్రాండ్ కల్పించుకున్నారు. 800 రూపీస్ పర్ కేజీ. ఇండియన్ పీనట్స్
80 రూపీస్ పర్ కేజీ లేదా మాక్సిమం 100 రూపీస్ పర్ కేజీ. ఇండియన్ పీనట్స్ కంటే 8 times న్యూట్రిషన్ వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది ఆల్మండ్స్ లా, ఈ శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు. 8 times న్యూట్రిషన్ వాల్యూ తక్కువ ఉన్న కాలిఫోర్నియా ఆల్మండ్స్ ఏమో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి, కానీ ఇండియన్ పీనట్స్ ఏమో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో మనం కింద పడి ఉన్నాం. What is patriotism, bhai? You promote this, make first in the world, make top in the world, then that becomes the patriotism. ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి కష్టపడేటువంటి వారికి రెమ్యునరేషన్ వస్తే దేశభక్తి. వాడు దినామంతా కూలిపోతుంటే ఏ దగ్గర దేశభక్తి అండి? పేదలు దినామంతా పేదలు అయిపోతుంటే ఏ దగ్గర దేశభక్తి? ఇక్కడ పోతున్నాం మనం. ఈ చర్చ జరగాల్సిన అంశాలు ఇవి ఈ దేశంలో. వీటిని వదిలిపెట్టేసి చాలా సుతారంగా, చాలా సుకుమారంగా పై పెదవుల మాటలు మాట్లాడుకొని వెళ్ళిపోతున్నట్టు, దానివల్ల ఫలితం శూన్యం. కాంక్రీట్ గా జరగాల్సింది ఈ దేశంలో ఓ నిర్మాణాత్మక పని జరగాలి వ్యవసాయ రంగంలో. ఈ రంగంలోకి ఐఐటి చదువుకున్నటువంటి వారు కూడా నాకేదో మల్టీనేషనల్ కంపెనీలో ఉద్యోగం కావాలన్న దానికంటే కూడా నేను కొత్త ప్రయోగం చేసి ఆహారాన్ని అమెరికాకి ఇస్తాన్న ధైర్యం నింపాలి. అట్లా అటువంటి ధైర్యం నింపగలిగితే మనం కరెక్ట్ పాలసీని ఇవాళ చేసినట్లేక. ఆప్షన్స్ ఇందులో కూడా వెతుక్కోవాలంటున్నాను, ఇదే చేయమంటలేదు నేను. ఈ రంగాన్ని వదిలిపెట్టి పూర్తిగా బయటకు పోయేటువంటి దానికి అడ్డుకట్ట వేయాలి. ఈ రంగంలో ఉండేటువంటి ఆప్షన్స్ ఎంత ఉన్నాయి, ఈ రంగంలో ఉన్న పొటెన్షియల్ ఎంత ఉందో దాన్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయమంటున్నాం. మనకున్న అసలు వదిలిపెట్టేసి ప్రపంచానికి లేనిది మనకున్నది మనం వదిలిపెట్టేసి ఇంకెక్కడో ఎందుకు వెతుక్కోవాలి? చాలా సింపుల్ విషయాలు ఇవి. అన్ని కంట్రీస్ కు యూనిఫామ్ గా ఉండవు రిసోర్సెస్, అన్ని రిసోర్సెస్ ఉండవు. కొందరికి లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, కొందరికి చాలా చాలా లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, కొందరికి ఎనార్మస్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి. మరి ఎనార్మస్ రిసోర్సెస్ ఉన్నటువంటి ఇండియా ప్రపంచం మీద ఎందుకు ఆధారపడాలి? ప్రతిదానికి మన మీద ప్రపంచం ఆధారపడాలి కదా లెక్కకైతే. అప్పుడు నువ్వు నీ రిసోర్సెస్ ని, నీ మ్యాన్ పవర్ ని, నీ టెక్నాలజీని ఆప్టిమమ్ గా యూజ్ చేసుకున్నట్లు లెక్క. నువ్వు అట్లా యూజ్ చేసుకునేటువంటి విధంగా ముందుకు పురోగమించాలంటే మిల్లెట్స్ ఇంకా పాపులరైజ్ కావాలి, మీట్ కన్సంప్షన్ పెరగాలి, దానికి సోషల్ అవేర్నెస్ పెరగాలి. అందరం కలిసికట్టుగా చేయాలి. ప్రభుత్వము, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ప్లస్ బయట ఉండేటువంటి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, అదేవిధంగా శాస్త్ర విజ్ఞానం, శాస్త్రవేత్తలు కూడా వాళ్ళ తోడ్పాటు నిరంతరంగా అందిస్తూ ఉండాలి. ఈ టెక్నాలజీ యొక్క పాత్ర చాలా కీలకమైంది. ప్రజలకు చాలా సులభంగా మిల్లెట్స్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా కన్సంప్షన్ లోకి రావాలి, అందుబాటులోకి రావాలి చాలా సులువుగా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సమయం చాలా, మనిషికి ఉండేటువంటి మొత్తం సమయంలో సమయం చాలా విలువైంది అయిపోయింది. వంట పేరు మీద కొన్ని గంటలు వెచ్చించేటువంటి దానికి ఇప్పుడు ఎవరు ఇష్టపడతలేరు. అందుకోసమే మీకు రెడీమేడ్ ఫుడ్ కావచ్చు, లేకుంటే ప్యాకెడ్ ఫుడ్ కావచ్చు, లేకపోతే సీల్డ్ ఫుడ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఫ్రోజన్ ఫుడ్ కావచ్చు, వీటన్నిటి యొక్క ప్రాధాన్యత పెరిగింది. వాటి ప్లేస్ లో మన ఇండియన్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని, అవి మిల్లెట్స్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, వాటి ప్లేస్ లో అవి రావాలి. దానికి అగ్రి సెక్టర్ లో విపరీతమైనటువంటి ఇండస్ట్రీస్ రావాలి. ఆ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రొడ్యూస్ అంతా కూడా భారత్ కన్సంప్షన్ తో పాటు ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి దేశాల కన్సంప్షన్ కు తోడ్పడగలగాలి. ఏ దేశం పోయినా మీరు అక్కడ ఉండేటువంటి టిన్స్ లో ఉండేటువంటి బీన్స్ కావచ్చు, బటానా కావచ్చు, లేకుంటే ఇంకోటి కావచ్చు, మొత్తం కట్ చేసి ఫ్రోజన్ చేసినటువంటి అన్ని దాంట్లో ఉండేటువంటి టిన్లలో తీసుకొచ్చి, టమాటా కావచ్చు, అన్ని రెడీమేడ్ తెచ్చే వండుకుంటున్నారు. ఫ్రెష్ చాలా తక్కువ. వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్ ప్రొడక్షన్ మనకు ఎనార్మస్ ఉంది. ఇక ప్రాసెసింగ్ కాడ వెనుకబడి ఉన్నాము కాబట్టి, ప్రాసెసింగ్ ఇప్పటిదాకా ఎంకరేజ్ చేయబడలేదు కాబట్టి, ఈ వచ్చిన ప్రొడ్యూస్ అంతా కూడా సీజనల్ గా పెరిషబుల్ కాబట్టి వాడుతూ మిగతా అంతా కూడా వృధా అయిపోతుంది. రైతుకు రెమ్యునరేషన్ రావట్లేదు. అందుకని కొత్త వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ లోకి రావడానికి ఆసక్తి చూపించకపోవచ్చు. కొత్త వాళ్ళు ఈ సెక్టర్ లోకి రావాలనుకుంటే ఇవన్నీ పరిణామాలు జరగాలి. మరి చాలా విషయాలకు తెరలేపి చర్చకు ఆస్కారం ఇచ్చి ఇవాళ ఈ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి నిర్వాహకులకు నేను మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఈ ప్రారంభపు సమావేశం తర్వాత జరిగేటువంటి చర్చలలో మరింత ఫలవంతమైనటువంటి చర్చ జరిగి
విలువైనటువంటి సూచనలు, సలహాలు మీరు ఈ సంస్థకు అందజేస్తారని, తద్వారా అవి మరింత విపులంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిశీలన కూడా వస్తే ప్రభుత్వం కూడా వాటిని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వేదికకు ధన్యవాదాలు. మీ అందరికీ నమస్కారాలు. జై తెలంగాణ, జై భారత్. మంత్రివర్యులకు ధన్యవాదాలు. చాలా విషయాలు కూలంకషంగా మనసుల్లో ఒక చర్చ లేపారు. అఫ్ కోర్స్ అసోచం సార్ వారు, మంత్రి వారు చెప్పిన ఒక పాయింట్ అయితే మళ్ళా ఒకసారి వేదిక మీదకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. వారు చెప్పిన పీనట్స్ విషయం అవుతాయి ఏంటి, మిల్లెట్స్ విషయం అవుతాయి ఏంటి. ఇన్ఫాక్ట్ నేను వారిని ఇన్వైట్ చేయడానికి పోయినప్పుడు కూడా ఈ పీనట్స్ గురించి చెప్పారు. ఆ రోజే నా మనసులో ఒక స్టార్ట్అప్ మొదలైంది కూడా. ఇన్ఫాక్ట్ అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడున్న స్టార్ట్అప్స్ అన్ని కూడా ఇండియన్ ఓరియంట్ అయినాయి. మన స్టార్ట్అప్స్ అమెరికా కోసమో లేకపోతే యూరోప్ కోసమో చేసిన స్టార్ట్అప్స్ చాలా తక్కువ. ఎక్సెప్ట్ ఐటీ కొద్ది యూనివర్సలైజ్ అయింది, కానీ మిగిలిన ఎస్పెషల్లీ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో చేసిన స్టార్ట్అప్స్ అన్ని కూడా లోకలైజేషన్ కి కేంద్రీకృతమైనవి. సో వీటిని పెరిఫరీస్ ని దాటి బయటికి తీసుకుపోకపోతే ఏది అవ్వదు. ఇన్ఫాక్ట్ I'm taking a couple of minutes in the concluding remarks. Millets 2000 మొదట్లో 15 grams కన్జంప్షన్ ఉండేది, పర్ క్యాపిటా కన్జంప్షన్ రూరల్ ఏరియాస్ లో. అది క్రమేణా 3.5% దిగింది. అర్బన్ లో అయితే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు టుడే. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, అప్పుడు 12 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల ఉత్పత్తి, ఇప్పటికి మేబీ 24-30 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల ఉత్పత్తి. అదే మిగిలిన ధాన్యాలు, ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్, మిగిలిన గ్రెయిన్స్ ఇదే టైంలో 10 అంతలు పెరిగినాయి. వేరే మిల్లెట్స్ ఏమో 2 అంతలే పెరిగింది. దీనికి ప్రధాన కారణం మీ అందరికి తెలుసు, దిగుబడి రాకపోవటము, తర్వాత దీన్ని తినుబండారులుగా మార్చేటప్పుడు ఉన్న పరిశ్రమ, తర్వాత దీనికి పెద్ద అవేర్నెస్ లేకపోవటము. ఈ 3 ప్రధాన కారణాల వల్ల నిరుత్సాహపరిచిన విషయం కరెక్టే. బట్ ఇప్పుడు ఈ రోజు ఇన్నోవేషన్ లో వాటి వాల్యూ తెలిసింది, లో గ్లైసిమిక్ వాల్యూ తెలిసింది. సారు మంచి తెలుగులో చక్కగా చెప్పారు. సో ఒక పనాడు, ఒక లేబర్, అతనికి ఒక 8-9 గంటలు సస్టైన్డ్ గా ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వాలంటే ఈ చిరుధాన్యాలు, న్యూట్రి సీరియల్స్ విలువ ఎంతో చాలా చక్కగా వివరించారు. సో నేను అసోచం వేదికని మళ్ళా ఎందుకు ప్రస్తావించానంటే, ఈ అవేర్నెస్ ని పెద్ద పెద్ద బ్యూరోక్రాట్స్ కానివ్వండి, మంత్రులు కానివ్వండి, ముఖ్యమంత్రులు కానివ్వండి, ప్రధాన మంత్రులు కానివ్వండి, వేరు వేరు వేదికల్లో వీటిని ప్రస్తావన తీసుకొచ్చినప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు నిజంగానే ప్రధానమంత్రి గారు పీనట్స్ గురించి ఒక 2 నిమిషాలు అమెరికన్ మీటింగ్ లో చెప్తే, ఐ థింక్ ఆల్మండ్స్ వోంట్ బి దేర్. ఆయన చెప్పినట్టు దర్ ఇస్ నో మచ్ డిఫరెన్స్. ఇంకా ఆల్మండ్స్ లో యాంటీ న్యూట్రిషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, పీనట్స్ లో ఉండవు. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మేము వీఆర్ ది వన్ హూ ఆర్, మాకు పీనట్స్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మా ప్రోడక్ట్స్ లో. సో అలాగే ఈ చిరుధాన్యాల గురించి చాలా చక్కగా చెప్పారు అందరూ, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు అందరూ కూడా. దయాకర్ రావు గారు కానివ్వండి, జయేష్ రంజన్ గారు కానివ్వండి, శ్రీ అమిత్ గారు కానివ్వండి, మంత్రి గారు కానివ్వండి. ఇది ఒక దిస్ ఇస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది మిల్లెట్స్ ఎరా. This is what we have to take now. Today is the beginning. Our ఇంటర్నేషనల్ మిల్లెట్స్ ఇయర్ ఒక బిగినింగ్ అనుకుంటే, ముందు ఇవన్నీ ఏదైతే సార్ చెప్పారో, ప్రస్తావించారో, వాటన్నిటిని కూడా ముందు తీసుకుపోవడానికి ఐ థింక్ భారత ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కృషి చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మీకు అందరికి తెలిసే ఉంటుంది ఒడిశా మిల్లెట్ మిషన్, which is exemplary, which has become exemplary, and అన్ని గవర్నమెంట్స్ కూడా ఫాలో అవుతున్నాయి. అలాగే కర్ణాటక గవర్నమెంట్ కూడా మిల్లెట్స్ కల్టివేషన్ కి కొంత ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తోంది. అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా అలాంటి ప్రోత్సాహకాలు రైతులు మరింత ముందుకు వచ్చేలా చేసి రైతులు అవి టేకప్ చేసేదానికి అవకాశం కలుగుతుంది. అలాగే ఈ ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్, లిటిల్ ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ అనువైన పరికరాలను కూడా జిల్లా వారిగా ఎక్కడైతే మిల్లెట్స్ పండుతున్నాయో, ఇన్ఫాక్ట్ జయేష్ రంజన్ గారు కూడా దానికి ఏకీభవించారు. ఎక్కడైతే పండుతున్నాయో అక్కడ అట్లీస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ సెంటర్స్ లో అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున కానీ, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున కానీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే అవి చాలా మంది ఇప్పుడు రైతులు ఎవరికి వాళ్ళు చేసుకోలేరు. అట్లాంటి సెంట్రలైజ్డ్ యూనిట్స్ ఉంటే అక్కడ చేసేసి, అలాగే
తర్వాత సెంట్రలైజ్డ్ మార్కెటింగ్ సిస్టమ్. ఎస్, సార్ అన్నట్టు ఒక పెద్ద యూనిలెవర్ కంపెనీనో లేకపోతే ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ముందుకు వచ్చి ఒక 10,000 కోట్లకు 20,000 కోట్ల రూపాయలకి మార్కెట్ చేయగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్న యూనిట్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి వాళ్ళకి పెద్ద నెట్వర్క్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి అవసరమైన మిల్లెట్స్ కూడా చాలా వాల్యూమ్స్ కావాలి కాబట్టి రైతులు కూడా వాళ్ళతో టైప్ చేసుకొని ఎక్కువ పండించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ మిల్లెట్స్ గురించి అసోసియేషన్ మిగిలిన వాళ్ళలాగే ముందుకు వచ్చి మిల్లెట్స్ అవేర్నెస్ గురించి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసినందుకు అసోసియేషన్ యాజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు తెలియపరచుకుంటూ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ ప్రత్యేకంగా మంత్రివర్యులు గారికి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, అలాగే టైం ఎంతో వెచ్చించి వచ్చిన శ్రీ అమిత్ జిండాన్ గారికి అండ్ దెన్ దయాకర్ గారికి అండ్ దెన్ రైతులకి, ఇండస్ట్రియలిస్టులకి, మిల్లెట్ ఉన్న అభిలాషులకి అందరికీ నమస్కారాలు తెలుపుతూ ఈ ఇనాగ్రల్ సెషన్ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం. Thank you very much. Nutrition security, status, challenges, and way forward. The session will be chaired by Dr. Saikadat Muzudda, the principal scientist from ICRSAT. Yes. Request to please take your seats, all the delegates. I kindly request Dr. Saikadat Muzudda, sir, principal scientist ICRSAT, to please come on to the dais. Dr. Devendra, sir, scientist D from National Institute of Nutrition. May I request Dr. Devendra, sir, scientist D, National Institute of Nutrition, Government of India, and Mr. Binu Charan, the country manager from Abbas Plus. So the session will be chaired by Dr. Saikat Datta, and the speakers will be Saikat Datta along with Dr. Devendra, Dr. Devraj, and Mr. Binu Cherian. Dr. Saikat Datta sir is the cluster head for nutrition, dietary behavior, and smart food at ICRSAT. He also serves as chief operation officer at NutriPlus Knowledge Program. It's an agribusiness and innovation platform by ICRSAT. Sir is a chemistry background with Northeastern Hill University, Shillong, followed by Masters in Food Science and Technology from Central Institute of CFTRI, Mysore. Previous work experience, sir, includes Unilever Research Center, Bangalore, Institute of Pharmaceutical Chemistry, Philippines, University of Germany. At ICRSAT, he is involved in providing support to entrepreneurs in the areas of food and agribusiness, research and development in the area of nutraceuticals, fortified food, and food safety. Nutritional intervention projects towards addressing malnutrition and enhancement of dietary diversity among the tribal populations in India. Expertise in food and science technology, nutritional intervention studies, nutrition analysis, food product development, production planning, food safety, quality management systems. So I request Dr. Saikat sir to please take over the session. So good afternoon, everyone. First of all, I'd like to thank SHM for giving this opportunity and getting involved in this millet movement, because the role of the industry is very critical in ensuring that we are able to sustainably mainstream millets into the food system. In fact, if you look at our work at ICRSAT and what we have been doing over the past 50 years, I think this movement was seeded 50 years back. And in terms of looking at millet products and millet value addition,
We have been working with organizations like IMR, Harvest Plus, and other organizations. In fact, 15 to 20 years back, we started this movement. And at that time, we used to go to the industry and show our products. And then they said, okay, looks good, okay. But today, it's nice to see that the industry is coming forward and getting into this movement. And with the International Year of Millets, I think this is the right thing which has happened. And efforts of IMR and all the other stakeholders and ICRISAT is something which is getting the fruits to us today. In fact, I was happy to also hear the minister talking about health benefits of millets, and I think all our efforts in educating, creating awareness has come a long way in making this a sustainable movement. So I'll start my presentation and trying to look at what is it that makes millets opportunity to leverage and promote into sustainable food systems. And millets for food and nutritional security strategies, challenges and way forward is probably the right theme here. So where do I point this? Okay, great. So briefly about ICRISAT, I'll not take much time, but many of you know about us. We are 50 years old and we have been established here in 1972. Okay. Is there a pointer in this? This dot? Okay. Okay, fine. So we focus on crop improvement of the dryland crops, and our sorghum, pearl millet, pigeon pea and chickpea. Pigeon pea are the millets, of course sorghum and pearl millet. We also have finger millet, I will talk more about those. But most important, if you look at our vision and mission, is to prosperous, food secure and resilient dryland tropics, to reduce poverty, hunger, malnutrition and environmental degradation in the dryland tropics. And of course, most important is what we talk about is inclusive market-oriented development. This is something which is very critical, and we follow this principle also in terms of when we are talking about millets and millet-based products. I'll briefly talk more about it as I move on in my slides. ICRISAT, what do we have that we can provide to the world? If you look at, we have the world's biggest repository or germplasm collection of all the dryland crops. And today, since we are talking about millets, I would like to highlight that we have around 129,091 accessions from 144 countries here at Hyderabad, and also a parallel collection which is kept at the Gin Bank in Sweden, in Salvan. So if anything goes wrong, we are still able to get it back. We have been conducting studies at ICRISAT to profile for accessions of sorghum and pearl millet, and also identify lines with desirable nutritional and traits, prebiotic traits, and for development of functional products. And of course, with all our efforts, which have been recognized, we have been awarded the Africa Food Prize of 2021, and I will tell you why this has been awarded in the next slide. Now we are talking about millets. Millets, as we all know, today we have talked about nutritional benefits, but we at ICRISAT, we call it the smart food. Here in the conference, we are referring it to a superfood. So what is smart food or superfood? We are basically trying to add value to the value chain. And why do they add value to the value chain? It's not just because it is nutritious and healthy, but there are three major criteria. One, it is good for you because it is nutritious and healthy. It is good for the planet because it is environmentally sustainable, have low carbon, water and footprint compared to other grains. And of course, most importantly, it is good for the farmer because, as you know, with climate change, these are the only crops which are going to survive. And as the farmer would be then able to benefit, they need less fertilizers and pesticides. And of course, as you have seen, there are multiple uses of food, fodder, brewing, and biofuels, etc. In fact, recently we did a review and we also found it has a potential use in different pharmaceutical applications, medicinal applications, and also industrial applications. So that's where I think we need to further focus with the industry to see beyond food what else can be done with millets. And this is probably the right time to look into it.
Millets and what ICRISAT has been doing. Mr. Binu Cherian will talk more about it, but briefly I try to summarize it. Millets and nutrition, we are breeding for better nutrition. That's the bottom line. And as you can see here, starting from sorghum, going up to pearl millet and finger millet, the high iron and zinc variety Parbali Shakti, released in India and trials in South Sudan. The world's first high iron variety, Samsorg 45 and Samsorg 46 have been released in Africa. For pearl millet, Shakti, a high iron and zinc pearl millet, was released in Niger. And the first biofortified variety, Dhan Shakti, was released in India. In finger millet, you have the high iron variety, in addition to there being high calcium, and 2 high protein content varieties have also been released. So as you can see here, we have been working across the globe to provide highly nutritious varieties, addressing malnutrition, and by mainstreaming millets, especially pearl millet biofortification. I think Mr. Binu Cherian will talk more about it. And of course, and also across Africa, some of these varieties are able to combat anemia, not only in Africa, but in India. So that's what we are doing. We are breeding for better nutrition. How good are these millets? Well, we have been talking millets are good, but then a lot of evidence is not there. So ICRISAT, along with a team of 4 countries, 7 organizations, we generated evidence over the last 2 years. And you can see the publications here. Millets can have a major impact on improving iron status, hemoglobin levels. Can millet consumption manage hyperlipidemia? And then, so what were the results? It shows that it helps in reducing iron deficiency anemia, managing and reducing risk of developing diabetes, delayed gastric emptying time, and managing blood lipid profile, and increased calcium retention in human, thereby having potential in addressing calcium deficiencies. So now this is well documented, and these evidences are very much available for the industry to follow upon and ensure that they are able to develop products. But again, when they develop those products needs to be validated. That's something which needs to be understood by the industry, and for which I think R&D support is something which is very important. How good is millets in terms of protein quality? If you can see here, I try to synthesize this. So if you look at millets, we know that they are rich sources of methionine and cysteine as compared to the pulses. You can see here. So millets are good sources of methionine and cysteine. Of course, maize and rice are slightly better. And in terms of lysine, we know that millets are deficient, but then you can see that the chickpea and pigeon pea is something which complements that. So definitely they have a good nutritional profile. Of course, then they can be complemented with pulses. That's why when we talk about product development of millets, it should not be looked into in isolation. Interesting data here. You can see here calcium from different millets. You can see that they are much, much higher compared to rice and maize. So something which balances out, and you can see millets are much, much higher. These are all the pearl millet, finger millet, and different varieties. Similarly, iron status much, much higher than rice and maize. So definitely we can say that millets are good they have a good micronutrient and macronutrient profile. Millets and nutrition, sustainable dietary transition. So based on this, we can clearly say that millets can help us to sustainably transition into our diets. Right now, we are basically on mono diet of rice and wheat. But given that evidence, we are very confident now that we should have millet-based products introduced into our normal diets. In addition to that, we have the opportunity to work with millet-based products, innovative products, and look into different consumer segments, along with complementing with pulses. So let us not look at working with millets in isolation, but we need to complement them. And if you look at, based on this, we could get into winning foods to address malnutrition and anemia, geriatric foods to address lifestyle diseases, healthy composite millet-based mixes, replacing rice and wheat, which can go directly into households where
it can be ready to eat and ready to cook, and replace some of the starchy rice or wheat-based products. And of course, most important, let us look at the healthy snacking options for children, because children do like snacks, you do like snacks, but then this is the right opportunity for the industry to come forward and provide healthy snacking opportunities. So if you look at the food systems, millets have the right properties, the right opportunity to actually do a sustainable dietary transition. We are talking about food quality here, and not just the food taste or giving some options, but look at the food quality that millet can bring in. Now coming to how we can mainstream millets into local food systems. This can happen only when you are able to link agriculture, nutrition, and entrepreneurship. And if you look at the pathway, I think we are talking about multiple pathways, starting from strengthening local agriculture, where you provide the right varieties, you develop the local food seed systems, which was discussed today, creating awareness amongst farmers of improved varieties and practices. Most important here at the center would be value addition, and you need to design and validate food products to address malnutrition and lifestyle diseases. Validation is very critical. Local processing infrastructure, I think today Dr. Jayesh Ranjan was talking about it. Most of them address this. And of course, we have been actually able to do it successfully in the tribal areas of Telangana as part of Millet Mission in Odisha. And today we are working with Assam Millet Mission to actually establish this local processing infrastructure. And this is where the empowerment comes in, because these local processing food infrastructures will be run by the local communities, the local self-help groups, the local women. And when this happens, you actually shrink the value chain. You shrink the chain because you actually get rid of the middleman. The middleman today buys the millets from the farmers at maybe 10 rupees or 20 rupees, whatever, and then he does his cleaning and grading and sells it maybe at 100 rupees. So that's where we want to shrink the value chain and give more profit from the consumer share to the farmers. And this is what we call inclusive market-oriented development, or IMOD. And when we do this, you see the impact. It happens at the household level. It also happens at the community level, where we are able to link up these value-added products to the community feeding programs like the Anganwadis, the midday meals, the tribal hostels, etc. And what is the outcome? You see here, we are actually linking agriculture, health and wellness, and entrepreneurship, and food safety. And this is what? This is all based on millets. So millet has a huge potential to actually create a sustainable local food system if we actually adopt the right approach. And this is one of the framework. And I'll just take you through a success story, which I think Dr. Jayesh Ranjan adhered to. He was talking about one unit. Today we have 11 units running in different tribal districts and ITD areas of Telangana, which has been implemented by ICRISAT. And here is the project. This is called the Giri Poshana project for the PVTGs, or particularly vulnerable tribes. And here the focus was to enhance dietary diversity using nutritious millet-based food products. We aim to reduce underweight among children and improve hemoglobin levels of the anemic population. And most important, I will talk about it, is the convergence model. Because without this model, you will not be able to make an imprint or change the food system and make it sustainable. So briefly, the products here are manufactured by MSME units which are established in these ITD areas, and they are solely run by women who for the first time probably came out of their houses, got trained on food safety, got trained on nutrition, understood millets, and then today they are running these units which are FSSAI licensed on their own, supplying to Anganwadis, supplying to the open market. And today these products, you also can see some in our stalls, have been very, very popular. And in fact, I think last month we had a visit of the minister at ICRISAT, and he was very happy. In fact, he bought some of these products for himself. So this is something which we are, and all these products are manufactured by these women in different areas of Telangana in these units. And then looking at the convergence model. Well, if you look at the convergence model, why do we call it a convergence model? It is not possible to make an impact if you are not able to bring in convergence of different departments, different ministries, different stakeholders. And if you look at this particular model, it involves the Ministry of Tribal Affairs, Government of India, Ministry of Women and Child Development, and then down the line, the local tribal welfare department, the Department of Women and Child Development,
It involves the ITDAs, and here most important is the community, which are empowered to have these food processing units and doing the processing. Also, the Girijan Cooperative Society is involved, and of course, ICRISAT's role has been as facilitator, as a technical partner. We facilitated the product development, we facilitated the training and capacity building, and then of course, we also had to generate evidence because government was giving money to us to see whether these products work. So we also did baseline and endline survey to see whether this impact is sustainable or it's just that we are feeding something and it doesn't work. Yeah. So here is the evidence, and as you can see here, 13,000 of those children were actually provided with millet-based nutritious products, 2,000 plus community workers sensitized, positive impact in terms of height, weight, and upper arm circumference, which are indicators of health and growth promotion. And as you can see here, this is just an example in terms of the WHO standard curve on wasting, which shows a positive impact in terms of the control end line and the control versus the treatment population. And as you can see here, the treatment population is actually moving towards the WHO standard curve, whereas in the control population, it was just shifting away. So it is very clear that these products, if not only produced properly, formulated properly, but beyond that, you also have to ensure that you are actually delivering it properly and it is monitored in a manner that the children are having it regularly. So all those things fall in place as we move towards. So as you can see here, right from the health benefits down to the mainstreaming into local food systems, the convergence model, and finally talking about the impact on children. This is something which probably needs to be replicated across the globe in this case. And finally, I think just to briefly talk about how we are impacting the SDGs, because we have been able to train these tribal women and turn them into entrepreneurs. And of course, I already talked about this. And we are basically addressing SDGs of no poverty, zero hunger, and the partnerships and the related SDG 3. So just a few recommendations, quick ones. I think since the industry is here, we need strong R&D support for the industry and the private sector to validate health benefits of millets. This is something which needs to be taken up very seriously. We need to explore millet varieties with respect to usage in different food product categories. If we look at wheat, we know which wheat is going to go for making pasta. What happens in that wheat? What are the properties? For millets today, we do not have any such database which is available, and that needs to be created, and this is the right time. And for that, this will happen only when the industry comes in. The pasta industry comes in, or the beverage industry comes in and say, okay, this is what I want. And we have a germplasm, we can explore and work together. And they'd say, okay, from 10 years down the line, yes, this is the variety which is good for making Horlicks. This is the beverage which is the variety which is good for making pasta. So this is something which needs to be taken up seriously. Explore millet as a source of functional ingredients. If you look at different crops, so many functional ingredients are exploited. Similarly, this is also possible in case of millets, but then not much has happened in that space. This is also the right opportunity. And support awareness campaigns on nutritional benefits of millets. If you look at wheat and rice, a lot of effort has come from the industry to promote those wheat and rice, but not in case of millets as of now. And this is again, as the industry is here, I think we need to urge them to work towards this and jointly do some campaigns so that the awareness increases across the globe, and that will also drive in more investment for R&D. I've already talked about the convergence model, but just to highlight, it is important to mainstream millets and promote sustainable local food systems, because unless you do that, it will not be sustainable. We also need to ensure inclusiveness of millet growing farming communities. And of course, most important, even if you have those units in the tribal communities, in the rural areas, unless the industry comes forward and says, okay, we're going to pick up those products from you and ensure a sustainable market, then it doesn't really translate into a sustainable ecosystem. So I think these are some of my recommendations. And with this, I quickly close my talk here. And thank you so much for your time. And then I think I would like to invite the next speaker, because I've also been given the role of the chair. So I'll just quickly invite you, sir.
So I've also been tasked with chairing the session. So our next speaker is Dr. Devendra S., who holds a master's in MPhil and PhD degree in biochemistry. Currently, he is working in the dietetics division of NI and ICMR. He is a recipient of the Best Paper Award 2007, Shiroi Award from the Indian Society for Plant Physiology. He worked on the database of carbohydrate fractions in Indian food, followed by glycemic index load, a very important area, because when you talk about glycemic index or even digestibility, or even looking at which product is good for making what, carbohydrate, amylose, amylopectin ratio, that's something very important. And I think, sir, we look forward to that. So he has developed a modified Enthron method for quantification available for glycemic carbohydrates in Indian food. Very important testing methods. Presently he is working on the prebiotic potential and other health benefits of the legume family. And of course, we need to extrapolate that for millet, sir. He is also working on enzyme replacement therapy in Fabry disease. His studies confirm that legume raffinose family oligosaccharides proven to be potential probiotics. He's also carried out basic studies to support his clinical findings and demonstrated the role of legume oligosaccharide on gut bacteria, inflammation, and lipid profile. With this contribution and recognition in the field of nutrition sciences, he has been invited as a speaker in a number of conferences. He has been working on the effect of legume prebiotics on the control of obesity and diabetes in Indian animal model. So, sir, we also need to take it up with millets. He is also working on production of alpha-galactosidase from plant microbial and cell line as a potential enzyme replacement therapy for Fabry disease. So today he is going to talk on analysis of macronutrients and glycemic index of commonly consumed millets and millet-based products. Over to you, Dr. Devendra. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Good afternoon to all. This is Dr. Devendra. Basically, before starting my talk, I just want to highlight some of the issues related to the health. Say, for example, obesity and cardiovascular diseases are non-communicable diseases are basically associated with the macronutrient. It may be a fat, it may be a carbohydrate. Since I come from the ICMR, NI, National Institute of Nutrition, we generally focus on the nutritional composition of the food products and beverages. So, one of the ICMR study, the survey, what they reported that the prevalence of obesity and cardiovascular diseases or diabetic mellitus 2 is more in southern part of the country than compared to northern part of the country. So this shows that whatever the food we are eating in the southern part of the country, so that contains unhealthy diet. I cannot say unhealthy diet because we depend on only one kind of the diet which is going to supply only one kind of the nutrient. And most of the diseases, non-communicable diseases, are basically associated with the macronutrient, not the micronutrient. And non-communicable diseases it may be a cardiovascular diseases, it may be an obesity, it may be an diabetes mellitus 2. So these are all called as a non-communicable. Even breast cancer, all these things are not non-communicable diseases. What is the lacuna in the analysis of the macronutrient? Till date, the carbohydrate in the food, whatever food we are eating, so that was estimated by difference value. What do you mean by difference value? By difference is nothing but the macronutrient, say for example, dietary fiber, fat, protein, ash, and moisture. So carbohydrate only they were not analyzing. Actually, they used to analyze other parameters such as protein, carbohydrate, protein, fat, ash, and dietary fiber. They used to sum them. Subtract from the 100. The remaining part they used to tell that this is the carbohydrate content. That is not actual carbohydrate content.
That is not actual carbohydrate content, because whatever the errors, in generally what we say that the human error, 5% error, it is acceptable. 5% error acceptable means already 4 parameters are there. 4 parameters, imagine 5% of the error, 20% of the error. This 20% is who is going to bear. The carbohydrate has to bear, because that is assessed by difference value. So whatever the food we are eating nowadays, the carbohydrate content, maybe some people are bringing some rice, it is having a low glycemic index of rice, or some people are bringing that this is having a healthier than other rice. So we people are eating only rice varieties, and some other people, they put a placard saying that 0%, 100% free sugar, sugar-free rice. What does it mean that? What does it mean? What does they're trying to tell? Whether free sugar or else starch. So everything will be digested in the intestine and absorbed, metabolized. So see, there is no clear-cut database on the carbohydrate. For the first time, I have developed a methodology to estimate the accurate amount of the carbohydrate, so that you can question other parameters like protein, dietary fiber, it may be an ash or whatever it may be. So this is the methodology. In this methodology, so whatever the slides I am supposed to say, I am talking just like, okay. So this is the methodology, how exactly your carbohydrate are going to digest, absorb and metabolize in the intestine. The same kind of the in vitro model. Just like mimicking in vivo model, we have developed a methodology in vitro. We have used 3 types of the enzyme. One is basically starch will be hydrolyzed by alpha amylase, and then followed by amyloglucosidase. So these enzymes, we have treated the food component by using these 2 enzymes and followed by protease enzyme. Protease, why do we use protease? Because the protein embedded carbohydrate may not be accessible to act on these 2 enzymes. And that is the reason we digest the protein, whatever the embedded carbohydrate are there in the protein, that should access by these other 2 enzymes. So this is the methodology where I have developed, and many people, they are coming to develop their own food database by using this new developed methodology. And this methodology not only just developed and developing the carbohydrate content in that, I have also sent for the patent to ICMR. It is under the process. And next one is, shall I use now? You have only 15 minutes. Yeah, I'll complete, sir. And next part is the glycemic index. Glycemic index. So whatever the food we are eating, more people are cautious about of the glycemic index. Glycemic index. There are many challenges are there in the glycemic index. Some people are developing the glycemic index of the food, like the 1 bowl of the rice, how much glycemic index is coming, or else 1 roti, how much glycemic is coming. But we never eat either way rice or only kind of the rotis. We use mixed food. Roti with chutney, roti with dal, roti with vegetable, or roti with chicken or mutton, non-vegetarian food. So this kind of the database are not available in India. For the first time, we have developed by using accurate methodology the glycemic index of more than 125 foods like pizzas, burgers, and South Indian breakfast foods, North Indian foods, and souvenirs, bakery foods. All these kind of the foods we have brought from the local market, and we have tested this one glycemic index accurately. And many food samples or many producers, they are coming to the NIN for the testing glycemic index. This is the only methodology in the world we have developed. NIN has developed
this methodology, and we are doing the glycemic index of the different type of foods. So these are the two aspects I just wanted to share with you. And meanwhile, regarding this challenges, many challenges are there in the glycemic index estimation. And now we at present I am working with the Dayakar sir, one of the project, millet project, and we are developing around 115 varieties of the millet varieties. So we have developed more than 50 to 60 varieties of the macronutrient component and micronutrient component, and 8 to 12 varieties of the glycemic index, actual glycemic index of the millets. And then also we are trying to develop the database on the glycemic index and macronutrient content of the whatever the recipes or millet product they are developing, that also we are going to take up. So with this, I just conclude my talk. Thank you very much. Yeah, thank you, sir. Yeah, thank you so much, sir. Thank you for giving the background on glycemic index work and the potential of further taking this forward and your testing methods. It will be very useful, not only for the academics, but now I think industry should approach you and provide more support. That is what we ask the industry. Please support the scientists who have been working behind slowly, but there are a lot of things which the industry can leverage. There are low-hanging fruits which will actually benefit the industry, because as this millet movement grows, we need to actually validate these products. Just adding 5% millet and telling it is good for diabetes is not enough. We need to validate, and such of these techniques which you talked just now, I think is something which industry should come forward and support. So our next speaker is Dr. Devraj from Scientist D, Division of Clinical Epidemiology, ICMR, NI Nutrition. Dr. Devraj has done his MSc in Microbiology from Kanpur University, Karnataka, and PhD in Applied Biology from the University of Mumbai, Maharashtra. He is the Scientist D in Division of Clinical Epidemiology at NIN. His research areas include gut microbiome, undernutrition, and anemia, very important areas as we talk about product validation and impact of millet on health, functional benefits of millets. He is currently working on the role of millets and gut microbiota in iron deficiency anemia. He is the co-author of 4 meta-analyses on health benefits of millets and completed 1 clinical trial on the efficacy of pearl millet chicky, which we work together with ICRISAT. And thank you, sir, for that work. I think this will be some evidence we look forward, because pearl millet chicky is something which is very popular among children. Yeah, they go for it, and I think let's look forward that. And this work on pearl millet chicky and gut modulation and hemoglobin improvement, especially I think was done on adolescent girls, right? So we look forward to that data and also sharing it with the industry. Currently is leading a project titled Efficacy of Cooked Millet Diet and their effect on hemoglobin and micronutrient status among anemic adolescents, a randomized controlled trial. So a lot of data is available on raw millets, but I think cooked millet is something which we need to look into in terms of bioavailability and what happens during cooking in terms of GI. And the effect of finger millet-based dietary supplementation on gut microbiota composition and function in uncomplicated moderate acute malnutrition in under 5 children. He is having these 2 projects as principal investigator, and he has published more than 40 research papers in reputed international journals. So, sir, over to you for your topic. Yeah, thank you so much. Thank you, sir. Thanks for your nice words and introduction. First of all, I would like to thank Ashok Cam for giving this opportunity, and our director madam for nominating me for this conference. So, since my previous speakers already told about the many aspects of my talk, I'll restrict myself to on my work. So my talk will be on nutritional and health benefits of millets. As we already know that millets are our ancient traditional food of across the Asia and Africa.
So recently, our Honorable Prime Minister has been renamed it as Sri Anna, which earlier used to call Mota Anas, and now it is regarded as a Nutri-Cereals. There are two types of millets based on the grain size, major millets and minor millets. Pearl millet, sorghum are considered as major millets and rest of them are considered as minor millets. Now we are living in the era of rice and wheat thanks to grain revolution. So soon after the grain revolution, the production and consumption of rice and wheat have significantly increased, which led to the significant reduction of the production consumption of millets. So the area 50%, 56% of the area has been decreased due to high adaptation of high yielding varieties, but productivity has been increased. So India produces more than 170 lakh ton of millets, which comprise of 80% of Asia's and 20% of global production. But the thing is, we are in the fifth place of exporter of millets. So this table shows the nutrition composition of millets. As already many of speakers have already told me that these millets are having high protein, high fat, and also the main important thing is the high dietary fiber content, along with the micronutrients such as high calcium, high iron, and potassium and zinc, and the essential amino acids which are very much essential for our body. Now I'd like to touch about our meta-analysis which published in collaboration with ICRISAT. Meta-analysis is a combining the results of individual studies with the statistical methods, models or packages. It provides the highest level of evidence. Based on the meta-analysis studies, the policy maker makes the policy for the public health importance. So, as we already know that iron deficiency anemia is one of the major health problems not only in India, throughout the world, in all age group. So, more than 50% of Indian population, that too women in the reproductive age group, are iron deficient. We wanted to know whether the consumption of millet reduces the anemia prevalence, improves the hemoglobin status or not. We have included 30 studies. Out of 30 studies, 22 studies were on humans. This study resulted shows that there was an increase in hemoglobin level by 13%. Those who were consuming millets compared to 2.7% in rice consuming group. There were 7 studies on adolescents, which shows that HB level were increased from 10.8 to 12.2. It means those who are moderate anemic at baseline were become normal after consumption of millets. So there was a significant increase of serum ferritin by almost by 55%. We concluded that millets can provide most of the daily physiological iron requirement of the average person. So we have published another the meta-analysis on calcium retention. Calcium is very critical for growth of babies through to adolescents. At an older age, osteoporosis is a serious public health. So we know that finger millet is the calcium dense food. It has a 3 times higher than the milk. So in this meta-analysis, we showed that there was a significant retention of calcium in the finger millet based diet. Depending on the type of processing, calcium bioavailability either increase
or decreased. So India is becoming the world capital city of diabetes. In a recent study has published that approximately 7% of world populations are becoming a diabetes. So we already know that millets are having a low to medium glycemic index. We wanted to check whether the consumption of millets reduces the risk of developing diabetes or not. In this study, we have included 80 studies from 11 countries, in which 65 studies were eligible. Of about 1,000 people were studied. The group included diabetic, pre-diabetic, and non-diabetic individuals. 11 types of millets were assessed for this meta-analysis. The mean GI of the millet was 52. Whereas rice was 71 and wheat was 74 in the study. So outcome measurements were assessed for blood glucose level at fasting and postprandial and HbA1c. In the study, the blood glucose levels were lower by 12% of fasting and 15% of postprandial. The individual blood glucose level went from diabetic to pre-diabetic level. For a diabetic individual, HbA1c was lowered by 15%. For pre-diabetic, it was 17%. So for pre-diabetic, HbA1c was pre-diabetic to normal status. So over half of the world population are overweight or obese. More than 38 million children under 5 are overweight and obese. Obesity nearly tripled between 1975 to 2016. This may be because of the increased consumption of wheat and rice. We wanted to check whether the millet consumption helped to manage hyperlipidemia and obesity. So there were 19 efficacy studies on this subject. 900 people were involved, so which resulted in the reduction in the total cholesterol by 8% and 10% decrease in bad cholesterol, which led to the increase of 6% increase of good cholesterol. This lowers the blood pressure by 5% along with the 7% reduction in the BMI. Overall, millet can reduce the risk of developing cardiovascular disease. So, one more the meta-analysis we published on the growth. Can feeding a millet-based diet improve growth in children or not? So, we have included 8 randomized control study for this analysis. There was a significant positive effect on height, weight, and MUSC, chest circumferences in various age groups, from infant to the adolescents. These positive effects of millets are attributed to the naturally high content of growth promoting nutrients such as methionine, total protein, calcium in the finger millet. Other health benefits includes millets detoxify body and reduces the weight. It prevents the onset of colon cancer and GI ulcers, and it promotes the growth of good bacteria and lowers the pathogenic bacteria. It eliminates the problems like constipation, excess gas, bloating, and cramping. So, there have been some myths, and I would like to touch about the myths and facts about the millets. We have been listening to many other scientists are saying that they are hard to digest and it's not easily digestible. So facts are that properly soaked cooked millets are not hard to digest, they are slowly digestible because of the high dietary fiber content. And
And the second myth is millets cause thyroid problems and goitrogenic. There is no scientific evidence to prove it. Thyroid dysfunction is due to the hormonal imbalance with the many causative factors. Goiter is an autoimmune disease, and we should not mix up these things with the millet intake. And recently we have received one query from the some family from the Maharashtra. The consumption of some millets may lead to the food poisoning. Their query was the kudo millet. Consumption of kudo millet causes the food poisoning. Yes, there are some scientific reports have been published already on the kudo poisoning. On the it's due to contamination of fungi, Aspergillus species, which may be infested during the post-harvesting. These fungi secrete cyclopasic acid. It's a secondary metabolite which causes hepatotoxicity and other gastrointestinal disturbances. It is nothing to do with the kudo millet or any other millet. So the fourth myth is that millets contain anti-nutrients such as phytate, tannins, polyphenols, and other digestive enzyme inhibitors, which inhibits the micronutrient absorption. But the facts are that all millet contains almost equal or low level of phytate as compared to rice and wheat. This is as per IFCT 2017. Soaking followed by cooking reduces the anti-nutrients in millets, in turn contribute to the enhancement of nutrient bioavailability. For these myths, one of our scientists has recently published this article, Insights of Nutritional and Nutritional Retention in Traditionally Processed Millets. They have tested in sorghum and pearl millet and finger millet, cooked, soaked, raw and cooked item, and they have shown that there was approximately around 60% reduction of phytic acid was observed with the traditionally cooked recipes. Now I'd like to touch upon our studies. This effect of pearl millet peanut chicky supplementation on hemoglobin improvement and gut modulation among adolescent girls, which has been funded by ICMRNL and ICRISAT. So we have supplemented 100 gram chicky for 90 days. We have included 138 mild moderate anemic subject. We have used the Dhanshakti variety of biofortified pearl millet variety, which has the highest iron in among all the grains, along with the zinc. There was a significant improvement of mean hemoglobin and serum ferritin levels were observed. Very soon we are going to publish the report on the gut modulation with the help of high dietary fiber in the pearl millet. So another study from ICMR funded efficacy of cooked millet diet and their effect on hemoglobin and micronutrient status among anemic women of reproductive age. This is a first of this kind. It's a cluster randomized control study which has all the components. In this study, we are doing the bioaccessibility, bioavailability, and nutritional anti-nutritional factor in the raw, soaked, and cooked recipes. So we have standardized 14 recipes. Out of 14 recipes, we have finally ended up with 11 recipes based on the feasibility at field level, and finally we are intervening, we are supplementing with the 9 recipes at welfare department hostel. So we have included 3 recipes from pearl millet item, 2 recipes from foxtail millet, and 3 recipes from ragi, that is finger millet. So we will be doing the anthropometric body composition and our serum iron status, and along with all the micronutrients levels at baseline and end point,
We have completed the 90 days. We have got very encouraging results. Soon, by June end, we are going to complete the study. Will we come up with a very good results? This study is being conducted at Telangana State Welfare Department degree hostels at Mahindra Hills, Badwell and Ibrahimpatnam, which are situated at Gadkesar. So another project which is recently funded by ICMR, effect of finger millet dietary based supplementation to improve gut microbiota among malnourished children. As we already know that children under 5 are die of malnutrition. You have 1 more minute. Sir, I will finish it. So it's not just malnutrition is just not food security alone. There is a significant role of gut microbiota has been reported very recently. So we want to touch upon that. We want to study the role of gut microbiota in undernutrition and also the role of finger millet on the modulation of gut microbiota, so that the nutrient absorption assimilation will be proper in the undernourished children. So in the study we are comparing the nutritional and anti-nutritional factors on the finger millet as well as the wheat based products, and we are doing the gut microbiota as well as the host inflammatory markers along with the anthropometry measurements. With this, sharing my experience, I would like to thank you for the organizers once again. Thank you. Thank you so much, Dr. Devraj. I think this was a very holistic presentation covering all aspects of health benefits and the future. And I think our audience have got an insight as to what goes on behind in terms of science and what should actually happen with the products which are in the market. So this is something which again we look forward. Again, I would say the industry also has to push this. This is very important because SHM is here. This is the right opportunity for us as scientists to tell them we need your support, because the work has been done, but then beyond that, industry has to also make sure that this is mainstreamed into the industry, becomes a regular test, for example, glycemic index, or even for gut microbiome. So this should be adopted as regular tests. Then only the consumer is going to benefit, the industry is going to benefit, and the farmer is going to benefit. So thank you so much. Excellent presentation. And now I invite Mr. Binu Cherian, who is a country manager, India Harvest Plus. Binu Cherian is under the global program Agriculture Nutrition for Health of the consultative CGIAR that develops and deploys biofortified staples across the globe, Asia, Africa, and Latin America. Harvest Plus improves nutrition and public health by developing and promoting biofortified crops, and more than 89 million people grow and consume biofortified crops globally. He provides strategic leadership to facilitate and effectively introduce, deliver, and consumer acceptance of biofortified crops in the country to make a measurable health impact. He manages cross-discipline leadership for the integration of research, product commercialization, product development of biofortified staple food crops, testing and evaluation of new varieties, specifically of iron, pearl millet, and zinc wheat product commercialization, delivery through a private-public partnership, market linkages, developing market strategies, key partnerships for biofortified crops in India. He is actively involved in building visibility and promoting biofortification in the country and the region in the field of agriculture and nutrition. He has successfully developed partnership platforms with public and private institutions to scale biofortified crops to reach the farmers. I think this is one of the most important steps, is to scale and reach the farmers and the consumers. This is something which Binu has been championing for. And before Harvest Plus, he was with the private sector, 20 years of experience in leading commercial agricultural products. So over to you, Binu. I think you already have your topic there. Am I right? A novel agricultural approach for nutritional security in millets, biofortification. Over to you, Binu.
Thank you so much, Dr. Saikat, and respected all the eminent dignitaries on the stage. Extremely thankful to ASSOCHAM for bringing a group of people for discussing on the future of millets and the potential opportunities for millets in India. So Harvest Plus has been working for the last 20 years in the field of biofortification. How do we improve the micronutrients of the staple food crops that people eat on a daily basis? Why the strategy by the founding fathers of Harvest Plus is that largely people eat large quantities of staple food crops in resource-poor countries compared to the vegetables or animal protein. And how do we improve the micronutrients of the staple food crops like rice, wheat, pearl millet? Today's discussion is more on the pearl millet that we have been working on. Globally, if you were to look at it, close to about 2 billion people suffer from extreme malnutrition. Insidious effect of malnutrition. Some of these malnutrition symptoms are irreversible. And India, according to the World Bank, loses close to about $12 billion in GDP due to malnutrition alone. And as you all know, that 50% of the women in India are anemic. Close to about 48% of the children are zinc deficient. Under this program of Harvest Plus, we focus on 3 micronutrients: vitamin A, zinc, and iron, primarily because these are the limiting diets of the poor people, according to the WHO. So ideally, in order to solve malnutrition, it is to access to have diverse, nutritious diet. But as you all know, the challenge is to the availability and accessibility of a balanced diet. Now, therefore, the other strategies that we have is fortification, supplementation. The fourth puzzle that we have been working in partnership is biofortification. How do we improve improve the micronutrients of the staple food crops through conventional breeding? So this is one of the strategy or the process by which the biofortification is done. I don't want to get too much into the detail. It is first phase is the discovery stage. The scientists go back to the communities trying to understand what are the baseline in a community. Scientists, plant breeders, nutritionists, social scientists come together. They develop a kind of first target levels. Once that is done, the plant breeders come together. They go back to the seed bank. They do the testing and evaluation of the micronutrient variability available in the seed bank, and then the plant breeding is done. The nutritionists come together. They do the nutrition studies, and once that is done, these varieties are released for cultivation. The nutritionists keep some of the parameters in mind, that what is the loss during cooking, what are the retention levels, and they come out with the baseline and the target levels. Now for pearl millet, the scientists have come to a conclusion that the baseline is close to about 47 ppm. The target that the plant breeders have to develop varieties is close to about 77 ppm to have a nutrition impact and the efficacious in nature. So biofortification as strategy is cost effective, because once these varieties are developed, then it stays in the seed bank. The plant breeder, the stakeholders can have an access to this variety. They grow and they can consume it. It shows a strong proof of concept that this concept works and is efficacious in nature. And it is ready available to the communities. They can grow and they can consume. And it's based on a food crop strategy that nothing need to change. All you need to change is the variety. It started about 20 years back when Dr. Howdy Boyce, he was a recipient of the 2016 World Food Prize, came out with this idea. Is it really possible to increase the micronutrient levels of the staple food crops? So once you can do that, so that the large sections of the poor people have access to this nutrition. When this idea started 20 years back, there were 3 questions asked by the stakeholders. Is it really possible to develop varieties which are higher in micronutrient? Second was that, will
the increase in the micronutrient, will it be bioavailable? And the third was that will the farmers really adopt these varieties? In the last 20 years, there are more than 420 varieties of biofortified crops have been released for cultivation in Asia, Africa, Latin America. India, in fact, is a leader in biofortification. Close to about 89 varieties of biofortified crops have been released by ICR. ICRISAT is a leader in pearl millet biofortification research program. We have been working for a long time with ICRISAT, state agriculture universities, public sector. They all come together for this whole idea of biofortification. Sorry. Just now, there is a strong endorsement for biofortification by the Government of India. Honorable Prime Minister endorsed biofortified crops in the year 2021. As I mentioned, that India is a leader in biofortification. And the nutrition studies established that biofortified pearl millet is highly efficacious in nature. And the study, which was conducted in Maharashtra in collaboration with SNDT University and Cornell, has established that it improves the iron deficiency. It also improves the brain function and the cognitive functions of children. Now, in India, we have been focusing biofortified crop dissemination in Karnataka, Rajasthan, and Maharashtra. Close to about 9 hybrids of biofortified varieties are released by various agricultural research centers. And if you were to look at the iron levels, it's almost from 73 ppm to almost about 91 ppm, 70 ppm, 87 ppm, and also the zinc levels. So these varieties are highly rich in micronutrients like iron and zinc. And in close to about 75,000 farming households have been growing this particular varieties of iron pearl millet. Now, Harvest Plus has been working across the value chain. We believe that working across the value chain will help us to create sustainability. And there are still some gaps across the value chain which need to be built. There are a lot, for example, the last mile activities to reach, and agriculture research, seed multiplication, all the way to farmers. Harvest Plus have been working with close to about 135 partners. I didn't count for agriculture research, international agriculture centers like ICRISAT, CIMAT, and seed companies, farmers, producer groups to reach that place. In the last 3 years or so, Harvest Plus has been working from farm all the way connecting to market. We have been testing some of these pilots, digital technology to create traceability, and how do we connect to market. In fact, Harvest Plus also has developed a publicly available standard which for iron crops, which also has been which is also helpful for the private sector companies to maintain the standard for these crops. This is some of the activities that we have been done in partnership with seed companies. As you know, creating awareness is the biggest challenge, especially at the farmers level, to talk about the benefits of these crops. How do we talk to communities to consume these crops? And so Harvest Plus have been working with various stakeholders for various ways of communication, farmers meeting, product demonstration, posters, and various other things in order to create more awareness about biofortified crops. And Harvest Plus have been focusing on farmers, as Dr. Saikit mentioned, farmers. How do we reach the consumers and also the value chain players? How do we create a value proposition to all the 3 big actors to reach the consumers? So overall strategy of Harvest Plus is, one is developing varieties,
for the last 10 or 15 years, Harvest Plus has worked very closely with various partners, as I mentioned, in order to develop these varieties. How do we create demand for these varieties? And how do we go to the communities and talk about the benefits so that there's a demand for these varieties? Once there's demand of varieties and there's surpluses, then how do we connect these surplus to the stakeholders? One opportunity is to connect to the consumer markets. The other is the opportunity, as we have been listening from the morning, is connect to the large food and nutrition program this country has. For example, ICDS program, midday meal program, public distribution programs. Harvest Plus has recently started a pilot in Maharashtra to include some of these recipes made of iron pearl millet in Maharashtra. What we call it is Nutri Patshala. And we have been trying to give a holistic approach of nutrition education to children and also providing some of this. This is a pilot, and we would like to scale this up to larger school children. So these are some of the examples where the private sector has commercialized biofortified crops in various countries in Africa, Latin America, and the neighboring countries in Asia. And these are some of the biofortified crops that are available for cultivation in India. Some of these crops that we have been promoting in India is zinc wheat, zinc rice, and lentils, iron pearl millet, finger millet, sorghum, and some of the other crops that you have seen that's largely staple food crops in other countries like Asia, other countries in Africa, Latin America. And our goal is to touch about close to 1 billion people by 2030. And these are some of the partners that Harvest Plus has been working very closely: public sector, private sector, international agriculture centers, state agriculture universities, academia, and other sectors, farmer producer groups. So thank you so much, and close. Thank you so much. Thank you, Mr. Biham, and I think we've been able to give a good overview of what is biofortification and what are the sort of efforts that are being made to mainstream biofortified crops, which will go a long way to address a lot of the issues in terms of malnutrition, iron deficiency, etc. So thank you again, and with this, I think I'd like to thank all the speakers for the excellent presentation, and hand over the session to the thank you so much. So thank you, sir. I thank Dr. Saikat Datta Muzinjamisi for chairing the session and also taking the session way forward with all the speakers. Thanks a lot, sir. And also I thank the support of the ICRISAT, National Institute of Nutrition, and Harvest Plus for joining this session. So thank you, sir. We'll join for the lunch right now. And after 30 minutes, we'll join for the second tour. Thank you, sir. Thank you. Bench. The session technical session 2 is on the role of FPOs and institutions in strengthening and upscaling millet value chain. So before starting the session, we just wanted to introduce 2 women entrepreneurs who are from the Deccan Development Society, who are working on the millets value chains for the last 10 years. We kindly request Muglama and Lakshma Garu from Deccan Development Society to just speak a word for the same. For a minute. Thank you. హలో, అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడికి వచ్చేసిన మన మహిళా రైతులైనటువంటి మన తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి జహీరాబాద్ డిస్టిక్ లో DDS అంటే దక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ FAO కింద వీళ్ళు 2019లో యునెస్కో నుంచి న్యూయార్క్ కంపెనీలో ఈక్వేటర్ అవార్డు అంటే క్రాప్ డైవర్సిటీ మిల్లెట్స్ మీద వీటి అవార్డు తీసుకున్నారు. అందరికీ ఆహ్వానం. అందరూ పెద్దగా చదువుకున్న వాళ్ళు, బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ పట్టుదల ఉంటే నిరక్షరాస్యులైనా కూడా పట్టుదలతో గత 40 సంవత్సరాల నుంచి ఈ చిరుధాన్యాల పంటల్లో బాగా పండించి
డెక్కన్ సొసైటీ నుంచి అక్షరం ముక్క రాకుండా న్యూయార్క్ వెళ్ళి వారు అవార్డు తీసుకొని వచ్చారు. వారికి మన మొగలమ్మ గారికి, లక్ష్మమ్మ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేయాలి. ఎందుకంటే ఆ పట్టుదల, ఆ ఆకలి అనేటువంటిది ఉంటే విజయం ఎలా సాధించాలో వాళ్ళు మనకు స్ఫూర్తిదాతలు. ఇవాళ మనం ఏవైతే చిరుధాన్యాలు, మిల్లెట్ల నుంచి గురించి మాట్లాడుతున్నామో 40 సంవత్సరాల నుంచి అనుభవపూర్వకంగా పల్లెల్లో మహిళలందరినీ సంఘటితం చేసి వారిని ఉత్తేజపరిచి పనిచేసినటువంటి వారిలో వీరు ముఖ్యులు. వీరు మంచి సందేశాన్ని మంచి పాట రూపంలో ఇస్తారు. తర్వాత క్లుప్తంగా మీరు విజయం ఏ విధంగా సాధించింది కూడా మీరు చేయగలం. ఏమ్మా మీరు అందరికీ నమస్కారము. పెద్దలకు, వీడియో మిత్రులకు, సార్లకు, మాతోటున్న సహోదరులకు, మేడంలకు అందరికీ కూడా నమస్కారము. మాది డెక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ డిడిఎస్. మేము చదువురాని ఆడళ్ళం, మహిళలము అయినప్పటికీ మాకు డిడిఎస్ తోడుగా ఉండి మా సతీష్ సార్ డైరెక్టరు ఒక 8 రోజుల్లో చనిపోయి ఆయన మా అటువంటి మహిళలకు, రైతులకు, ఆడబిడ్డలకు చాలా 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 ముందుకు తీసుకొచ్చిండు. ఆయన ఈ రోజు మా మధ్యలో లేడు కాబట్టి నాకు చాలా బాధగా ఉంది. అయితే చదువురానులకు మీడియా, వ్యవసాయం, విత్తనాలు, ధైర్యం, పాటలు, మాలో ఏది ఉన్నదో ఆడవాళ్ళ లోపల అవన్నీ కూడా సార్ మాకు చాలా చాలా ముందుకు తీసుకొచ్చిండు ఆయన. ఎందుకంటే చదువురాని వాళ్ళము, విద్య లేని వాళ్ళము, ఎంత జ్ఞానం లేని వాళ్ళం అయినప్పటికీ కూడా ఆయన మాకు ఒక దేవునిలాగా మా జ్ఞానము పంచిపిచ్చిండు. ఆయన లీగల్ మీటింగ్లు, ఆరోగ్యం మీటింగ్లు, వ్యవసాయం గురించి, ఆర్గానిక్ రైతులు, ఇట్లా చాలా ఎన్నో రకాలుగా 100 రకాల పనులు మాకు నేర్పించిండు. మమ్మల్ని ముందు తీసుకొని ఇట్లా చెయ్యాలని చెప్తే మేము అదే విధంగా వెనుకటికి తాత ముత్తాతలు పెట్టిన వ్యవసాయమును, విత్తనాలను, చిరుధాన్యాలను ముందుకు సాగు చేయడానికి సార్ ఎంతగానో కష్టపడి 40 సంవత్సరాల నుంచి అత్తల సంఘం నుంచి కోడన్ల సంఘము, కోడన్ల సంఘంలో నుండి చిరుధాన్యాల చెల్లెన్ల సమైక్యం చేసింది. చిరుధాన్యాల చెల్లెన్ల సమైక్యల 5,000 మంది మీద నన్ను ఎలాంటి చదువురాందాన్ని 5,000 మంది మీద నన్ను ప్రెసిడెంట్ ఎన్నుకున్నారు. ప్రెసిడెంట్ ఎన్నుకున్న తర్వాత నేను 1 ఎకరంలో 25 రకాల పంటలు వేసిన. ఆ పంటలు చూడడానికి కలెక్టరు, సైంటిస్టులు, పెద్ద పెద్దల సార్లు, బయట దేశం నుంచి, అమెరికా నుంచి, ఢిల్లీ నుంచి, వేరే వేరే దేశాల వాళ్ళు, మాలి దేశం వాళ్ళు, ఇట్లా వేరే వేరే దేశాల వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఇది నిజమైన కాదని మా చేన్లలో కూడా చూసిండ్రు, మా కష్టంని కూడా చూసిండ్రు. ఈ అక్క, ఈమె పేరు లక్ష్మమ్మ, ఈమె కూడా 80 రకాల విత్తనాలు సీడ్ బ్యాంకు ఈమె పనిచేస్తుంది. మా అటువంటి చిన్నోళ్ళకందరికీ ఈ విధంగా విత్తనాలు దాచిపెట్టాలి, ఈ విధంగా పంటలు వేయాలి, ఈ విత్తనాలు పురుగు పట్టకుండా గ్యారంటీగా మన విత్తనాలు మనకు ఎట్లా మొలుస్తాయి, మన విత్తనాలు మనకు గ్యారంటీ ఉంటాయని ఈమె కూడా చిన్న వయసులో కూడా చాలా మంచిగా చెప్తాను అన్నట్టు. ఈమె కూడా విత్తనాల మీద హైదరాబాద్ లో అవార్డు వచ్చింది. మళ్ళా మాకు 2018లో నారీ శక్తి అవార్డు నాకు ఢిల్లీలో వచ్చింది. నారీ శక్తి అవార్డు తీసుకోవడానికి నేను వెళ్ళినా, అప్పుడు ఆయన నాకు ఏం చదువు రాదు, ఏం రాదు, ఒక ఆధార్ కార్డు మాత్రమే తీసుకొని వెళ్ళినప్పటికీ మా సార్ చెప్పిండు, ఏదైతే నువ్వు రైతులాగానే ఉండాలి, ఏ పట్టు చీరలు కట్టొద్దు అని. ఒక చిరుధాన్యాలు, జొన్నెన్ను, సజ్జెన్ను, సామ, ఇట్లా అన్ని ఎన్నులు నా చీర పైన ఉండే. నేను నారీ శక్తి అవార్డు తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు 3 గంటలు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిండ్రు. ట్రైనింగ్ ఇచ్చితే నేర్చుకొని వెళ్ళినప్పటికీ నరేంద్ర మోడీ సార్ అన్నాడు, ఏంటి అందరూ ఒక తీరు, నీ మొక్క ఆమె ఇట్లుంది, ఆమెను అడగండి అని అంటే భయం వేసింది, ఇస్తాడా ఇయ్యడా ఇట్లా చెప్తున్నాను, భయం వేసింది. భయం వేస్తే అమ్మ నీకు ఒక ప్రశ్న అడగాలని మేనకా గాంధీతో చెప్పిపిస్తే అమ్మ నువ్వు ఆగు అంటే ఆగినా. మీరు ఇట్లా ఎందుకు ధరించుకున్నారు అని అంటే, సార్ మేము పంటలు ఇవే పండిస్తాము, తిండి ఇవే తింటాము, వ్యవసాయం చేస్తాము, నా పైన కూడా ఇదే ధరించుకున్నా అంటే, మీరు మా ఇంట్లో వచ్చి
మాతోటి ఒక రోజు ఉండి భోజనం చేయాలని నరేంద్ర మోడీ సార్ కూడా చెప్పిండు. వెళ్ళి అవార్డు తీసుకున్నాము. ఈక్వేటర్ అవార్డు కూడా న్యూయార్క్ లో తీసుకున్నాము. లక్ష్మక్క నేను ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళినాం. ఒక చిన్న పాట పాడతాం విత్తనాల మీద, 2 నిమిషాలు పాడతాం, ఎక్కువ టైం తీసుకోము. రోని బని కార్తిలా నబి అల్లా ఏమేమి వెడుదమే నబి అల్లా ఏమేమి వెడుదమే నబి అల్లా రోని బని కార్తిలా నబి అల్లా కొర్రలు నువ్వులే నబి అల్లా కొర్రలు నువ్వులే నబి అల్లా మేమైనా వెడుతమే నబి అల్లా మేమైనా వెడుతమే నబి అల్లా ఆంగము కార్తిలా నబి అల్లా ఏమేమి వెడుదమే నబి అల్లా ఏమేమి వెడుదమే నబి అల్లా మిరుగము కార్తిలా నబి అల్లా పచ్చజొన్నలు వెడుదమే నబి అల్లా పచ్చజొన్నలు వెడుదమే నబి అల్లా మేమైనా వెడుతమే నబి అల్లా మేమైనా వెడుతమే నబి అల్లా ఆరిద్ర కార్తిలా నబి అల్లా ఏమేమి వెడుదమే నబి అల్లా ఏమేమి వెడుదమే నబి అల్లా ఆరిద్ర కార్తిలా నబి అల్లా మినములు పేసలే నబి అల్లా మినములు పేసలే నబి అల్లా మేమైనా వెడుతమే నబి అల్లా మేమైనా వెడుతమే నబి అల్లా. ఇలాంటి చిన్న అవకాశం ఇచ్చినందుకు కోరమండల్ వారికి అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి. నామ్ ఐఏఎంఆర్ ఐసిఎంఆర్ వీళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు మాకు ఈ చిన్న అవకాశం ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ. మా మాటలు విన్నందుకు కూడా మీకు ఒక్క నిమిషం నమస్కారం అమ్మా. సార్ దినేష్ చాలా అంటే చాలా బాగుందండి. మీరు చేసిన గుడ్ వర్క్ కి ఇట్స్ అమేజింగ్ థింగ్. సో మీరు చేసిన ఇంత హార్డ్ వర్క్ వి జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఫెలిసిటేట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఐ కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ సుబ్బారెడ్డి సార్ అండ్ రంగయ్య గారు టు ప్లీజ్ కైండ్లీ ఫెసిలిటేట్. Thank you, sir. Thank you, Dr. Ranjay and Dr. Subbareddy, sir. KVK scientist parent, madam. సార్ మీకు అందరికీ నమస్కారము. ఏంటంటే ఈ చిరుధాన్యాలు ఈ ఏడు మనము గవర్నమెంట్ అందరూ గుర్తించినందుకు ఈ పంట ఎక్కడే పండియాలి, అందరూ దీన్ని ముందరికి తీసుకుపోవాలి. ఈ గవర్నమెంట్ సార్ అందరి మీద ఇటువంటి మీటింగ్ పెట్టి రైతులకు మేలు చేయాలి. మైక్ Thank you.
Thank you, sir. Thank you for all. Now we will be going with the technical session 2, role of FPOs and institutional strengthening and upscaling millet value chain. The session will be chaired by Mr. G.V. Subbareddy, sir, Vice President and Divisional Head South Coromandel International Limited. And the other speakers in the session are Dr. S. Santhan, CEO AID and Principal Scientist NAM, Dr. Venkateshwar Rao, Chairman Raitu Nesta Foundation, Mr. Rama Subbareddy Garu, Managing Partner, Satpa Millets and Food Products, and Dr. B. Anila Kumari, Assistant Professor and CEO of Millets Processing Incubation Center, PJTSO. And also we have a key guest from Ministry of Food Processing, Government of India, Ms. Akanksha Sharma. She is the team lead and she takes care of National Program Monitoring Unit, PMFMME Division, Ministry of Food Processing. So we kindly request all the speakers to kindly come onto the dais. Our session chairman, Mr. G.V. Subbareddy, sir, who is well known to everyone, Vice President and Divisional Head South Coromandel International Limited. Sir started his career in Coromandel International Limited in 1982, and he now is one of the key persons in Coromandel taking care of the state of Telangana and Andhra Pradesh. I hand over the session to Subbareddy, sir. You might. Good afternoon to everybody. And post-lunch session, anyhow, it would be difficult. We don't allow the participants to have a nap. Definitely, we can assure, because we do have the eminent speakers in our panel. Now and then, I will also be speaking in Telugu, because many of the participants and some of the farmers, they will understand only in Telugu. Whenever you speak some of the people in English, I will try to translate Telugu. The main purpose of today's this thing is, whenever you go to the farmers, the first question they ask us, everybody is asking us to produce the more millets. If I produce my millet, where I to sell? Why I should produce more when I don't get the income? One of the solution what has been identified is the farmer producing organization. రైతులందరూ కూడా కలిసి సమిష్టిగా వచ్చేసి రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘం ద్వారాగైనా చేసుకున్నట్లుగానైతే అటు వినియోగదారుడికి ఇటు ఉత్పత్తిదారులకి ఇద్దరికి కూడా దానివల్ల మంచి లాభం కలుగుతుందని, మరి ఈ ఉత్పత్తిదారు సంఘాల్లో ఉండేటువంటి దానివల్ల వచ్చేటువంటి లాభాలు, ఈ మొదలుపెట్టినప్పుడు వచ్చేటువంటి బాలారిస్టులు, what are all the initial kickbacks there, how to overcome. We have a very eminent panelists with us. First, I will start from Dr. Santil. He is an eminent scientist, worked for a long time in different institutions. Manager నుండి ఇప్పుడు నామ్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. వారి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే, his specialization is to encourage the young energetic entrepreneurs, and he is hosting lot of he is the guru for the startups in the millets. నా పక్కన ఉన్నటువంటి వారు వెంకటేశ్వరరావు గారు, పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ రైతు నేస్తం వెంకటేశ్వరరావు గారు. గత 2 దశాబ్దాల నుంచి కూడా మనకి ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ఏ విధంగా చేయాలి, రైతులు నష్టపోకుండా రైతుల్ని ఆత్మహత్యల నుంచి ఏ విధంగా సేవ్ చేయాలి, తర్వాత వినియోగదారులుగా మన ఆరోగ్యాన్ని ఏ విధంగా బాగుపరుచుకోవాలనేటువంటిది ఆయన రైతు శిక్షణా కేంద్రాలని ప్రకృతి వ్యవసాయం మీద 2000 నుంచి 3000 మంది రైతులతో పెట్టి వారు చేసి ఒక మంచి తెలుగులో పత్రికని రైతు నేస్తం అనేటువంటి పత్రిక పశుపోషణ మీదను అటు మత్స్య పరిశ్రమ మీదను చాలా కృషి చేసినటువంటి వ్యక్తి. రైతులను ప్రోత్సహిస్తూ ఆ రంగంలో ఉన్నటువంటి శాస్త్రవేత్తల్ని గుర్తించి వారికి ప్రోత్సహించినటువంటి విశిష్ట వ్యక్తి మన వెంకటేశ్వరరావు గారు. ఇక మీకు
మనకి ఈ మధ్య కాలంలో మీ అందరికీ తెలుసు, బాగా చదువుకొని ఢిల్లీలో మంచి ఉద్యోగం చేస్తూ CFOగా చేస్తూ ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టి నంద్యాల దగ్గరకు వచ్చేసి మెట్ట పంటల మీద చిరుధాన్యాల మీద పంటలు పండిస్తూ ప్రధానమంత్రి గారి మంజూరు పొంది ఇవాళ మన్ కీ బాత్ లో మన రామ్ సుబ్బారెడ్డి గారిని గురించి ప్రత్యేకించి ఇవాళ ఢిల్లీలో ఏ సదస్సు జరిగినా కూడా రామ్ సుబ్బారెడ్డి గారు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా వెళ్తున్నారు. మరి అశోక్ వారు ముందుగా ఈ ప్రపోజల్ పెట్టినప్పుడు, అయ్యా మేమందరం కూడా ఎప్పుడూ నెలలో 3 సార్లు పొలం వెళ్ళేవాళ్ళం, రామ్ సుబ్బారెడ్డి గారు అయితే రైతులతో కలిసి ఆ కష్టాలు ఏంటి, అవి ఎట్లా ప్రొక్యూర్ చేస్తున్నారు, దాన్ని ఏ విధంగా మార్కెట్ చేస్తున్నారు, ఇవాళ ఎవరో చెప్తున్నారు మా డాక్టర్ అన్నయ్య గారు, వారు ప్యాకింగ్ చూస్తే నంద్యాలలో చేసినట్టు లేదు సార్, అదేదో న్యూయార్క్ లో చేసినట్టుగానో జర్మనీలో చేసినట్లుగానో అంత బాగా ప్యాకింగ్ చేసి వారు పంపిస్తున్నారు. మరి వారి యొక్క ఏ విధంగా మరి కొత్త పెట్టాలనుకున్న ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కి వారి వాట్ ఎవర్ ది మెసేజ్, రైట్ మెసేజ్ యూ వుడ్ బి గివింగ్. మేడం గారు వారు న్యూట్రిషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో వారు మన PJTS లో చేస్తున్నారు. మంచి అనుభవశాలి అనురాధ గారు, వారు మనకి దీంట్లో ఉండేటువంటివి ఏ విధంగా ఇది. తర్వాత వారు ట్రైబల్ ఏరియాలో వారితోటి ట్రైబల్ ఉమెన్స్ తోటి గిరిజన ఉమెన్స్ స్త్రీలతోటి వారు ఎంకరేజ్ చేసి వారు చేశారు. ప్రత్యేక అతిథి మేడం, షీ హాస్ కమ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి మనకి ఏం కావాలనేటువంటి దానికి షీ విల్ రిప్రజెంట్ ఆన్ ది బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ థింగ్ టు ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, వాట్ ఎవర్ ది హెల్ప్ the startups or the farmers need in promoting the millets. She would be some, ma'am, we all thank you very much for your presence. It's a great value for the today's session. ముందుగా సెంథిల్ గారిని మరి రైతులు పండించినటువంటి పంటల్ని స్టార్టప్ కి, రైతులకి అటు స్టార్టప్ కంపెనీలకి అనుసంధానం చేసి రైతు పండించినటువంటి ఆ మంచి పంటల్ని వినియోగదారులకు చేర్చడంలో స్టార్టప్ రోల్ ఏంటి, వారికి ఉన్నటువంటి వారి అనుభవాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, రాబోయేటువంటి యంగర్ జనరేషన్ కి వారు ఏ సజెస్ట్ చేస్తారనేది వారి నుంచి తెలుసుకుందాం. ఓవర్ టు డాక్టర్ శాంతిల్. Very good afternoon to all. Namaskar. Respected Mr. Subbareddy sir, Vice President of and Division Head for the Coromandel, and Mr. Padmashri, Mr. Venkateshwar, Dr. Venkateshwar, Mr. Subbareddy, Rama Subbareddy sir, Madam Dr. Anila Kumari, and Madam from the food processing industries, all other delegates who have come from different places. I am representing the Institute of AID. There is a NARM, National Academy of Agriculture Research Institute. As you are all aware of that, Indian Council of Agriculture Research, it's a national body in the agriculture research, one of the very leading organization in agriculture research, having 113 ICR research institution, having more than around 700 Krishi Vigyan Kendras for the technology transfer to help the farmers on the technology aspect. Presently, I am here to talk about the role of APOs in promotion of the startups. These are the two important areas today we all talk about. You will be hearing these words called Farmers Produce Organization, supported by the NABARD, SFAC, and large number of organizations. The similarity from 2016 onwards, we are also hearing the language called startups. Government of India started promoting startup from 2016. We created a Startup India system. So the two organization has become more important today to connect each others, in which farmers are going to get a lot of support, and also the youngsters, young minds who are coming with new ideas to address the problem of the, coming with the solution for the farmers' problems. So there are a large number of startups are coming up with the system. You are all well aware of that. Government of India support has created today that around 88,000 startups in the country have come as of today, supported by the Ministry of Corporate Affairs. But when we look into another angle, out of this 88,000, we have a very few startups are coming in the agriculture side. Agriculture startups contribute very less percentage, is around 3,000 numbers. But
we are considering that agriculture is the backbone of the country, which have to be supported in a large number. So why there is a less number and what should be done for it? Keeping that requirement, the government of India support our organization called Department of Science and Technology, Department of Biotechnology, NABARD, and Indian Council of Agriculture Research. They created various incubation centers in the country. Presently, there are around 65 technology business incubators, around 50 agri-business incubation center to promote agricultural startups in the country. NOR have also got it a technology business incubator and also one of the agri-business incubator centers to promote the startups. In this process, as of today, within the span of around 7 years, we could promote more than 200 startups in the country on the agriculture side, which appears it's a good number. We are able to contribute around 10% of the total agriculture startups in the system. And today the agri startups, or when I come across the challenges faced by the startups with respect in the form of the testing their trial or the validation of aspect, grants receipt or the investment, Government of India has created a very good supporting systems through this incubation agency for the startups. So our experience in area, it is located in Rajanagar in Hyderabad, very nearby to our agriculture university. There are large number of startups have placed. Even I can see that my stall is here, and also one of few of our startups who are promoting on the millets also have come here today to witness the importance of this relevant to this program. The connection here, what I would like to say that FPOs are having a major role in the startup system today. The Farmers Producers Organization, which is created, Government of India has given a target of 10,000 FPOs to be promoted. So far we have crossed around 4,000 FPOs. There are some of the FPOs are able to come up well, some of the FPOs are finding difficult to stand. When the government support has been provided to the FPOs, they were able to continue their strength. After withdrawal of the funding support, some of the FPOs are not able to come up there in the failure stage. So in that case, there is a model has to be supported, mainly on the supply chain aspect. FPOs are having a very good strength. FPOs have been given a good support from the government system, but they need lot of orientations required on this supply chain or the value addition or aggregation of their product and getting branded. Recently, I had been to Tamil Nadu. There is in a place called Madurai. There is an agribusiness center, MABIF they call it. Excellent incubation center with supporting the FPOs program. There are large number of FPOs. I have seen it. There is an FPO came with the moringa. You all of knows that moringa is having a lot of value in the nutrient value of that. There is a FPO started producing the moringa powder, from moringa there are oils have been extracted, health nutrient oriented aspect, tablets have been created it, and they started the exporting now. So now those FPOs also need some sort of the support from the startups to bring them in their marketing model or in the supply chain model. There are large number of startups are coming with the artificial intelligence based, IoT based, blockchain technology, the value chain they are working on that. They are also looking at how we can bring FPOs in their platform. For example, when we had done one program, I can tell that one program, we have one unique program. It is supported by the NABARD, that it is called immersion program. Immersion of both FPOs and startups together in a single platform. Right? Bring the FPOs of the particular commodity of aspect, get your all startups, connect each others, which help startup to market their own product. They are able to procure the raw material from the FPOs. This has become a good success of the event in the Northeast when there was a product was want to market from the Northeast region for organic product. Our startup has given a larger quantity of intake from the farmers of it. Today morning I was discussing with our State Bank of India, which is also having one of the stall here. They are also ready to connect with the farmers.
The SBA says that, sir, you bring your startups to our places where we have a separate branches are there for the farmers ABD unit, Agribusiness Development Unit of SBA. They created separate branch in a different districts. They have a good number of branches wherein they have a more than around 3,000, 4,000 farmers are enrolled in the banking system. They say that, sir, you bring your startups with their output of the product, and we are ready to connect with the FPOs, and we are ready to give the financial support to the bankers and also financial support to the farmers who are procuring your raw material for it. So today, the promotion of startups is becoming a government also, it's creating a lot of support system. And what I would like to finally end with the topic here, that there are both systems are parallelly running with us. Both are presently, it's having a very good support from the government system, and we have to bring both the organization. FP was also one of the organizations, startup also having an organization. Both we have to bring in the same platform, which will have the mutual benefit of each one of them. So with this, the opportunity given to me, it's thank for it, and there is a good support is being extended from the different government funding agencies, and government is taking a lot of effort. Today morning, what Dr. Dayagar also might have presented from Indian Institute of Millet Research. All our ICR institutes are coming forward to provide a supporting system for the startup systems also. So with this, you can take the benefit of our ICR EIDA system or any other ICR system to promote both organizations together for it. Thank you, Dr. Garu, for your highly valuable sessions. Now, the need of the hour is how to connect the FPOs as well as the startups. Both they have the initial hiccups. Then experts like you in the institutions like NOM can take them into the lead, and there are many youngsters who has participated today. There are some former organizational groups. They have come forward. They would like to come and discuss with you and to take their FPOs into a big way. Thank you. Now I invite young dynamic who has come from Delhi, Akshay Sharmaji, Akanksha Sharmaji, who is a lead in the National Program of Monitoring Unit of PMFP Division, Minister of Food Processing Industries, GOE. Ma'am, over to you. Namaskaram. I cannot talk in Telugu, yet I understand Telugu koncham. So I'll try to merge both the language. It could be funny also, but let it be. So I represent Ministry of Food Processing here, and special thanks to the chair, Mr. Subha Reddy Garu, and the other eminent personalities on the stage, very respectful Dr. Senethil Garu, Dr. Rao Garu, Mr. Reddy Garu, and Dr. Anila Kumari Garu. So my presentation is going to be on the PMFME scheme, which is an initiative of Ministry of Food Processing Industries. So this PMFME, the acronym stands for Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme. So and also I'm going to speak about International Year of Millet 2023. So why PMFME? So there's a whole story behind it. You remember the time of COVID when all the sectors in India are worstly impacted, including the transport, construction, mining. Only there was one sector in the entire country that was able to sustain itself, and that was the MSME sector, especially the micro enterprises. Because of this self-sustainability, we never went into a lack of food. In fact, we had enough food to provide, enough surplus food to feed other nations also. So that is where the idea of self-reliance and self-sustainability, also known as Atmanirbhar Bharat, came into existence. So as per the NSSU data, which is National Sample Survey data, there in the country there are 25 lakh food processing enterprises which are completely informal, which are completely unorganized.
This could be small SHG units. This could be small one room setup kind of units. So the scheme is to support these micro enterprises. So as I said, the scheme was launched in the Atmanirbhar Bharat Abhiyan way back in 2020. And the scheme is having an outlay of 10,000 crore, and it is to be implemented over a period of 5 years till 2024-2025. And out of these 25 lakh food processing enterprises, we are going to support 2 lakh micro food processing enterprises in this tenure of 5 years. The scheme follows a unique approach of one district and one product. So this product is suggested by the state government of respective states. Thereby it went to the ministry, and after a lot of consultation, interministerial consultation, the product of each district is finalized. So these are the key features, you can say the objectives of the scheme. So we are at a micro level, you think of the challenges that a micro entrepreneur might face. So firstly, the credit. Paisa nahi hai to kuch nahi hai. So that's the biggest crunch a micro enterprise have. Apart from all the other challenges, the highest measurable challenge is the money crunch. So to tackle that, the scheme is having subsidy. Apart from it, I'll come to the subsidy part later. Apart from it, there is training and capacity building program under the scheme, and marketing and branding support also under the scheme. And it is not only restricted to millets, it's for all the food processing activities, agri-produce, dairy, animal husbandry, fisheries, be it be anything, any secondary or primary processing is supported by the ministry. So as I explained, we are having ODOP approach, and agriculture produce like tomato, potato, kinnu, they are the examples of ODOP. And non-agri produce like dairy, poultry, meat and fisheries, hatchery, all these are also the example of ODOP. And we also have minor forest produce like amla, and there could be many others. And so this ODOP, there are 723 districts in the entire country. Against those, we are having ODOP finalized for 713 districts, and it has already been approved. Except West Bengal, which is yet to participate in the scheme. So these are the major components that the scheme holds, starting from the credit subsidy. So this is a credit-linked subsidy that is envisaged under the scheme. The subsidy is for both type of enterprises, individual also and group also. And this is for new enterprise also and existing also. So if you are a new entrepreneur and you are just thinking of processing something, then also you are applicable for the scheme. And if you are already existing and you are already having a small business or already existing business of yours, then also you are eligible in the scheme. If you are an individual, then you will be provided a credit-linked subsidy of 35% with a maximum ceiling of 10 lakh, and the eligible individuals would be proprietorship firms, individuals, partnership firms, FPO, NGOs, SHG cooperatives, private limited companies. And there is one age criteria only that exists in the scheme, that is you need to be above 18 years of age, and whereas there is no other basic educational qualification that is required, because we realize that many of the women are not that educated, yet they contribute a lot to the food processing sector. So you will be surprised to know that this unorganized sector employs 74% of the people, out of which 1/3 are women. So to support those, this scheme is made to, we have relaxed the criteria as much as possible. And we support new as well as existing enterprises for ODOP product as well as for non-ODOP product also. For common infrastructure, we are also having a support. By common infrastructure, I mean you set up a big unit in a district and with big machineries, with higher level machineries, and you commit to share it with other public on hiring basis. So kind of an incubation center model we also have. For this credit infrastructure, we are providing a credit linked grant of 35%. And here the upper ceiling is 3 crore. So from 10 lakh, the upper ceiling has been increased to 3 crore
for starting up or for expansion, modernization, or kind of upgradation of the existing unit. The eligible entity under the common infrastructure would be FPO, FPC, cooperatives, SHG federations, and government agencies. Private players as of now are not allowed to apply for common infrastructure. And the only commitment that we need is the substantial capacity of the facility is being used by other units or by public on hiring basis. And there is no minimum turnover, no minimum experience limit also. Apart from the financial part, we are having other components like the capacity building program that we have under our scheme. So we are having two types of training: food entrepreneurship, food processing and entrepreneurship development program. Under this, we would be teaching two types of things. One is the technical part, that what to make, how to sell in the market, all the FSSAI guidelines, how to get a license, how to get a registration, how to maintain the basic hygiene. So all these things would be the technical would be the part of the technical training. And we also have entrepreneurship development program. We also want you people to be the entrepreneurs, so you need to learn few entrepreneurial skills like leadership skills or basic accounting, financial literacy. So all these would be taught under this program. We also have 760 product training modules developed, which were developed by NIFTM Thanjavur and NIFTM Kundli. Both the institutes are autonomous body under Ministry of Food Processing. And we realized that these micro enterprises could be illiterate, they could be at very ground level. So we have a concept of hand-holding support, where we have given one resource to each district. So this resource is called DRP, which stands for District Resource Person. So they are there to provide support in applying under the scheme. Everything is online, nothing is physical. Only the bank part, the bank linkage is physical. Rest all the things could be done online. So we are having district resource person, and their details are available on the website with their phone numbers and email IDs. So you can contact your district resource person. Then the marketing and branding support. So this component is only for the groups. That means the FPO, SHG cooperatives, or an SPV. And this support is up to 50% as in grant from the Government of India. And the areas that are covered in the marketing and branding is product standardization, trademark registration, market study, packaging material, warehouse rental agreements, and other similar things. So the thing is, we realize that even when a person is having money, even when a person is having the technical know-how, still he is not able to sell the product in the market. So that kind of demand need to be generated, and also they need to be taught about these marketing skills. And packaging also. You know, packaging, a good, nice packaging is a silent salesman. So that thing need to be kept in mind. And we also follow the convergence approach. That means we don't want to work in silo. We have already signed MOUs with other ministries like Ministry of Rural Development, Urban Affairs, Tribal Affairs, NCDC, TriFed, NEFED, NSFDC, and NSTFDC. So with the MORD and with Ministry of Housing and Urban Affairs, they are having urban SHGs as well as rural SHGs. So we provide seed capital to urban and rural SHGs. So it is provided at a rate of 40,000 per SHG member. So every SHG could apply for it, which is engaged in food processing, and each member would be getting 40,000 rupees. So suppose there are 10 members in an SHG, so it would be 40,000 into 10. Then we also have interest subvention and top-up convergence with schemes like AIF, Agriculture Infrastructure Fund, and schemes like AHIDF, Animal Husbandry Infrastructure Development Fund. And we are supporting NSFDC and NSTFDC for SC and ST category interest subvention. And we have also worked with FSSAI for guidelines and all those standards. And we work with Ministry of Fisheries and Dairy for product-specific technology development, and APIDA also. So this is
only for the picture of millet I want to give. So we are having millet in 19 districts as an ODOP, and for credit link subsidy, 750 millet entrepreneurs has been supported across the country with a subsidy of 15.20 crore as of date. The scheme is till 2025, out of which 70 entrepreneurs belongs to Telangana itself. Seed capital support of rupees 308 crore has been released for more than 95,000 SHG members across the country. We are having 17 incubation centers across the country which are having millet processing lines, and 3 are in Telangana. Out of these 3, 1 is having millet processing line, that is PGTSAU Hyderabad. We also have 3 brands which we have supported, 3 millet brands, Somdana, Bhimthadi and Sini. We also are taking joint interventions with APEDA for facilitating export, and we are also doing a survey to get those export potential areas. So these are the activities that are lined up for International Year of Millet. So as you know, the aim of International Year of Millet to make India a hub of millet. So in production and productivity, we are still better than the other countries, but when it comes to processing, we almost stand negligible. So we need to increase that processing part, because millet is the future. It's a crop requiring less input, least water, and it is having most of the health benefits. So focusing on that, India need to be the nutrition hub in the next 5-10 years. So we are celebrating this International Year of Millet. So there is by the ministry, these are the flagship programs by the Ministry of Food Processing. So there is one World Food India program in November, which is proposed to be inaugurated by the Honorable Prime Minister, and the dates are 3rd to 5th November. It is to be held in Pragati Maidan, New Delhi. We also have millet events in 30 districts of 20 states. One such event is going to happen tomorrow in Mahbubnagar, Telangana, and we are having other district event lines up. So in this event, we'll be having technical sessions, buyer-seller meets, B2B meets, cultural activities, live cooking demonstration, and free of cost stalls. So you must visit this Mahbubnagar program tomorrow. And we also have Northeast Food Event, which is going to happen in the last of this month in Northeast in Guwahati, Assam. And there is launch of incubation center. So many millet incubation centers are going to be launched in this year by the ministry. And there is one research and development. We have also funded one research and development project to ICMR, IAMR, which aims to launch 5 RTE and RTC millet products and 6 composite millet products, and develop retrofitting advanced machinery for processing of millet. And there would be inauguration of upgraded laboratories for millet research. So these are 30 millet fair cum exhibitions that are going to be held in 30 districts of 20 states. So almost we have covered the entire India. Thank you. That is it from my side. Thank you, Ma. Thanks a lot for your encouragement, and we are very happy that the uneducated tribal women, individual farmers, FPOs, you are encouraging everybody. Now there would be many applications to you, Ma, from our side to encourage, and we are happy. 2 major events are taking place in Telangana tomorrow, as you said, in Mahbubnagar, and then also in Ashfabad district. The other one at Nandyala, where from Subbareddy belongs to it. Many of our youngsters, we also will visit. We only request, to whenever the people come, the process should be little bit speedy. They should not get discouraged. As you rightly said, hand-holding, because sometimes where to go and to approach, if you ask them to come 4-5 times again, the difficulties. Kindly take those small steps to encourage this thing, and we are also thankful to the central government for taking up this millets mission during this year. Thank you very much, Ma. Now I request Ma Venkateswara Garni, ఎందుకంటే వారి అనుభవాల్ని క్లుప్తంగా 10 నిమిషాల్లో చేసుకోమని. రైతులకి 10 నిమిషాలు ఏంటి సార్, ఎక్కువ టైం.
మొదటిగా అశోక్ స్వామి వారికి అలాగే చైర్మన్ ఈ సెషన్ చైర్మన్ సుబ్బారెడ్డి గారికి మిగతా సభ్యులకు అందరికి కూడా నమస్కారాలు. నేను దాదాపు 2005 నుంచే ఒక పత్రిక ద్వారా అనేక పుస్తకాల ద్వారా మిల్లెట్స్ గురించి ప్రచారం చేయడం, దాదాపు 2016లో రైతు నేషన్ ఫౌండేషన్ స్థాపించి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గురించి అలాగే మిల్లెట్స్ మీద అలాగే టెర్రస్ గార్డెనింగ్ మీద విస్తృతంగా దాదాపు 500 కార్యక్రమాల ద్వారా కొన్ని లక్షల మందికి అవేర్నెస్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా 2018 నుంచి డాక్టర్ కాదరవల్లి గారి ద్వారా పద్మశ్రీ అందుకోబోతున్న డాక్టర్ కాదరవల్లి గారి ద్వారా దాదాపు 100 కార్యక్రమాలు కొన్ని లక్షల మందికి ఈ మిల్లెట్స్ ద్వారా అవేర్నెస్ చేయడం జరిగింది రైతు నేషన్ ఫౌండేషన్ ద్వారా. దాదాపు ఆ కింద కూడా చూస్తాను, మీరు హైదరాబాద్ లో దాదాపు కోరపల్లిలో 2018 డిసెంబర్లో 6,000 మంది పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. అంటే వారు ఎప్పుడైతే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అడుగుపెట్టారో ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం జరుపుకోవడానికి కూడా డాక్టర్ కాదరవల్లి కారణం అని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే దాదాపు 2018 నుంచి ఆయన 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు కాకుండా కర్ణాటక, ఇంకా నార్త్ స్టేట్స్, ఇంకా ఇతర దేశాల్లో కూడా విస్తృతంగా ప్రచారం చేయడం పిమ్మట కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించి యునెస్కో ద్వారా మనకి ఈ రోజు ఈ సంవత్సరం సిరిధాన్యాల సంవత్సరంగా ప్రకటించబడిందని నేను నమ్ముతున్నాను, ప్రజలు కూడా నమ్ముతున్నారు. మీ అందరూ కూడా చప్పట్లు కొట్టాలి దానికోసం. ఎందుకంటే డాక్టర్ కాదరవల్లి గారి కృషి వల్లనే ఈ సిరిధాన్యాలకి అంత ప్రచారం జరిగిందని నేను నమ్ముతున్నాను. ఇంతకుముందే గత 3-4 రోజుల క్రితం చనిపోయిన సతీష్ గారి గారు కూడా నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. DDS ద్వారా వారు కూడా విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు. అయినప్పటికీ డాక్టర్ కాదరవల్లి గారు వచ్చినప్పుడు తర్వాతే ఈ మిల్లెట్స్ కి విస్తృతంగా ప్రచారం జరిగింది. దానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ దానిలో భాగంగా రైతు నేషన్ ఫౌండేషన్ కూడా అనేక కార్యక్రమాలు ఏర్పరచుకొని ఈ సిరిధాన్యాలను ప్రచారం చేసింది. ముఖ్యంగా కాదరవల్లి గారు ఏదైతే మిల్లెట్స్ అంటారో కొర్రలు, సామలు, ఊదలు, అరికలు, అండుకొర్రలు, ఈ 5 సిరిధాన్యాలనే వారు సిరిధాన్యాలుగా నామకరణం చేసి విస్తృతంగా ప్రచారం చేయడం జరిగింది. అంటే ఒక్కొక్క మిల్లెట్ కి ఒక్కొక్క ఈ కొర్రలు, అరికలు, సామలు, ఊదలు, అండుకొర్రలు, దిస్ ఫ్యాక్చువల్ మిల్లెట్, కోడో మిల్లెట్, లిటిల్ మిల్లెట్, బానియాడ్ మిల్లెట్, బ్రౌన్ టాప్ మిల్లెట్, ఈ 5 సిరిధాన్యాల్లో దాదాపు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పోషకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క భాగానికి ఒక్కొక్క మిల్లెట్స్ కి ఒక్కొక్క పార్ట్ ని మనకి ఆరోగ్యం చేయడానికి 5 సిరిధాన్యాలకు ఉపయోగపడతాయి. 5 సిరిధాన్యాలు కూడా కలిపి ఉండుకోకుండా దానికే సపరేట్ గా చేసుకుంటే కనుక మనకి హెల్త్ కూడా మంచిదని చెప్పేసి ప్రజలు కూడా భావించి తీసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా దీంట్లో చూసుకుంటే కొరల్లో మనకి ఫైబర్ 8% ఉంటుంది. మనం 100 గ్రాముల ధాన్యాల్లో కనుక పీసు ప్రకారం ఎంత చూసుకున్నట్లయితే, అట్లనే మీరు గోధుమ కానీ వరి కానీ దాదాపు 1.2% ఉంటుంది, వరి బియ్యంలో 0.2 ఉంటుంది. అందువల్ల మీకు ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి తిన్న ఆహారంలో మిల్లెట్స్ లో మనకి స్లోగా గ్లూకోజ్ గా మారి మన బ్లడ్ లో స్లోగా జరుగుతుంది. కాబట్టి మనకి ఏదైతే షుగర్ పేషెంట్ ముఖ్యంగా కొంచెం ఈ మిల్లెట్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనకు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. అదే ఈ షుగర్ లెవెల్ వల్ల కంట్రోల్ అవ్వడానికి ఈ మిల్లెట్స్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది చెప్పేసి కొన్ని కోట్ల మంది భావిస్తూ తింటున్నారు. ఇదంతా మీరు చూస్తుంటే ప్రతి 100 గ్రాముల్లో 8 నుంచి 12 గ్రాములు ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఈ సిరిధాన్యాలు తింటే ఏంటనే ఉపయోగం అందరికి తెలిసిందే. అంటే వీటిని ఎలా వండాలి, ఎలా వాడాలి కూడా చాలా మందికి తెలియదు. ముఖ్యంగా దాదాపు 6-7 అవర్స్ మనం కొర్రలు కానీ ఏదైనా కానీ మిల్లెట్స్ నానబెట్టి మనం వండుకోవాలి. డైరెక్ట్ గా తింటే కనుక దాంట్లో ఉన్న ఫైబర్ కంటే ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం జీర్ణ వ్యవస్థకు ప్రాబ్లం కాబట్టి మినిమం 5-6 గంటలైతే నానబెట్టి ఒంటికి తగిన తిన్నట్లయితేనే మనకి జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగుతుంది. అంటే మనకి ఏ వ్యాధులు తగ్గిస్తుందనే చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ పీసు పదార్థం వల్ల కొంత తగ్గుతుంది. అలాగే ఈ కొర్రలు కనుక తిన్నట్లయితే మనకి దాదాపు క్యాన్సర్ సంబంధించిన వ్యాధులు కానీ అలాగే చర్మ రోగాలకు సంబంధించిన కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ కొర్రలు తినడం వల్ల మనకి తగ్గే అవకాశం ఉంది. అలాగే అండుకొర్రలు తిన్నట్లు కనుక మనకి మెదడు రక్తం కానీ, స్తనాలు కానీ, ఎముకలు కానీ, ముఖ్యంగా ఎముకలకు సంబంధించిన వ్యాధులు కనుక ఉన్నట్టుగా అండుకొర్రలు ఎక్కువగా ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాదాపు అండుకొర్రల్లో దాదాపు 7 లేయర్స్ ఉంటాయి.
ఆ లేయర్స్ వలన మనకి ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కావాల, దానివల్ల ఎముకలు సంబంధించిన వ్యాధులు కానీ తగ్గడానికి ఈ మిల్లెట్స్ చాలా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి జనం భావిస్తుంటున్నారు. ఎక్కువగా అండుకూరలో ఎక్కువగా డిమాండ్ ఉంది. దాదాపు 2018 చూసినట్టయితే దాదాపు కేజీ 500 రూపాయలు కూడా పెరిగింది. దానివల్ల అందరూ కూడా రైతులు అన్ని మిల్లెట్స్ పండించకుండా కేవలం అండుకూరలే పండించి కొన్ని వందల టన్నుల అండుకూరలు పండించి ఇప్పుడు కూడా స్టాక్ పెట్టుకున్నారు. ఎందుకంటే రేట్ డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత అందరూ కూడా రైతులు ఏదైనా ధర ఉన్నప్పుడే అందరూ పండిస్తారు కాబట్టి అందువల్ల అండుకూరలు ఎక్కువగా పండించి మా అందరూ కూడా స్టాక్ ఉంచారు. ఇప్పుడు తగ్గింది రేటు. అలాగే అరికలు కూడా మిల్లెట్, దీనివల్ల కూడా చాలా మందికి చక్కెర వ్యాధి కానీ కాలేయ వ్యాధి కానీ వీటన్నిటికీ టైఫాయిడ్ వైరస్ జ్వరాలకి ఈ అరికల బియ్యం చాలా ఉపయోగపడతాయి. అలాగే సామల బియ్యం, ఈ సామలు కూడా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ లేదంటే గొంతు కానీ కొన్ని క్యాన్సర్లకు కూడా ఇది బాగా ముఖ్యంగా లేడీస్ కి పీసీఓడి తగ్గించుకోవడానికి, అలాగే మగవాళ్ళకి వీరికణాలు పెంచుకోవడానికి. ఎందుకంటే ఈ రోజు వరి బియ్యం గోధుమ తినడం వల్ల మగవాళ్ళ వీరికణాలు తగ్గిపోయి పిల్లలు పుట్టే అవకాశం లేదు. ఫ్యూచర్ లో జనరేషన్ లో మనకి పిల్లలు తగ్గి అంటే జనాభా తగ్గడానికి కూడా మన ఫుడ్ యొక్క హ్యాబిట్స్ కూడా ఉన్నాయని చెప్పేసి ముఖ్యంగా ఈ సాంలో బాగా పని వస్తాయని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఊదలు కూడా గర్భాశయ క్యాన్సర్ కానీ అదే గాలి బ్యాటర్లో మూత్రాశయంలో ప్రాబ్లం కానీ ఇవన్నీ కూడా తగ్గడానికి ఈ ధాన్య మిల్లెట్స్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ మిల్లెట్స్ పండించడం ఒక ఎత్తు అయితే దాన్ని ఏ విధంగా ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఈ 5 మిల్లెట్స్ దాదాపు 3 months కాదు, 75 days నుంచి 90 days వరకే మనకి కాల పరిమితి. ముఖ్యంగా రైతులు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి సంవత్సరానికి అది 3 నెలల పంట కాబట్టి దాదాపు 3 పంటలు పండించుకోవచ్చు. 3 పంటల్లో దాదాపు ఒక మిల్లెట్ 10 క్వింటాల వరకు పండించే అవకాశం ఉంది. అంటే ఒక కొర్రలు, సామలు, ఊదలు, అండుకొర్రలు ఈ 3 నెలల పంట. అరికలు మాత్రం 5 months పంట. అరికలు మాత్రం 2 పంటలు పండించుకోవచ్చు. ఈ పంటలు కూడా దాదాపు అండుకొర్రలు మినహాయించి మిగతా 4 పంటలు కూడా దాదాపు 10 క్వింటాలు పండే అవకాశం ఉంది. ఒక్కొక్క కిలో దాదాపు ఈ రోజు 30 రూపాయల నుంచి 35 రూపాయల దాకా రేటు పెరుగుతుంది. అదే దాదాపు 10 క్వింటాలు పండితే దాదాపు 30,000 రూపాయలు వస్తే 10,000 ఖర్చులు పోయినా కానీ 20,000 రూపాయలు మిగిలే అవకాశం ఉంది. కనీసం 2 పంటలు పండించినా మనకు దాదాపు 40,000 రూపాయలు మిగిలే అవకాశం ఉంది. అయితే ముఖ్యంగా ఈ ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచించి దీనికి ఒక ఎంఎస్పి అంటే మినిమం ప్రైస్ కనుక ఫిక్స్ చేసినట్లయితే కనీసం కిలోకి 50 రూపాయలు కనుక మనం గవర్నమెంట్ ప్రకటించినట్లయితే రైతులు కూడా ముందుకు వచ్చి సగటు మానవుడు కూడా ఈ మిల్లెట్స్ ని అందించే అవకాశం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పట్టణాలకు సంబంధించిన ప్రజలు మాత్రమే ఎక్కువగా మిల్లెట్ ఫుడ్ తీసుకున్నారు. అది కూడా గ్రామాల ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలు కూడా చేరువవ్వాలి, పేద ప్రజలు చేరువవ్వాలంటే ముఖ్యంగా రైతులు ముందుకు వచ్చి పండించాలంటే వారికి మంచి రేటు కావాలి. ఆ రేటు ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు పండించడానికి అవకాశం ఉంది. వీటిని ప్రాసెసింగ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా పెద్ద సమస్య. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాదాపు 6 సంవత్సరాల నుంచి మనకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ మనకి తెలంగాణలోనే హైదరాబాద్లోనే సంస్థ పనిచేస్తుంది. కానీ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు మాత్రం మనకి దగ్గర లేవు. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా చెప్పుకోదగ్గ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు లేవు. ఆ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు లేకపోవడం వల్ల రైతులు ముందుకు వచ్చి పండించలేకపోతున్నారు. అందువల్ల దయచేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా కలిసి పనిచేసి ఈ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు కనుక ఎక్కువ కనుక ఇచ్చినట్లయితే కనీసం జిల్లాకి ఒకటి కనుక మనకు ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు ఇచ్చినట్లయితే ఎక్కువ మంది రైతులు పండించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు డబుల్ ఇన్కమ్ కావాలి అవుతుందని చెప్పి చెప్తున్నారో దానికి మిల్లెట్ ఏదైనా ఏ పంట పండించినా దాన్ని డైరెక్ట్ గా అమ్ముకోకుండా ప్రాసెసింగ్ చేసి అమ్ముకుంటేనే రైతులు లాభం ఉంటుంది. అప్పుడే డబుల్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. ఏదైతే ఇప్పుడు మిల్లెట్స్ మనం పండిస్తున్నారు 30 రూపాయలుగా అమ్ముతున్నారు, అదే ప్రాసెసింగ్ చేసి అమ్ముకుంటే 100 రూపాయల వరకు కూడా అమ్ముకోవచ్చు. మంచి ప్యాకింగ్ చేసుకొని మంచి బ్రాండ్ నేమ్ పెట్టుకుని లేదంటే ఒక ఎఫ్ఓ ద్వారా అమ్ముకున్నా కానీ దాదాపు డబుల్ ఇన్కమ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. రైతులు ఆ విధంగా ఎఫ్ఓని ఏర్పరచుకోవాలి. అంటే ఏదైతే మిల్లెట్స్ కావచ్చు లేదంటే ఏ పంటలైనా సరే ఎఫ్ఓ ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటు చేసుకొని మనం కనుక ఈ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ కానీ ఇవన్నీ కానీ కూడా అమ్ముకోవడానికి చాలా అవకాశం ఉంది. అది డబుల్ ఇన్కమ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ ప్రాసెసింగ్ మిషనరీ కూడా ప్రభుత్వాలు ముందుకు తీసుకొచ్చి చేయాల్సింది. ఐఎంఆర్ ముఖ్యంగా తీసుకోవాలని మేము కోరుకున్నాము. అలాగే సరికొత్త వంగడాలు ఏదైతే అధిక దిగుబడి ఇచ్చే వంగడాలు మిల్లెట్స్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సరికొత్త వంగడాలని యూనివర్సిటీలు కానీ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ కానీ స్పందించి దాన్ని త్వరగా రీసెర్చ్ చేసి అధిక వంగడాలు ఇచ్చినట్లయితేనే మనకి రైతులు ముందుకు వచ్చి పండించడానికి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే 10 క్వింటాలు పండించినప్పుడు చాలా తక్కువ ప్రొడక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. దాదాపు కనీసం ఒక 15 క్వింటాలు పండించే మన వంగడాలు అయితే కనుక మనకి రైతులకు కూడా మనకి అనుకూలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా యూనివర్సిటీలు కూడా రీసెర్చ్ లో ముందుకు వచ్చి ఎందుకంటే ఇప్పటికే
చేసి ఉండాల్సింది. ఎందుకంటే గత 2-3 సంవత్సరాల నుంచి మనకి మిల్లెట్ ఆఫ్ ఇయర్ గా ప్రకటించారు. అయినప్పటికీ కొంత అలసత్వం వల్ల మనకి వంగడాలు చేతికి రైతులు అందగా ఈ రోజు ప్రొడక్షన్ మన బయట నుంచి రాష్ట్రాల నుంచి తెచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. మనకి ఆంధ్ర తెలంగాణ ఎక్కడైనా కానీ మనకి ఈ రోజు మిల్లెట్స్ లేవు, అందుబాటులో లేవు. ఎక్కడో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి తెచ్చుకుంటాం. అదే మన రైతులు పండించినట్లయితే రైతులకు ఆదాయం ఉండేది, మనకి ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ఉండేది, ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉండేది. కాబట్టి ఆ విధంగా ముందుకు ఇప్పటికైనా సరే మన యూనివర్సిటీ ముందుకు వచ్చి అధిక వంగడాలు ఇచ్చే విత్తనాలను కనుగొనాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ బుచ్చి మెథడ్ ఏదైతే మన ఖాదరవల్లి గారు వారి అక్కగారి ద్వారా బుచ్చి మెథడ్ అనే పద్ధతిని తీసుకొచ్చి కనీసం 2 లక్షల రూపాయల వాల్యూ చేసే ప్రాసెసింగ్ మిషన్ అవసరం లేకుండా కేవలం ఒక చిన్న మిక్సీ తోటి 2,500-3,000 రూపాయలు ఖర్చు చేసే మిక్సీ తోటి దాదాపు రోజుకు ఒక ఆడ మనిషి కానీ మగ మనిషి కానీ ఒక 25 నుంచి 30 కిలోలు ప్రాసెసింగ్ చేసుకునేటట్లు ఒక మిక్సీ కూడా వారు తయారు చేయడం జరిగింది. దానివల్ల కొన్ని లక్షల మందికి ఉపయోగపడింది. దానికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి ఖాదరవల్లి గారికి. ఎందుకంటే వారే ముందుగా దీన్ని తీసుకోవడం జరిగింది మిక్సీని. ఇప్పటి వరకు చాలా మంది, కొన్ని వేల మంది ఈ మిక్సీని తీసుకొని వారు సొంతంగా పండించుకోవడం కాక దాన్ని తినడం కాకుండా కొన్ని రకాల పిండి పదార్థాలని ఏదైతే వరకు మనం చేసే పిండి పదార్థాలు ఉన్నాయో, పిండి వంటలు ఉన్నాయో వాటిని చిరుధాన్యాల ద్వారా కూడా రకరకాల పిండి వంటలు చేసుకోవచ్చు. మన కొర్రలతోటి పాయసం చేసుకోవచ్చు, కొర్రలతోటి లడ్డు చేసుకోవచ్చు, కొర్రలతోటి మురుకులు చేసుకోవచ్చు, కొన్ని చెక్కలు చేసుకోవచ్చు. అన్ని రకాల వంట పదార్థాలు కూడా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సొంత మిక్సీ కనుక ఉన్నట్లయితే. ఇది మనం చూస్తున్నాం. పాయసం చేసుకోవచ్చు, కొర్రన్నం, పులిహోర, కిచిడి, లడ్లు ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అరికెలతోటి ఇవన్నీ మిల్లెట్స్ తోటి కూడా రకరకాల ఆహార పదార్థాలు చేసుకోవచ్చు. ఇంకా మీకు చెప్పినట్లు సిరిధాన్యాలతో రైతులు సిరిలంటే మనకు ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు కనుక ఉంటే కనుక మనకి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. మేము మా ఆధ్వర్యంలో దాదాపు 120 పైగా సిరిధాన్యాలు జరిగింది. ఇది మా రైతు కోసం ఇవన్నీ కూడా రకరకాల ప్రాంతాల్లో కొన్ని వేల మందికి సికింద్రాబాద్, విజయవాడ, ఖైరతాబాద్, రెడ్ హిల్స్, కొత్తపేట, హైదరాబాద్, కాకినాడ, రాజమండ్రి, హనుమకొండ, కరీంనగర్, హైదరాబాద్, మాదాపూర్, అది మన ప్రైవేట్ రీసెర్చ్ ద్వారా అది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది మైదీపట్నంలో, ఈ సోమాజి కూడా ప్రెస్ క్లబ్ లో మీడియా వాళ్ళకు కూడా మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే గుంతకల్, కర్నూలు, అనంతపూర్, నెల్లూరు, రాజంపేట, చిత్తూరు, ఒంగోలు, గుంటూరు, ఏలూరు, గూడూరు, అమీర్పేట్, ఖమ్మం, విజయవాడ, నల్గొండ, మెహదీపట్నం, తణుకు, మిర్యాలగూడ, ఈ కేఎల్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు కూడా మిల్లెట్స్ మీద అవేర్నెస్ చేయడం జరిగింది. ఈ శిల్పారామంలో మన ఒక సేమియా మేళా జరిగింది. సిద్దిపేట, కామారెడ్డి, వెంకటగిరి, నెల్లూరు, తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి, విజయవాడ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, హేరమన్వాడ శ్రీకాకుళం డిస్టిక్ లో, పార్వతీపురం, వైజాగ్, ఈ నిర్మల్, కొత్తపేట, శిల్పాపురం కాలనీలో కూడా జరిగింది, సల్లూరుపేట, ఇంకా దాదాపు 100 ప్రోగ్రాంలు మేము చేయడం జరిగింది. ఈ మధ్యనే హైదరాబాద్ లో ఇంటర్నేషనల్ పబ్లిక్ స్కూల్లో కూడా పిల్లలకు అవేర్నెస్ చేయడం జరిగింది ఖాదరవల్లి గారి ద్వారా. అలాగే వల్లమూరు విజ్ఞాన యూనివర్సిటీలో కూడా చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా మేము ఈ సిరిధాన్యాల మీద అవేర్నెస్ కాకుండా రెసిపీల మీద కూడా ఒక మేళాలు నిర్వహించి మార్నింగ్ పూట అవేర్నెస్ ఖాదరవల్లి గారి ద్వారా అవేర్నెస్ కార్యక్రమం, ఈవినింగ్ మిల్లెట్ రాంబాబు ద్వారా కూడా మేము వాటికి సంబంధించిన రెసిపీస్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి వాటి కూడా మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గుంటూరులో, హైదరాబాద్ లో కూడా చేయడం జరిగింది. మేము ఈ రాంబాబు గారి ద్వారా కూడా దాదాపు 2018లోనే మీ ఖైరతాబాద్ లో మహిళలకి ఈ మిల్లెట్ రెసిపీ గురించి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఇట్లా హైదరాబాద్ లో మధ్య వర్క్ షాప్ లో నిర్వహించాం. ముఖ్యంగా నాబార్డు వారికి మిల్లెట్స్ మీద వాళ్ళకి ఫుడ్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఈ దాదాపు రైతు నేస్తం ద్వారా మేము అనేక పుస్తకాలను కూడా ప్రచురణ జరిగింది. పాకసిరి, ఖాదరవల్లి గారితో సిరిధాన్యాలతో ఇంగ్లీష్, హిందీ, ఇంగ్లీష్ 3 లాంగ్వేజ్లో కూడా ప్రోగ్రామ్ జరిగింది. ఇక్కడ దాదాపు 2019లో రెడ్ ఫోర్ట్ న్యూఢిల్లీలో మన సిరిధాన్యాల మీద ఒక బుక్ కూడా హిందీలో ఈయన రాతి ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య గారి చేతుల మీద బ్రహ్మకుమారి వారి మనం ఏదైతే యోగా డే సందర్భంగా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది.
అట్లా ఈ విధంగా కొన్ని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఏదైతే మిల్లెట్స్ తోటి మనం బిస్కెట్ తయారు చేసుకోవచ్చు కూడా మేము ప్రత్యక్షంగా మహిళలకి శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాటిని ఏ విధంగా ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా మిల్లెట్స్ చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా బేకింగ్ చేసుకొని తయారు చేసుకోవాలా అంటే ఒక ఉపాధి కల్పించే ఉద్దేశంతో మేము స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు కూడా విస్తృతంగా చేయడం జరిగింది. వీటిని ఈ విధంగా రైతు నేసం న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ తోటి కొన్ని అవుట్లెట్లు పెట్టి రైతులు పండించిన ఉత్పత్తుల్ని పంటలను తీసుకొని వాటిని మార్కెటింగ్ చేసి ప్రజలు కూడా అందుబాటులో తీసుకురావడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ హైదరాబాద్ లో ఉన్న స్టోర్ కూడా ఉంది. ఈ మధ్యనే 75 అగ్రికల్చర్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ నీతి ఆయోగ్ ప్రచురించిన వాళ్ళ పుస్తకంలో కూడా రైతు నేసం న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది. సోషల్ మీడియా ద్వారా, ఫేస్బుక్ ద్వారా దాదాపు రైతు నేసం యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా దాదాపు 9 లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా ఉన్నారు మాకు. ఫేస్బుక్ ద్వారా ఇవన్నీ కూడా పుస్తకాలని వీడియో ద్వారా కొన్ని వందల వీడియోలని మేము రైతు నేసం యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈ మిల్లెట్స్ కి ద్వారా వాటిని ప్రసారం చేయడం కూడా జరిగింది. ఈ వెబ్సైట్ దాదాపు www.raitnesam.in లో మీరు ఇంకా చాలా వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా పేపర్ ద్వారా వచ్చింది. ఇది రైతు నేసం ఫౌండేషన్ ద్వారా ముఖ్యంగా రైతులకి వంగడాలు అధిక ఉత్పత్తి ఇచ్చే వంగడాలని ఏర్పాటు చేయాలి. అలాగే ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ని ఏర్పాటు చేయాలి. వారికి మంచి మార్కెటింగ్ ఇంకా ఏదైతే ఎక్కడే ఉందో లేదంటే ఎఫ్ఏల ద్వారా వారిని ఏ విధంగా చేసుకోవాలో అవన్నీ కూడా ప్రభుత్వాల వారు స్పందించి ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా వారికి నేను ఇవన్నీ ఎంచుకున్నాను. ఈ సత్యన అవకాశం ఇచ్చిన అసోసియేషన్ గారికి రైతులకి అందరూ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై కిసాన్, జై జవాన్. థ్యాంక్ యూ వెంకటేశ్వరరావు గారు. మీ యొక్క కృషి అమోఘం. మీరు చెప్పినట్టుగా మంచి వంగడాలు అన్నిటికంటే మించి ప్రాసెసింగ్ కు చేయండి, రైతుకు గిట్టుబాటు అనేటువంటిది రాదన్నారు. మన అశోకం ద్వారా ప్రభుత్వం వారికి తప్పకుండా దాన్ని నివేదిద్దాం. ఇప్పుడు అనిలా కుమారి గారు మేడం గారిని, ఎందుకంటే మన తర్వాత కూడా ఇంకో సెషన్ ఉంది, మనం టైం వీ నీడ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ అనదర్ 20 minutes the entire program. So Amma, what are the message you want to give? Please kindly give. Good afternoon everyone. నేను అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ నుంచి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ నుంచి వస్తున్నాను. So there we are having one millet processing incubation center that was established in 2013. But the work we have started means in our department, processing of millets or research in millets was started in 1975 itself. From that means we were the pioneers. We were the first one to identify that a dehuller is need to be designed for dehulling of these millets. So there we have started our research work, and after so much of research work, with that experience we have established a millet processing incubation center at our university. Okay, and first I will explain what we are doing there. So in our university, our first motto is to develop new products, means processing and developing of new products with help with the different types of millets, and also we will commercialize those products. We are commercializing with our brand name Millet Plus. That is our university brand name. We are also commercializing the products, and also we support the technical transfer of, means we will give the technical licensing, technological licensing, those who are interested. Means any new startup is coming, we will they will pay some amount to us, and we will transfer the technology. Not only we are technology transferring we are doing, we are also providing the facilities of incubation. Means they can come here, they can use our machines and they can process their products, and they with their brand name they can sell their products. So like that also we are providing the incubation facilities. Not only that, we are training our students, own students, and also any farmers or any startups, if they want trainings, we are also giving training in the processing. Okay, and also we are we are conducting the exposure visits and also promotion events. So these are our main events, and recently we are also having we are expanding ourselves with the help of Ministry of Food Processing. We got a new common incubation center under PMFME scheme. So 3 centers we got in Telangana. One is millet, that is headed by me only. I'm the CEO of that center. In next month
month, we are planning to inaugurate that common incubation center, so that all the MSMEs or startups or FPOs and all those that are available in Telangana who want help, we are extending our help to those people. So that also facility also we are creating. And coming to the processing, so if you see, means from mornings I'm hearing about many sessions. Everyone is talking about health benefits or how to increase the production. All those things everyone has covered, but no one has told anything about processing, how the millet should be processed, because the processing of millet is a big task. If you see everywhere, in every village you will get a mill for rice or wheat, but no mills are available for millets. That is the main problem why consumption of millets is coming down. Processing is a big task. That's why if processing facilities are available, then we can increase the consumption of millets. For example, if you see the current trends of product formulations, means if you see in the market, low glycemic foods. Everyone is seeing for low glycemic foods. So millets can be fit in this, because our millets are low glycemic. Means all those foods are having low glycemic index. Okay, and whole grain flours. Everyone is crazy about whole grain flours, because the whole grain flours, if you are including whole grain flours, means they are rich in fiber. So if they are rich in fiber, means automatically they are helpful for many degenerative diseases. That's why our millets also can be fit into whole grain flours. Whole grain flours can be made. And new trend is multi-grain flours. Okay, everyone, means we want all the advantages of different grains. That's why if you see different companies, they are releasing the multi-grain flours, but only they will include 10% of all the grains and remaining is wheat, and they say that it is a multi-grain atta. But what our technology we are having at our center is, if you are telling that it is millet based, means more than 50 to 60% of millet we are including. That is our specialty. Not 5 or 10% we are including and we are telling that it is millet based. Okay, all our products are more than 50%, and even some products are 100% millets. Okay, and many other technologies also we can adopt, like breads, buns and biscuits also can be prepared from millets. Pasta, noodles and vermicelli at our center we are having. So pasta, noodles and vermicelli, because new generation, they want this type of products, ready to cook products. So those products also can be prepared with millets. And ready to eat breakfast cereals, because everyone is busy. They are not having time for cooking or cooking. Okay, that's why they are now seeing for convenience foods like ready to eat or ready to cook foods. Those all types of products can be prepared from millets. All those technologies are available now. And fiber rich snacks, cereal bars, porridges, instant breakfast mixes like muesli. Okay, and ready to extruded snacks, because now small children, they will eat, snacking is very important part of our daily. Okay, so with millets ready to like a kurkure. Now children will be very crazy about kurkure. Those kurkure can also be prepared from millets. Okay, and muesli, gluten-free products. In foreign countries, this problem will be there. Means the gluten allergy, celiac disease especially, they will have gluten allergy. For those people, millet is the best option, because millets will not have gluten, only wheat will have gluten. So if you are preparing products with millets, means that is a good option for people who are having celiac disease or gluten allergies. So I will be very fastly, I will quickly show what technologies we can adopt for processing of millets, like a partial dehulling or pearling we can do. Means some grains, especially the minor millets, definitely we have to dehull it, then only we can use it. Okay, so we can apply this size reduction, means we can convert them into flours or grits or rava, and we can use it.
and germination and fermentation. This is the best technology to enhance the nutritional values of any grain. So by doing germination and fermentation means we are increasing the digestibility and also the nutritional value of the products. So traditionally we are doing this for all other grains like rice, black gram, idli or dosa we are preparing. So in that place we can replace that rice with millets and we can prepare these germinated or fermented products. And enzyme technology, dough technology, parboiling, all these technologies we can apply for all the millets and we can prepare different types of products. So if you are doing primary processing, so for cleaning, now for everything the machineries are available. In olden days, it was a very drudgery to remove the husk of the millets. But now, for every processing, we are having the machines. Okay, like if you want to establish a primary processing center, so simply we can have these machines and we can establish a primary processing center. So it is not going. So these are the millets that means if you see in the market, we will have only 3 types of millet products, especially jonna or sajja or ragulu. But all other minor millet products are very less. So we can explore those minor millets and we can prepare products and release in the market, because processing of minor millets is very difficult because it will have outer non-edible husk. First we have to remove that outer non-edible husk, then only we can process those minor millets. That's why the minor millet products in the market are very less. So we can research in these minor millets and we can release new products. So for processing, primary processing, we need a grader, destoner with aspirator and dehuller. If you want to do secondary processing, so this is also one method, means mobile agro processing unit, means with minimum 3 to 4 lakhs of money, if you are, we can establish a farm gate processing center, so that we can help the farmers. There itself the farmers can clean the grain and they can pack it. If you are cleaning the grain and packing the grain, means we are adding value to the product. So the cost of the product can be increased. So this is a good idea that we can establish a farm gate, a primary processing center in the farm itself. And everyone is talking that the shelf life of millets is very less. Once if you are processing the millets, means the shelf life will come down. But if you are using the old method, parboiling, if you are doing to the millets, has been proven that we can increase the shelf life of the millets. So parboiling is also another technique that can be used to increase the shelf life of the millets. And also we can further process we can do for small millets, and we can prepare flours, grits. It is not moving, sir. Okay. And also we can prepare semolina, and with all the millets, not only jonnalu, sajjalu, even for minor millets, now the demand is very high. So these are the different types of products that we have already commercialized. Foxtail millet rice, this can be used like how we are cooking the rice, same way we can cook this rice. Jowar flours, ragi malt, malting is a good technique for enhancing the nutritional value. Then jowar rava, multi-grain flours. So all these technologies are available with us. So even flaking also we can do. So different types of flakings. With all the millets we have prepared the flakes. So like how we are using the rice flakes, same way we can use these millet flakes and prepare poha or morning just putting in the milk and we can eat it. So because flaking also is a very nutritious way of processing.
So secondary processing, same thing, all these machines are available at our center. Sir. Then we can prepare cold extruded products. Cold extruded products means pasta, vermicelli, okay, all these can be noodles, all these can be made with millets. Just we have to prepare some combination of wheat and millet we have to use, or if you want to use pure millet means we have to use some food additives, and we can prepare all these cold extruded products. So these are the cold extruded products, and also hot extrusion we can do. Hot extrusion means kurkure type of products also we can prepare with millets. So these are the hot extruded products. Even traditional murku also we can prepare with different types of millets. And coming to baking, this is an evergreen industry. Baking of millets means we can prepare biscuits, we can prepare cakes, or we can prepare breads. Finish it, sir. I will come to the last. So for establishing of a bakery unit, you need all this equipment. All these are different types of technologies that are available with us, and new technologies means this rava is enriched with resistant starch, means it is very good for diabetic patients. So instant idli mixes also we are having technologies. And also we have tried to incorporate the wastage of millet, means while dehulling we will get bran. That is very rich in antioxidants and phytonutrients. That also we have incorporated in the extruded products, and we have prepared the products. Yes, sir. So these are all different technologies that are available at our center. So you can take the technology transfer, or you can come and process your products at our center. Thank you. Thank you, madam. An excellent presentation. In fact, it needs not 15-20 minutes, half day for all young entrepreneurs. We will come to your institute. We will request you to organize a separate session to encourage them. So thank you, ma'am. Now, real millet, the one who is experienced and experiencing, maybe that because of lack of time, we will be requesting Reddy Garu, please, to conclude in 10 to 12 minutes. Go to Ram Subbareddy Garu. Thank you very much, Jiggy Reddy Garu. It's an honor, and for recommending to the Asucham to be one of the speakers. Thank you very much for that. Indra Mohan Baulu, Andarki Vandanalu. మిలిటరీ మీద చాలా మంది పనిచేశారు. ఇవాళ వెంకటేశ్వర గారు చెప్పినట్టుగా కాదరవల్లి గారు, తర్వాత సతీష్ గారు, జీవి రావు గారు, వెంకటేశ్వర గారు, వీళ్ళంతా పనిచేశారు. కానీ మన ఇండివిజువల్ ఎంత పనిచేసినా రికగ్నైజ్ చేయాలంటే చాలా రోజులు పడుతుంది. అయితే 2018 నుంచి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా ఒక మిషన్ మోడ్లో దీన్ని తీసుకురావడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక హార్స్ మౌత్ నుంచి వస్తే తప్ప అది దానికి వాల్యూ ఉండదు అంటారు కదా. అదేవిధంగా మన ఇప్పుడు ఉన్న స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, యూనివర్సిటీస్, ఎన్జిఓస్, వేర్ ఎవర్ యూ సీ ద బజ్ వర్డ్ ఈజ్ మిల్లెట్ మిల్లెట్ మిల్లెట్. అది రావడానికి నిజంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టింది. దాని మీద ఒక మిషన్ మోడ్లో ఒక మిల్లెట్ సెంట్రిక్ గా ఇండియాని ఎక్స్పోర్ట్ హబ్ గా చేయడానికి ఇది మంచి అవకాశం అని మన ప్రధానమంత్రి గారు దాన్ని గుర్తించి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. అందరి తరఫున ఆయనకు మనము ఒక క్లాప్స్ ఆయనకు అభినందనలు తెలపాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇకపోతే నా విషయానికి వస్తే, నా పేరు రామ్ సుబ్బారెడ్డి. నేను ఒక
ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఢిల్లీలో జాబ్ చేసేవాడిని, కాస్ట్ అకౌంటెంట్ గా అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా. నేను డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు, అంటే జాబ్ వదిలిపెట్టి వ్యవసాయం చేయాలి అని అన్నప్పుడు మా క్లోజ్ రిలేటివ్స్ కానీ వెల్ విషర్స్ కానీ నువ్వు ఎలా బతుకుతావు అనేవాళ్ళు. అంటే వ్యవసాయం చేస్తే బతకలేము, నువ్వు ఎందుకు వస్తున్నావు ఇక్కడ, నీ జీవితం మంచిగా ఉంది కదా, ఎందుకు అంత రిస్క్ తీసుకొని రావాలి అని చాలా మంది అన్నారు. అయినా సరే చూద్దాం, చిన్నప్పటి నుంచి మనం వ్యవసాయం చేసాము, రియల్ గా అంత కష్టం ఉంది దీంట్లో. ఇంతకుముందు అంటే మన కోరికలు చాలా లిమిటెడ్ ఉండేవి, ఇప్పుడు అన్లిమిటెడ్ కోరికలు అయినాయి. దానివల్ల మన రెవెన్యూస్ కూడా అప్రోప్రియేట్ లేకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు. నిజంగానే వ్యవసాయం చాలా కష్టమే. నాకు ఫీల్డ్ దిగిన తర్వాత 2-3 సంవత్సరాలకు కానీ అర్థం కాలేదు. ఎందుకంటే ఒక ప్రాబ్లం కాదు, ఒకటి లేబర్ ప్రాబ్లం అయితే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రెయిన్స్, అంతే. ఇది డిపెండింగ్ ఆన్ ద గాడ్, నేచర్ మీద ఆధారపడి ఉన్న పరిశ్రమ. సో ఎలాగోలాగా పండించేసి వచ్చాను. సో 2 సంవత్సరాలు ముందు ఒక 4,000 ఎకరాల మిల్లెట్ ఫార్మింగ్ చేయాలి, మిల్లెట్ ఒక యూనిట్ పెట్టాలి అనే ఆలోచన వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ దాన్ని అవైలబిలిటీ తీసుకురావాలని చెప్పేసి రైతులతో మాట్లాడి, మన నంద్యాలలో ఒక RERS సెంటర్ ఉంది, వాళ్ళతో టైప్ అయ్యి ఒక 4,000 ఎకరాలకు మిల్లెట్ సీడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాము. అయితే ఆ టైంలో అందుకొర్ర చాలా విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. సో ఎవరు రైతులంతా మాకు అందుకొర్ర విత్తనం కావాలి, మాకు అందుకొర్ర విత్తనం కావాలి, అందరూ అందుకొర్ర తీసుకుని మొత్తం విత్తారు. దానివల్ల ₹3 కేజీ ఉన్న రా మెటీరియల్ ఒకసారిగా ₹18 వచ్చింది. అంటే ఒక 6 నెలల కాలంలో ₹18 వచ్చింది. అంటే అందరూ వేస్తే కనుక ఒకటే, మన వాళ్ళంతా ఒకటే విత్తనానికి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి దానివల్ల ప్రొడక్షన్ ఎక్కువైపోయింది, ప్రాసెసింగ్ లేవు. అది కూడా చాలా ఇంతకుముందు బాగా, అంటే అవైలబిలిటీ లేక రేటు విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అంత రైతులు వేసేటప్పటికి దాదాపుగా 3 సంవత్సరాలు ఒక్క రైతు కూడా ఒక్క సెంట్ విత్తనం కూడా వేయలేదు. అయినా కూడా గత 6 నెలల కిందటి వరకు కూడా అందుకొర్ర రా మెటీరియల్ ₹30 దొరుకుతుంది. ఈ రోజు ₹60 అయిపోయింది. ఈ సంవత్సరం ₹100 కూడా దాటుతుంది మళ్ళీ. ఎందుకంటే మీకు ఇప్పుడు వేస్తారు, ఈ వర్షాకాలంలో వేస్తే మళ్ళీ ఒక 3 నెలలు పడుతుంది. సో ఇప్పుడు కూడా ఒకటేసారి అన్ని వేయకుండా 4-5 రకాలు వేసుకుంటే మనకు రిస్క్ తగ్గుతుంది. ఆ రైతు సోదరులు నేను చెప్పేది అదే విషయం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ₹3 దాని మీద వేసామంటే మళ్ళీ 6 నెలలు మళ్ళీ అదే వస్తుంది. కాబట్టి విత్తనం వేసేటప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా కొంచెం రిస్క్ మిటిగేట్ చేసుకోవాలి. మిటిగేట్ చేసుకుంటే మంచి ప్రైస్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో మేము సత్వా మిల్లెట్స్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ 2019 లో స్టార్ట్ చేసాము. We have 2 brands. One is Nibbles and the other is Reynadu. This is Reynadu is in our region area. Our plant is in region called Reynadu. We have Nibble. So we slightly removed N and put the Nibbles, one for the millets. So the company is started by 3 farmers. I have 2 brothers; they are also included in this. So our entire family is involved in this business because for any startup we have very limited resources. So until unless all the family members are very vicious, does the job, then we can bring in break even at a very limited resources. So that's what we did. Whatever processing, improvement and recipes, everything in-house made. So that is the reason our cost of acquisition of the products is very less. So typically we follow the entire value chain of the millets. We do farming, our own farms, and then work with the farmers, the FPOs, and the nearby farmers. So we buy the millets at a fixed price. The rate will be fixed before sowing itself. So therefore, the farmer knows what is his income. If he produce 5 quintals into the rate, so he will be knowing his income. And then we have primary processing and secondary processing at the same location. Here Madam was saying the processing is very difficult. Really, the minor millet especially, the wastage is ranging from 25% to 55%.
So here the technological development has to happen to be competitive with the rice and wheat. Otherwise, it will be rich man food. Now earlier it was a poor man food. It is going to be rich man food. And then these millets will be used to make RTC and RTE products. We make biscuits because the primary processing, the margins are very minimum. We have to deal with in bulk. So therefore, sometimes we may have to sell at even at the raw material cost. Sometimes we get margin. So to make the business to be more meaningful and viable option is to make ready to cook and ready to eat foods. Then we will get the business will be sustainable. So on 29th January, our Honorable Prime Minister has recognized our services and talked on our मन की बात. नांदियाल जिले के रहने वाले केवी रामा सुब्बा रेड्डी जी ने मिलेट्स के लिए अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी. माँ के हाथों से बने मिलेट्स के पकवानों का स्वाद कुछ ऐसा रचा बसा था कि इन्होंने अपने गांव में बाजरे की प्रोसेसिंग यूनिट ही शुरू कर दी. सुब्बा रेड्डी जी लोगों को बाजरे के फायदे भी बताते हैं और उसे आसानी से उपलब्ध भी कराते हैं. So here I would like to thank our Honorable Prime Minister because I have not applied any application to any department or any government agency. They have identified through the social media, the network what they have. It's a very honor to be talked on the Man Ki Baat. So our unit is really a farm gate plant. So greenfield. This is the river, and any farmer can come and process their millet products, and after that they can sell on their own or they can sell it to us. So the current topic is role of APOs and startups to upskill in the millet value chain. The agriculture scenario, as we all know, that it is a fragmented small holdings increasing every year. Yeah. So farmers have we like with experience lack of capital, low income, and fragmented small holding. So here alone we can do very little, and together we can do so much. So here the individual farmers cannot do much. When we combine and do as a team, so we can achieve wonders. To tackle this problem, the solution is only APO, because the APO can combine thousands of farmers to work in a motto of achieving something. So it's an organization of farmer producers that provides support to small farmers with end-to-end services covering almost all aspects of cultivation, includes technical services on processing and marketing. So our experience with farmers is we have worked with 4 APOs wherein we decide the price before sowing, and then what happens, the farmers do not have much awareness on all millets. So they come up with specific millets. See, we wanted to develop within the region, those millets which are not available locally. So when we say that we have tied up with the farmers, mainly barnyard millet, little millet, and brown top millet. So we signed almost 200 to 400 acres of land, but the farmers came up with only 50% of the area what they have signed. And again, the crop problem is unseasonal rains and drought affect the yields. Lack of resource mobilization. APOs completely depend on the nodal agencies for resource mobilization and regulatory compliances, because the APO management do not have adequate knowledge to run the APO in a professional way. Some APOs are doing, but all the APOs do not have. The government has a target to achieve 10,000 APOs. We may achieve, but how effective, how qualitative APOs we are. So these are the case study of two APOs which successfully
implemented and they are running in a profitable way. One is Amul, another is Sayadri. How the Sayadri and Amul have achieved these profitable ventures? So they have to this methodology. One is transparent procurement, processing center. They have their own processing centers, and then shipping and delivery, product sell and consumer. They have entire value chain running very professionally, and they have the resources. They all FPOs are not like the salary farms. Why can't we put millet-centric FPOs to cover the entire value chain? So here we have to link these FPOs with the startups, because the FPO will get benefit and the startups also will get benefit, because we can eliminate the middleman. Linking local agriculture research stations with APOs, this will definitely benefit the APOs, because they will get the good seeding, and then the guidance from the research stations. Use of irrigation lands for millet production, because now what is happening, mostly millets are grown in rain-fed areas and where there is no irrigation available. But here in rain-fed areas there is a chance of getting the crop failure with either over-raining or the drought situation. So we have plenty of water, and even I heard for the rice production we need 5,000 liters, whereas millet production for kg we need only 200 acres. If we convert these irrigation lands of the rice bowl into millet production, then a lot of water can be saved, and the entire area will be irrigated, and millets can be grown. To run the FPO as a professional organization, we need a business person who has social entrepreneurs. There are many people available in the society where they wanted to contribute to the farming. So we have to identify such people and give the responsibility to them to make this FPOs self-sustained for 4 to 5 years. Then the FPOs will be on auto mode to run the system. It may take 3 to 5 years. Overall, improving the enabling environment for FPOs in India requires multi-step approach involving the government, private sector, civil society, and the farmers themselves. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you, Reddy. An excellent. We request your services should not confine only to Nandyala. You should give your expertise, experience. You should motivate some of the FPOs in and around in Telangana, particularly in and around Hyderabad. Some of the youngsters, they are interested to call on you. Take your experience and expertise, and they seek your guidance to make their FPOs more viable and all. Some of the recommendation points what you have given is an excellent point, madam. You might have seen what all of us know, but very crisply, with this practical experience, now as a enablers, kindly facilitate those pain points so that this thing, I once again thank each one member of the because since we have all our recommendations we'll put in the form of this thing and then submit to ASOCAM as well as to central and state government. We'll have a group photo, then we'll go for the next session, please. Dinesh. Yeah, thank you, Dinesh.
Thank you, sir. Thank you, Subhareddy, sir. Now we'll be going into the session number 3, the last session of the conference. It's mainstreaming millets industry and institutional perspective. The session will be chaired by Dr. Rangel Garu. And we have two speakers, Dr. G.B.K. Rao Garu, the chairman of Pragati Group, and Mr. Subhajit Saha, who is the head of legal and IP of Resolute Group, and is also the founder of Resolute for IP. Yeah, thank you. I request Mr. Subhajit to please take the seat. I kindly request the delegates to please take their seats. The other session will be another for an hour, half an hour, please. Handmade. It's a brief session. If all of you can sit comfortably, we'll just finish off it as early as possible. The session is mainstreaming millets and industry and institutions insights. I have with me Dr. G.B.K. Rao Garu, Chairman Pragati Group, who is a very popular figure in natural farming and then in the hospitality industry. And then the other gentleman, Mr. Subhajit Saha, is the head legal and IPR Resolute Group and the founder Resolute for IP. Now, I'll just briefly introduce Sri G.B.K. Rao Garu, and he doesn't require any introduction. In fact, he is an engineer turned environmentalist, architect of Pragati Biodiversity Knowledge Park, and founder chairman of Pragati Group and chairman expert committee on agriculture and food processing for Southern Region, Indian Chamber of Commerce. So though he born in agricultural family, for a small stint, I mean, he is into industry, he is into farming and all that, and many people might be knowing that he is cultivating the largest drink of Moringa, I think 300 acres. Yeah. So sir is with us, and then of course in the mainstreaming of millets, it's a vast word, vast sentence. So it requires a lot of things, and then many of them are covered in the earlier sessions also. And the left over is the innovations. What are the current trends in the food industry? What could be the major innovations that can be brought or duplicated or bring into millet processing or millet cultivation or millet value addition? So in this scenario, first I request Dr. Rao Garu to enlighten us whatever thoughts he has got on millet farming and millet innovation. Over to Rao Garu. Good evening. Is it okay? Sound is okay? So thank you, Asokam, and also the people who are visited here about the millets to know, and experts are there, and particularly వ్యవసాయదారులు ఉండటం ఇది చాలా సంతోషకరమైంది. ఇలాంటి హోటల్స్లో మనం కండక్ట్ చేయటం, ఇది విలేజెస్లో మనం వెళ్ళినప్పుడే మనకి మిల్లెట్స్ అంటే ఏంటనేది తెలుస్తుంది. మనం సిటీలో
ఈ 5 స్టార్ హోటల్స్లో కూర్చున్నప్పుడు మనకి ఆ భోజనం మిల్లెట్స్ భోజనం తింటే అది వచ్చేదానికంటే విలేజెస్లో ఆ ప్రిపరేషన్స్ ఆ మిల్లెట్స్తో ఎలా చేస్తారు, ఏ విధంగా అది మనకి ప్రోడక్ట్స్ అనేక రకాల ప్రోడక్ట్స్ మనకి అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇవన్నీ కన్జంప్షన్లోకి మనం వెళ్ళందే పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు మిల్లెట్స్ ఏ విధంగా ఆరోగ్యవంతమైనవి అని నాలెడ్జ్ అనేది ఫస్ట్ అవేర్నెస్ మనం తీసుకురావాలి. ఇది వ్యాధి రహిత సమాజాన్ని చేయాలంటే ఇది మిల్లెట్స్ ఓన్లీ, దాన్నే అమృత ఆహారం అంటాం. దీనికి అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి డాక్టర్ కాదర్వల్లి గారు, అలాగే ఇప్పుడు మా ప్రగతి రిసార్ట్స్ అనే దాన్ని ప్రగతి సుధామలో ఈరోజు కూడా ఇప్పుడు కాన్ఫరెన్సెస్ ఎవ్రీ మంత్ 3 days to 5 days అవి జరుగుతూ ఉంటాయి. దాంట్లో డాక్టర్ సరళ అంటే డాక్టర్ కాదర్వల్లి గారి సుపుత్రిక ఆమె ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతున్నాయి. అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్లో మనకేంటంటే డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఈచ్ మిల్లెట్ మీద, దాంట్లో పోషక విలువలు ఏంటి, ఏ విధంగా రెసిపీస్ చేయొచ్చు, మనం రైస్తో ఎలా చేస్తామో అన్ని రకాల ఇడ్లీ, వడ, దోశ, మనం పులిహోర ఏదైనా సరే అవి ప్రాక్టికల్గా ఆమె చేసి చూపిస్తుంది. అలాగే వారి అమ్మగారు ఉషా గారు అంటే మిసెస్ కాదర్వల్లి గారు, వారు కూడా వచ్చి ఆ రెసిపీస్ చేయటంలో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం ప్రాక్టికల్గా చూడాలి. అది ఈ ప్రతి ఇంట్లోనూ ఒక డాక్టర్గా అవ్వాలి అంటే ఈ మిల్లెట్స్ ఏ విధంగా కిచెన్లో అమృత ఆహారం అనే దానికి మిల్లెట్స్, కషాయాలు, కట్టెగానుగ నూనెలు, ఇంకా షుగర్ బదులు తాటి బెల్లం, ఇవన్నీ కూడా అవగాహన తీసుకొస్తేనే మనకి ఫ్యూచర్ జనరేషన్ మన సరైన ఆరోగ్యవంతులుగా కాగలరు అనేది ప్రగతి సుధామ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మిల్లెట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు మేము ఇప్పుడు 200 acres మాది మిల్లెట్స్ ఎప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ వీ కండక్ట్ అది ప్రొడక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అవి 4 రకాల మిల్లెట్స్ ఉంటుంది. దాంట్లో 5వ మిల్లెట్ రొటేషన్లో ఉంటుంది. ఈ అండుకొర్రలు అనేది అత్యద్భుతమైన ఆహారంగా మనం, ఎందుకంటే దాంట్లో అన్నిటికంటే ఎక్కువ పీచు పదార్థం, ఐరన్ కాంటెంట్ కానీ మనకు కావాల్సిన పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉండటంలో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ 5 రకాల మిల్లెట్స్ని మనం వారానికి 2 రోజులు అండుకొర్రలు తీసుకుంటే 3 రోజులు కొర్రలు, మళ్ళీ ఒక రోజు ఇలా మనం చేసుకుంటూ రిపీట్ మనం చేసుకునేటప్పుడు మనకి రుచికి కూడా ఎలా ఏ విధంగా మనకి ఆ ప్రాసెస్, ఆ మిల్లెట్స్ ప్రాసెస్తో దాంతో ఏ విధమైన ఎటువంటి కూరలు చేసుకోవాలి, ఎటువంటి ఇప్పుడు గోంగూర ఉంది, గోంగూర కాంబినేషన్ కొంతమందికి, తోటకూర కాంబినేషన్ కొంతమందికి, దాంట్లో అనేక రకాల పులుసు ఉంటాయి. ఇప్పుడు కూరలు ఇవన్నీ కూడా బ్లెండింగ్ ఆ ప్రాసెస్లో మనం అమృత ఆహారం అనే ప్యాకేజీ తప్పకుండా మనం ప్రమోట్ చేయాలి. 5 రోజులు మన ప్రగతిలో జరుగుతూ ఉంటుంది. దాంట్లో పూర్తి వివరాలు, పోషక విలువలతో పాటుగా ఆ ప్రాసెసింగ్ కూడా ఏదైతే మనం రెసిపీస్ చేస్తాం ఆ రెసిపీస్ డైరెక్ట్గా వారు డాక్టర్ సరళ గారు, వారు సరళ గారి అమ్మ ఉషా గారు అలా చూపిస్తారు. అప్పుడప్పుడు డాక్టర్ కాదర్వల్లి గారు కూడా ఈ ప్రోగ్రాంలో కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. వారు కూడా వచ్చి ఒక రోజు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఇటువంటికి మనం ఎప్పుడైతే ప్రోత్సాహం చేస్తామో దాని గురించి 10 మందికి తెలిసినప్పుడు తప్పకుండా కన్జంప్షన్ పెరుగుతుంది. కన్జంప్షన్ పెరిగినప్పుడు రైతులు పండించడానికి దానికి విలువ కూడా వాల్యూ యాడెడ్ రావాలంటే ఈ కన్జంప్షన్ ఏ విధంగా చేయొచ్చు, ఇప్పుడు మిల్లెట్స్తో రైస్తో ఎలా చేస్తామో అలాంటి అన్ని చేయటానికి, దాంట్లో ఏ విధంగా రెసిపీ చేయటానికి చిన్న చిన్న ఐడియాస్ అవి తెలుసుకున్నప్పుడు పిల్లలు బాగా నచ్చుతుంది. పిల్లలకి ఎప్పుడైతే నచ్చిందో అప్పుడు మార్కెట్ ఎక్కువ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. పిల్లలకి అది రకాల మనం ఏదైతే ఇడ్లీ, వడ, దోశ అనే కాకుండా
చిరుధాన్యాలతో మనం ఏదైతే చేయగలమో అన్ని రకాలు దాంట్లో టేస్ట్ తీసుకొచ్చే పద్ధతి చాలా అవసరం. ఆ పౌష్టిక విలువలతో పాటుగా ఆ టేస్ట్ ఉన్నప్పుడే మనం ముందుకెళ్ళగలం. మిల్లెట్స్ అనేది ప్రగతి కంటిన్యూగా అది ఆ ప్రాసెస్ చేసి ప్యాకెట్లో సేల్స్ అనేది మీకు 4-5 చోట్ల మీకు సిటీలో కానీ ప్రగతి రిసార్ట్స్లో కానీ ఇవి, దాంతోపాటుగా తాటి బెల్లం, అలాగే రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ అంటే కట్టె గానుగ నూనెలు. కట్టె గానుగ అంటే ఏ కట్టెతో మనం ఆర్పిఎం 1 RPM అంటే బుల్స్తో, బుల్ అంటే మన ఎద్దులతో ఆ కట్టె గానుగ మన దగ్గర కంటిన్యూగా ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాంటి ఆయిల్ ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలి, దాన్ని ఏ విధంగా ప్యాకింగ్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మార్కెట్లోకి రావాల్సిన పద్ధతిలో మనం చేస్తున్న దాన్ని ప్రోత్సహించాలి. మనం ఎందుకుని హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, అనేక రకాల రుగ్మతులు, ఇవన్నీ కారణం ఏంటంటే అన్నీ మేము మిల్లెట్స్ తీసుకుంటున్నాం, మేము అయినా కూడా మాకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఆయిల్ కూడా చాలా రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ అనేది చాలా ప్రమాదకరమైనవి. దాని బదులు మనం ఈ పర్టికులర్గా ఈ కట్టె కూడా మన దగ్గర ఎలాంటిదంటే దర్శన కట్టె, దీంట్లో విషాన్ని కూడా హరించే దర్శన కట్టె, అలాంటి గానుగుల్ని మనం తయారు చేసాం. అలాంటివి ప్రతి విలేజ్లోనూ 2-3 ఈ కట్టె గానుగులు ఉంటే ఈ వేరుశనగ కానీ, నువ్వులు కానీ, కుసుములు కానీ, అనేక రకాల మనం ఏదైతే ఆయిల్స్ తీసుకున్నా మన ఊళ్ళోనే ఇవి తయారవ్వాలి. అప్పుడే మన ఆరోగ్యానికి బాగుంటుంది. ఈ 4 రకాలు మన షుగర్ అనేది ప్రతి దాంట్లో షుగర్ తీసుకుంటున్నాం, షుగర్తో డయాబెటీస్ వస్తుంది, అనేక రకాల రుగ్మతులు, వీటన్నిటికి కారణం మనం ఇవన్నీ. వీటితో పాటుగా ఈ 4 మిల్లెట్స్, కషాయాలు అంటే మనకు ఒక విధమైన ఒక సంస్కృతిలో, మనం భారతీయ సంస్కృతిలో కాషాయం అనేవాళ్ళు. కషాయం అనేది అది ఆకులతో హెర్బల్ మెడిసినల్, లైక్ తులసి, మింట్ తులసి, కర్పూర తులసి, అనేక తులసిలు ఉన్నాయి. అలాగే మీకు అనేక రకాల ఔషధులు ఉన్నాయి. ఈ ఔషధులు ఏ విధంగా మనం వేడి నీళ్ళలో, మరిగించిన వేడి నీళ్ళలో ఒక 1 minute లో మనం ఏదైతే స్టవ్ ఆపేసి ఈ ఆకులు హెర్బ్స్ ఏదైతే వేస్తామో దాని మీద మూత పెట్టి 3 minutes దాన్ని అట్టిపెట్టడం వలన ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది హెర్బ్స్ మెడిసిన్ వాల్యూస్ దాంట్లో ఉండి అవి మనకి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాఫీ, టీ, ఈ కషాయాలు, కట్టె నూనెలు, తాటి బెల్లం, ఈత బెల్లం, జీలుగు బెల్లం. మనం బెల్లం అనే దానికి మనకు వచ్చింది షుగర్ నుంచి వచ్చేదే మనకి ఎక్కువ మార్కెట్లో అది కనిపిస్తుంది. అది రుచి దానికంటే ఇంకా రుచిగా ఉండేది మన ఈత బెల్లంతో మనం చూడొచ్చు. జీలుగు బెల్లం, జీలుగు అనేది ఫిష్ టైల్ పామ్ అంటారు. కనీసం 100 liters మీకు పర్ డే ఒక చెట్టు 100 liters ఇస్తుంది. 8 లీటర్లకి 1 kg దాని షుగర్ లాగా మనకి ఈ తాటి బెల్లం ఈత బెల్లం లాగా ఈ జీలుగు బెల్లం వస్తుంది. మీరు ఒక్క చెట్టు ఇంట్లో ఉంటే మీరు లక్షాధికారి అయినట్టే. ఒక్క చెట్టు ఉంటేనే లక్షాధికారి. ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ 110 days మీకు 100 liters పర్ డే ఇస్తున్నప్పుడు మీరు చూడండి. అది నీరాగా కూడా తీసుకోవచ్చు. నీరా అంటే మీకు తెలుసు కదా, ఏది కళ్ళుకు ముందు అది చాలా చాలా ఆరోగ్యవంతమైంది. మనం ఎప్పుడైతే పెర్మిటేషన్ అవుతుందో అప్పుడు కళ్ళు అవుతుంది. బిఫోర్ పెర్మిటేషను దాంట్లో కొద్దిగా ఐస్ చేయటం, లేకపోతే పొద్దున్నే బిఫోర్ సూర్యుడు ఉదయించే ముందే దాన్ని తీసుకోవటం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పాత రోజుల్లో ఆరోగ్యవంతంగా ఉండటానికి ఈ 4 రకాలు వాడేవారు. ఇప్పుడు ఈ 4 మనకి అరుదైపోయింది. ఏమిటి? మిల్లెట్స్, కషాయాలు, కట్టె నూనెలు, తాటి బెల్లం, ఈత బెల్లం, జీలుగు బెల్లం, ఏదైనా. ఇవి ప్రతి విలేజ్లోనూ అది స్టార్ట్ అయితేనే అది ఇన్కమ్ జనరేషన్ అక్కడ ఉంటుంది. అది ఇన్కమ్ జనరేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? సిటీస్లో మనం కన్జంప్షన్, మన మార్పు రావాలి. దాంతో పర్యావరణంలో మార్పు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈరోజు అతివృష్టి, అనావృష్టి ఇటువంటి కారణం ఏంటంటే కన్జంప్షన్ ఆఫ్ వాటర్.
కన్జంప్షన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అంటే మనకుండే భూమి కానీ వాటర్ కానీ ఈ వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని విపరీతంగా వాడేసుకుంటున్నాం. అతివృష్టి అనావృష్టి రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఇది ఒకటే. దాంతోనే అనారోగ్యాలు. మనం సిటీని, హైదరాబాద్ సిటీ ఏంటంటే హెల్త్ సిటీ అంటారు. నాకు ఆశ్చర్యం, హెల్త్ సిటీ ఏంటంటే ప్రతి రోడ్డుకి ఒక హాస్పిటల్ ఉంటే హెల్త్ సిటీ అని. హెల్త్ సిటీ అంటే హాస్పిటల్స్ ఉంటే హెల్త్ సిటీ కాదు. ఎప్పుడైతే హాస్పిటల్స్ లేకుండా ఉంటాయో దాన్ని హెల్త్ సిటీ అంటారు. అట్లాంటిది పేరు మార్చుకోవటంలో, మసిపూసి మారేడికాయ చేయటంలో ఈరోజు మనం అన్ని ఈ కెమికల్ ప్రోడక్ట్స్ మనని చాలా దారుణంగా మన పర్యావరణాన్ని ముప్పు తీసుకురావటమే కాకుండా మన అనారోగ్యానికి కూడా కారణం అవుతుంది. అలాంటిది ఈరోజు సదస్సు మిల్లెట్స్ మీద చెప్పాలంటే, మిల్లెట్స్ అనేది మనం పూర్వీకులు, ఋషులు ఏదైనా ఈరోజు కూడా వెంకటేశ్వర స్వామికి సామలు మనం మొట్టమొదట అక్కడ ప్రసాదంగా వారికి అర్పించి మనం తీసుకుంటాం. ఈవెన్ ప్రీస్ట్ కూడా వారు 100 రోజులు అడవుల్లో ప్రయాణం చేసినప్పుడు ఏం తిన్నారంటే ఏదైతే గడ్డి గింజలు తిన్నారు. గడ్డి గింజలు అంటే అప్పుడు అరికలు, ఇవన్నీ ఆ రోజుల్లో వాడినవి. ఇవన్నీ ఈరోజు కొత్తగా మనం ఏదో తీసుకొచ్చాం కాదు, పూర్వీకులు దాన్ని వాడినవి. అవి తిరిగి మళ్ళా మన దగ్గరికి ఈరోజు ఈ కాన్ఫరెన్స్, ఇలాంటి కాన్ఫరెన్స్ చేసుకుని వీటి గురించి తెలుసుకోవటంలో, మిల్లెట్స్ గురించి ఈ అవగాహన అనేది, దాంట్లో ఎలాంటి పోషక పదార్థాలు ఉన్నాయి, ఎలాంటివి ఉన్నాయి అనే దాన్ని మనకు అందరికి తెలుసు. కానీ ప్రాసెసింగ్లో మనం రెసిపీస్ చేసుకోవటంలో అక్కడ మనకి ఇంటింట అమృత ఆహారం ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది అవగాహన తీసుకురావాలి. అలాంటిది మీరు తప్పకుండా ప్రతి సుధామలో ప్రతి నెల 3 days to 5 days చేసే ప్రోగ్రాంలో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయటం వలన మీ ఇంట్లో మీరే డాక్టర్ కావచ్చు, అనారోగ్యాన్ని నుంచి ఆరోగ్యవంతులుగా అవటానికి ఇది మేలు చేసిన వారు అవుతారు. ఓం శాంతి. థ్యాంక్ యూ రావు గారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వారు అతి చక్కగా చెప్పారు. మిల్లెట్స్ ఇంత బహుళ ప్రాచుర్యంలోకి రావటానికి కారణం అనేక మంది వ్యక్తులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ మనం ఈరోజు అనుకోవటంలో తప్పులేదు, సత్కరించాలి కూడా. వాళ్ళ చదువు వల్లే ఈరోజు మిల్లెట్స్కి, ఎస్పెషల్లీ మన సౌత్ ఇండియాలో, లేకపోతే పర్టికులర్గా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, కర్ణాటకలో కూడా వారి పేరు ప్రస్తావించకపోతే మిల్లెట్స్ విషయంలో మనం తప్పు చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. డెఫినెట్గా వారి పాత్ర చాలా ఉంది. అలాగే వారి అనుయాయులుగా జీవిరావు గారు, తర్వాత వెంకటేశ్వరరావు గారు, ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా అనేక ఉద్బోధనలు చేసి అనేక వేదికల్లో ఈ విషయాన్ని చెప్తూ బాగా ప్రాచుర్యం తీసుకొచ్చారు. అది ఒక ఎత్తైతే మిల్లెట్స్ అనేది మీరు వినే ఉన్నారు. ఈ 2 సెషన్స్లో సుమారుగా 21 రాష్ట్రాల్లో పండిస్తారు. ప్రధానంగా ఒక 8 రాష్ట్రాల్లో పండిస్తారు. మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు వెళ్తూ చెప్పినట్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం చివరిలో ఉంది. కానీ అనువైన పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం చాలా ముందుంది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మన కషాయాల నుంచి, లేకపోతే చిన్న బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ నుంచి, లేకపోతే రాగి సంగటి, రాగి జావా నుంచి మనం ఎంతో ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే వాల్యూ ఎడిషన్ అంటారు. ఈ వాల్యూ ఎడిషన్ చేయకపోతే మనము దీని గురించి మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ఇప్పుడున్న మిల్లెట్స్ మనం తినే వాళ్లకు సరిపోతుంది. రైస్ కాంపౌండ్ గ్రోత్ రేటు 2.5% ఉంది సంవత్సరం నుంచి సంవత్సరానికి. అదే మిల్లెట్స్ 20% ఉంది. అంటే 10 అంతల గ్రోత్ ఉంది మిల్లెట్స్ వాడకం. దాని డిమాండ్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ అంత 20 అంటే సుమారుగా 10 రెట్లు ఉందన్నమాట. దట్టు అది అర్బన్ ఏరియాస్ లో ఉంది. అంటే దీంట్లో ఏదో ఉందని గుర్తించారు. అంటే నేనైతే అశాస్త్రీయంగా క్యాన్సర్ నయం చేస్తుంది, గాయటర్ నయం చేస్తుంది, లివర్ జబ్బులు నయం చేస్తుంది అని చెప్పలేను. కానీ బట్ మీరు ఫస్ట్ సెషన్లో మీరు చూశారు గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ గురించి మన రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్ని చేసినాయి. అది
చాలా గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ చాలా తక్కువ కాబట్టి మిల్లెట్స్ ఆరోగ్యంలో చాలా పాత్ర వహిస్తాయి. అలాగే దాంట్లో మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ఫైబర్ చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి డీజనరేషన్ ని ఆపుతుంది. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా శాస్త్రీయంగా నిరూపితమయ్యాయి. వాటిని ఫర్దర్ గా కూడా బయో అవైలబిలిటీ స్టడీ చేస్తున్నారు. సో ఇది ఇంకొక దృక్పథము మిల్లెట్స్ ని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి అనువైన పరిస్థితులను కల్పించటం. సో మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు వాల్యూ ఎడిషన్ లో ఒక ఆహార పదార్థాలే కాకుండా అది మిల్లెట్ జనరేషన్ 1 అనుకుంటే మిల్లెట్ జనరేషన్ 2లోకి కూడా పోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. ఎందుకంటే ఇందాక నేను కంక్లూడింగ్ రిమార్క్స్ లో చెప్పినట్టు ఒక హిందుస్థానీ యూనిలివర్ లేకపోతే ఐటీసీ లాంటి కంపెనీలు వచ్చి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక మిల్లెట్స్ తో ఒక పదార్థాన్ని తయారు చేస్తే వాళ్ళకున్న మార్కెటింగ్ పరిజ్ఞానము, మార్కెటింగ్ నెట్వర్క్ తో కొన్ని వేల కోట్ల బిజినెస్ చేయగలరు. అలాగే వాళ్ళకి అంత పెద్ద మిల్లెట్స్ ఆవశ్యకత ఉంటుంది. కాబట్టి అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా రైతుల్ని ప్రోద్బలం చేసి మిల్లెట్స్ పండించగలుగుతారు, మంచి రేటు కూడా ఇవ్వగలుగుతారు. సో అటువంటి అవకాశాలు ఉంటేనే మిల్లెట్స్ కి కరెక్ట్ మెయిన్ స్ట్రీమింగ్ అని చెప్పి నా ఉద్దేశం. అలాగే కాకుండా ఇంకా ఇప్పుడు మన జీవరావు గారు ప్రస్తావించినట్లు ఈ మిల్లెట్స్ ఒక మార్కెటింగ్ వ్యవస్థ కూడా చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఇండివిజువల్ గా వ్యక్తిగతంగా ఎవరు చేయలేరు. వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళు ఒక షాప్ పెట్టగలరు, 4 షాపులు పెట్టగలరు. కానీ దేశవ్యాప్తంగా లేకపోతే అంతర్జాతీయంగా వీటిని చేయాలా అంటే డెఫినెట్ గా ఇది మన ఇతర ధాన్యాలకు ఉన్నట్టు దీనికి ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వ్యవస్థ, ఒక వ్యవస్థీకృతం అవ్వాలి. ఆర్గనైజ్డ్ గా చేస్తేనే గానీ వీటిని బయటికి తీసుకుపోవడానికి అవకాశం ఉండదు. అక్కడ భారత ప్రభుత్వం తరపున చాలా కృషి చేస్తా ఉంది. వాళ్ళు అన్ని దేశాల్లో కూడా మిల్లెట్స్ అవేర్నెస్ గురించి చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇందాక ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మినిస్ట్రీ చెప్పినట్టు 30 ప్రదేశాల్లో భారతదేశం అంతటా వాళ్ళు ఇలాంటి వేదికలు తయారు చేస్తున్నారు. సో ఈ అవేర్నెస్ నిజంగా రైతులకు కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది. దాంతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు రైతులకి ఏదైనా ఇన్సెంటివైజ్ చేస్తే వాళ్ళకు కూడా అది మోటివేషన్ ఎక్కువ పండించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత మీరు ఏమన్నా చెప్పాలా? మిల్లెట్స్ లో మీకు మొట్టమొదటిగా మీరు ప్రతి ఇంట్లోనూ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అంబలి అనేది మీరు ఒకసారి టేస్ట్ చేస్తే అన్ని రోగాలకి ఫుల్ స్టాప్ అనేది అంబలి అంత అద్భుతమైనది. ఏంటంటే ఫెర్మెంటేషన్. అంబలి అంటే ఏం లేదు, మన ఏదైతే మిల్లెట్స్ ఉన్నాయో వాటిని నానబెట్టి పౌడర్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఉడికించి మనం ఒక రాత్రి అయినా 12 గంటలైనా దాన్ని పులవబెట్టగలిగితే అది దాంట్లో ఉన్న మైక్రోబ్స్ కానీ దాంట్లో వచ్చే విటమిన్స్ కానీ 1000 times పెరుగుతుంది. మనం ఎప్పుడైతే పుల్ల మజ్జిగ అంటాం, అది సద్దన్నం, ఇవన్నీ ఎలాగో ఈ మిల్లెట్స్తో అంబలి అనేది అత్యద్భుతమైంది. దాన్ని ప్రమోట్ చేయగలిగితే సర్టన్లీ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియా అన్న ప్రపంచానికి మార్గదర్శకంగా చేయడానికి ద బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ అంబలి. అంటే ఫెర్మెంటేషన్ లో ప్రోబయాటిక్స్ పెరుగుతాయండి. ఆ ప్రోబయాటిక్స్ గట్ హెల్త్ కి చాలా హెల్ప్ చేస్తారు. యాక్చువల్గా మిల్లెట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ ప్రీబయాటిక్. వాటిని ఫెర్మెంట్ చేయటం వల్ల ప్రోబయాటిక్స్ ఉత్పత్తి అయిపోయి గట్ హెల్త్ కు ఉపయోగపడుతుంది. చాలా సింపుల్. ప్రతిదానికి ఒక శాస్త్రీయత ఉంది. దాన్ని మనము కన్జ్యూమర్ కి అఫ్ కోర్స్ సార్ చెప్పే ఇదంతా కూడా ఇంకొకసారి కన్జ్యూమర్స్ వేదికగా వాళ్ళని టార్గెట్ గా మనం ఇంకొక కాన్ఫరెన్స్ లో ఇవన్నీ చెప్పొచ్చు. బట్ ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఇది ఫార్మర్స్ ని ఉద్దేశించి చేసింది కాబట్టి ఉత్పత్తి పెంచడానికి అనువైన సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ చేసేదానికి వివిధ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పడం ప్రధాన ఉద్దేశం. అలాగే ఇప్పుడు మాతో పాటు మిస్టర్ శుభజిత్ సహా, హెడ్ లీగల్ అండ్ ఐపీఆర్, రిజల్యూట్ గ్రూప్ అండ్ ఫౌండర్ రిజల్యూట్ ఫర్ ఐపీ. ఈరోజు ఆల్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రిజిస్ట్రేషన్ all that is. So today millet is an upcoming food ingredient or food grain, and many people are doing innovative things. Lot of things. ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు అంబలిని there is one
కల్ట్ ఒకటి జపాన్ డ్రింక్ ఉంది, జపాన్ డ్రింక్ ఉంది, అది వే లిక్విడ్ నుంచి తయారు చేస్తారు. యూనో అది ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్లీ ఫేమస్. సింపుల్, జీవరావు గారు చెప్పింది అది ఒకటే. The thing is same and what it contains is the same. సో ఇట్లాంటిది ఎవరన్నా తయారు చేసి, ఇందాక ఒకరు టెట్రా ప్యాక్ లో ఐ థింక్ మిల్లెట్ డ్రింక్ తయారు చేశారు, విచ్ ఇస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఇన్నోవేషన్. ఇలాంటి ఇన్నోవేషన్స్ అన్నిటిని కూడా పేటెంట్స్ గా తీసుకొని ఆ రైట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోకపోతే టుమారో మనము, మీకు చాలా మంది తెలిసే ఉంటుంది, వేద హ్యాస్ బీన్ పేటెంటెడ్ బై వన్ జర్మన్. వేదాలు మనవి, వేద అనే టర్మ్ వాళ్ళు పేటెంట్ చేసుకున్నారు. అలాగే ఐ థింక్ ఒక హెర్బల్ ఇది ఉంది, వాళ్ళు అమెరికన్ కంపెనీ, పసుపు కురుకు మీన్ ఆల్ దట్ ఈస్ ఓకే. ఒక అమెరికన్ కంపెనీ వన్ హెర్బ్ ని వాళ్ళు దే హ్యావ్ పేటెంటెడ్. సో అవన్నీ మనం నేటివ్ అండ్ దెన్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. సో మనము ఇప్పుడు అంటే టుడే ఈ జనరేషన్ లో మనం కూడా చాలా ఫార్వర్డ్ గా ఉన్నాము. సో ఇటువంటి అన్నిటినీ చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతో ఉంది. సో ఈ సందర్భంగా మిస్టర్ సుభజిత్ సహా విల్ ఎలాబరేట్ ఆన్ దిస్ intellectual properties and what are the nitty-gritties in that and all that he will do. Mr. Saha. Yeah, thank you, Dr. Rangaya sir, and thanks SOCHAM. And I just wanted to spend 5 minutes with all of you. ఈ ICMR ఇంకా IIMR ద్వారా ఒక పబ్లికేషన్ కంపెండియం ఆఫ్ 100 సక్సెస్ స్టోరీస్ ఆఫ్ స్టార్టప్స్, అది ఒక సెప్టెంబర్ 2021 లో ప్రింట్ అయింది. దాంట్లో మీరు చూస్తే దాదాపుగా ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ వచ్చి చాలా మంది వేరియస్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ నుంచి, ఐదర్ హౌస్ వైఫ్ ఆర్ కార్డియాలజిస్ట్ ఆర్ పర్సన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఫ్రెటర్నిటీ. సో ఆల్ దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ టేకెన్ మిల్లెట్ యాజ్ అ బిజినెస్ మోడల్. సో ఇప్పుడు సర్ వాజ్ మెన్షనింగ్, ఐపీ ఒక ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటంటే ఒక క్రియేషన్ ఆఫ్ మైండ్. సో మనం ఏదైనా ఉత్పత్తి విచ్ ఇస్ కమింగ్ అప్, మేధో సంపత్తి హక్కులు, దాని గురించి మేము మాట్లాడుతున్నాము. సో దేర్ ఆర్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్, పేటెంట్స్ కానీ, ట్రేడ్ మార్క్స్ కానీ, కాపీ రైట్స్ కానీ, డిజైన్స్ కానీ. సో మీరు మిల్లెట్స్ లో చూస్తే దాదాపుగా ఏదైనా ఫార్మర్ లేకపోతే ఏదైనా బిజినెస్ మ్యాన్, వాళ్ళకి మెయిన్ వచ్చి ట్రేడ్ మార్క్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ విచ్ యూ నీడ్ టు లుక్ అట్. ఇప్పుడు ట్రేడ్ మార్క్ లో ఏదైనా స్టార్ట్అప్ కూడా అందరు మిల్లెట్స్ విల్ బి కామన్ బికాస్ ఇట్స్ అ డిక్షనరీ వర్డ్, యునో. So what you need to put, like millet bowl, millet express, millet cave, millet, so ఇట్లాంటి పేర్లు పెడితే అది ట్రేడ్ మార్క్ రిజిస్ట్రీలో దాదాపుగా 90% రిజెక్ట్ అవ్వడం ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే అది చాలా డిస్క్రిప్టివ్, నాన్ డిస్టింక్ట్ వర్డ్. సో మీరు ఏదైనా వర్డ్స్ మిల్లెట్ గురించి ఏదైనా మీరు న్యూ ప్రాసెస్, ప్రోడక్ట్స్, బ్రాండ్స్ ఆవిష్కరణ చేస్తే దానికి కొంచెం ఆర్బిటరీ, ఫ్యాన్సీ, ఇన్నోవేటివ్ వర్డ్ కాయిన్ చేయాలి. మనం యాపిల్ కంప్యూటర్స్ కి ఎవరైనా, ఇట్స్ టోటలీ డిఫరెంట్. నోబడీ ఈస్ ఎవర్ థాట్ దట్ యాపిల్ అండ్ కంప్యూటర్స్ విల్ జెల్, కోడాక్ కెమెరాకి. సో అలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ పెట్టి మీరు ఏదైనా పేరు మీ ఆవిష్కారం చేస్తే ఆ పేరు మీకు యూనిక్ గా డిస్టింగ్ అయ్యి మీ మార్కెట్ లో ఇది స్టాండ్ అవుట్. సో దట్ ఈస్ పాయింట్ 1 యాక్చువల్లీ. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ ప్లానింగ్ ఏదైనా మీ బ్రాండ్, మీ ఆవిష్కారం నుంచి మీ బ్రాండ్ పేరు పెట్టాలనుకోండి, ఆ పేరు కొంచెం డిస్టింక్ట్ గా ఉండాలి. సో దట్ నోబడీ కెన్ ఛాలెంజ్ ఆన్ రిలేటివ్ అండ్ అబ్సల్యూట్ గ్రౌండ్స్. అది ఒక పాయింట్. సెకండ్ వచ్చి ఇప్పుడు చాలా ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చేసినాయి మిల్లెట్ కి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ వి ఆర్ సీయింగ్. సో దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్స్, చిన్న size, medium size and all. So these are all machines which will be sold in the market. So if you have a new design of a machine, మీకు అది ఇండస్ట్రియల్ డిజైన్ కింద మీకు ఫైల్ చేయొచ్చు, మీకు యూజర్ అడ్వాంటేజ్ రావచ్చు. సో మీరు ఆ ఇంకో ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఐపీ యూ కెన్ ట్యాప్. So I've seen a lot of millet processing industries having new designs of equipments which actually will help you. So adi oka form of IP where startups and people who are into processing industry can tap. Inka last IP vachi oka patent. Patent ante endante oka invention ki edaina innovative process a product meeku vaste daniki novelty, ఇండస్ట్రియల్ అప్లికబిలిటీ, ఇంకా ఇన్వెంటివ్ స్టెప్ ఉండాలి. ఈ 3 క్రైటీరియా మీరు సాటిస్ఫై చేస్తే ఏదైనా ప్రోడక్ట్, ఇప్పుడు ఉన్న సంబల్పూర్ ఒడిస్సా యూనివర్సిటీలో ఒక కేక్ బేస్డ్ మిల్లెట్ ప్రోడక్ట్ కి పేటెంట్ వచ్చింది మొన్న 2022లో.
సో ఇప్పుడు ఆ 20 years ఆ రైట్ వాళ్ళకే ఉంది. సో వాట్ ఎవర్ దే సెల్ ద రెవెన్యూ దే విల్ బి గెటింగ్ రాయల్టీస్ ఫ్రమ్ దట్. తమిళనాడు అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ దే హ్యావ్ మేడ్ ఎ ప్రీమిక్స్ ఆఫ్ మిల్లెట్ పౌడర్. సో అట్లా చాలా ప్రాసెసెస్, న్యూ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి న్యూట్రిషియస్ వాల్యూ, థెరపెటిక్ వాల్యూ ఏదైనా మీరు ఇన్నోవేట్ చేస్తే దానికి పేటెంటబిలిటీ ఉందా లేదా అది మీరు చూసి ఫస్ట్ మూవర్ అడ్వాంటేజ్ చేసి ఒక పేటెంట్ ఫైల్ చేస్తే యూ కెన్ హ్యావ్ అ గుడ్ వే ఆఫ్ బ్రాండింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్. ద లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఒకటి విచ్ యూ క్యాన్ ఫీల్ ఇస్ ట్రేడ్స్ ఇస్ కాపీ రైట్స్. ఇప్పుడు చాలా మంది బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తూ ఉంటారు రైతులు, ఈ ఫీల్డ్ లో ఎంత ప్రొడక్షన్ చేస్తే అంటే ఇఫ్ ఐ డూ దట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కెన్ బి మేడ్ ఇన్ టు అ కంపెండియం అండ్ దెన్ కెన్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ వేరియస్ వర్నాకులర్ లిటరేచర్స్ in Telugu, English, Hindi. So that can be a copyright of that farmer. See how I have actually increased the production, or how GBK Rao sir is doing his own story, and how he is actually cultivating these seedlings and the entire plantation. So all this is copyrights. So alanti farmers kuda chudochu. So it is not only about miru patents, high tech inventions maaku adi mem dan kinda mem ramu mem alochichamu mem we will not think ani, don't think like that. You have various forms of intellectual property rights where people have used. You can use trademark, you can use design, you can use copyrights. If you don't want to use anything, you just have trade secret. ఇప్పుడు ట్రేడ్ సీక్రెట్ అంటే ఏంటంటే హై కమర్షియల్ వాల్యూ ఉంది, బట్ యూ డోంట్ వాంట్ టు షేర్ విత్ ఎనీబడి. ఏదైనా ప్రాసెస్ యూ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ అండర్ కవర్. బట్ జనరలీ ద పర్పస్ ఆఫ్ సచ్ అ బిగ్ అగ్రికల్చర్ is in our agrarian economy is to help the society. So I'm definitely sure that agriculture will never be a trade secret in our country, because to feed millions of people, to come out with new varieties and then help the entire community. So but that also could be looked at ఒక ఐపీ క్రితంలో చూడొచ్చు. సో మీరు ఈ 3-4 IPRs చూసి మీరు మీ జర్నీలో, మీ ఇన్నోవేషన్ జర్నీలో మీరు కొంచెం ఇఫ్ యూ కెన్ కీప్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ రాడార్, మీకు ఏదైనా హెల్ప్ ఉంటే పేటెంట్ ఆఫీస్ ఉంటారు, చాలా మంది అటార్నీస్, అడ్వకేట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ ద్వారా మీకు మీ డౌట్స్ క్లియర్ చేయొచ్చు. నాకు ఇది ఈ ప్రోడక్ట్ పేరు ఉంది, నాకు ట్రేడ్ మార్క్ వస్తుందా లేదా, రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుందా లేదా, లేకపోతే నాకు ఈ కొత్త ప్రోడక్ట్ కొత్త ప్రాసెస్ నేను లాంచ్ చేయబోతున్నా, నేను ఒకవేళ లాంచ్ చేస్తే వేరే వాళ్ళు నాకు కేసు వేస్తారా లేదా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ ప్రాసెస్ ఉంది మార్కెట్ లో. అది కూడా మనం డిఫెన్సివ్ గా ఆలోచించాలి. అది ఎందుకంటే మీరు ఆ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ ఉందనుకోండి, మీరు అది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు, మీరు అది ప్రొడక్షన్ లో ఆల్రెడీ తీసుకొస్తున్నారు, మళ్ళీ మీకు అన్నెసరీగా కేసు, లిటిగేషన్, ఖర్చులు. సో విచ్ యూ డోంట్ వాంట్ వెన్ యూ వాంట్ యాక్చువల్లీ ఎంబార్కింగ్ ఆన్ అ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ ఆఫ్ అ స్టార్ట్అప్ ఆర్ an entrepreneurship. So that will help you. So do's and don'ts. So that is one thing. And so first thing is always have a good name for your business, which is very, very distinct, non-descriptive, and then think of the technology, and then start using IP to your own leverage, and then have a win-win situation. So that is what I wanted to say, and that is what the message is. Thank you. Thank you, Surajit Garu. You made a very valuable point. Now, ప్రతి ఎప్పుడు కూడా దే హ్యావ్ గాట్ వన్ USP, ఒక యూనిక్ పాయింట్ ఉంది. లెట్ దట్ బి ఏ ప్రోడక్ట్, లెట్ దట్ బి ఏ స్మాల్ ప్రైమరీ ప్రాసెస్, లెట్ దట్ బి ఏ సెకండరీ ప్రాసెస్. సో వాట్ మిస్టర్ సుభజిత్ సేస్, ఇలాంటి యూనిక్ పాయింట్ ని పేటెంట్ చేసుకోండి, ట్రేడ్ మార్క్ రిజిస్టర్ చేసుకుంటే అది పేరు కావచ్చు లేకపోతే ప్రాసెస్ కావచ్చు. సో దట్ విల్ బి ఫర్ ఎవర్. And tomorrow you don't know, same thing can be developed by someone, and then upper popular avవచ్చు, and then they can't take this patent. So itlanti chala jarugutayi in the going forward. So since millet story is now just started growing, this is the best occasion or best time for everyone to make use of this trademark registration, intellectual property protection annamata. Thank you, sir, and thank you, Ragaru. You have enlightened all of us with your experience and all that, and I thank all audience for patient hearing on the session. Thank you very much. Nice of you all.
सुविधा पर भी ध्यान देती है, जिससे आपको इंडिपेंडेंट मोबिलिटी प्रदान कर सके। तक ये जो नंबर से 320 मिलियन को पार कर जाएगा, तो हमें लगता है कि हम सही समय पे हैं। माई उड़ान के सपनों की उड़ान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, बल्कि अगले फाइनेंशियल ईयर तक 7 लाख तक रेवेन्यू लाने के साथ साथ पूरी भारतवर्ष भी अपने सर्विसेज को उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने सपनों की उड़ान को उड़ने से बच ना पाए। माई उड़ान पीपल मोबिलिटी सर्विस। On the occasion of International Women's Day, HITEX Hyderabad organized Business Women Expo from 10th to 12th of March 2023. The expo saw the participation of 225 exhibitors from 15 states. Mystartuptv spoke to few of entrepreneurs at the event. Listen in. We have started 30 years back, way far, and we are having different solutions for industries, commercial, residential. So in that, industrial customers, they are getting typically 4 to 7 years payback, and coming to residential, we are having subsidy, and we are having different kind of solutions like on-grid, off-grid. In that, the major thing in the market is like on-grid. So we are here, the stall is based on on-grid solutions for our customers. So since it is a business women expo, we want to encourage women entrepreneurs, and we want to create some awareness in the market, in the society. So that's why we have put up the stall to create awareness in the solar field. So coming to solution, since we have on-grid solution, it is typically solar is nothing but solar is equal to savings. Solar is equal to savings. So wherever you invest, if you are comparing with solar, this is the best saving in the complete. Take any kind of industry, any kind of thing, but solar is equal to savings. This is the equation, and we want to promote Tata in such a way that we have different skill sets in our team, like engineering, procurement. We will be procuring the top class quality, and we are giving them we are offering our clients with high quality bill, which will last for 30 years. So this is our thing. So coming to Access Solar, there are authorized dealers for Telangana, and they are doing this for the last 10 years in the market, and they have catered almost 500 clients for last 1 year. So this is how we are promoting our partners in this kind of activities. So right now, last 1 year, during the COVID time, we have sold somewhere around 100 systems in a year. But now we are selling somewhere around 2,500 systems per year. This is how the market has increased. We have seen market share of 50% in Telangana, and if you are seeing in whole India, so we are standing at somewhere around 20% in the market share. The nearest competitor is at somewhere around 3%, which is 17% gap. That much market share we are having. Apart from that market share, we are catering our client with top class technical solution, and we are giving the service the best in service in the market. Yeah, since we have different like safety is our priority in any project. Safety is the utmost priority for Tata. To all our partners, will ensure the safety is the utmost priority for our client when we are installing any site. So from Tata, we'll be having multiple inspections: first level inspection, mid level inspection, the final inspection in the next 2 years. So like that, the inspections will carry from Tata Power to see what is the safety measures we are following in every project. Second thing is financing options we are having. We are having multiple financing options for MSME, for residential societies, for residential even. We are having financing options for 3 kilowatt client. So this is the financial solutions which will bring more awareness in the market, and typically 3 kilowatt system will save somewhere around 3,000 rupees per month. So, and it costs somewhere around
80,000 to 2,20,000 depending upon their area available at the site. So like that we'll be doing the site survey at initial stage, then we'll give them the best solution which will opt with best finance. Coming to life, the life of a solar plant will be 30 years. It is last at since I told 30 years back, 35 years back, Tata has established in this solar segment. We have started. So 30 years back, we have installed a solar plant which is still running. So that is the product guarantee from solar, the build quality of Tata. And apart from that, 25 years performance guarantee we are providing to our clients. 10 years manufacturing warranty we are providing to clients, and 5 years on-set warranty we are giving to our clients. So in the first 5 years, something goes wrong, at free of service, we will cater our clients. So as of now, we are installed all over India. In Telangana particularly, we have around 500 plus customers. So compared to 500 kilowatt to 400 kilowatt, and the number of villas, we actually cater 550 villas customers from past 10 years as mentioned. So yeah, service has been motto for us. That's why we hardly done any marketing activities. It's all word of mouth build up thing. So yeah, and so we have installed anyways. The electricity is everywhere. We have installed all the residential villas, gated communities, common areas, industries, hospitals, and also the institutions like schools and colleges as well. So, but majorly residential segment and the industry segments are coming forward rapidly because there is a space availability and there is also a decision making is fast for them. Now you see every day electricity power bill is increasing rapidly. It can be 10%, and compared to last 5 years, 100% increase in the tariff. So solar is something when you fix it, it's a fit and forget model. You just fix it, leave it, that's it. You get your ROI in 3.5 to 5 years maximum, depending on solution and the cost availability and all. Then it's free for lifelong. So you get it for 25 years. The major thing is saving, as already mentioned. But yeah, compared to other products, by Tata, see, you investing around the minimum ticket starts from 2 and 2 lakhs. So 2 it goes till 10 crores. When you are investing that much amount, you definitely want to go with some reputed brand so that there will be a service guarantee. So if me as Access Solar Systems, I have been 10 years, but there are companies coming and going and coming and going. But Tata is still there, is standing. So for suppose tomorrow, if I got other opportunity, I'm venturing into manufacturing, you can call a toll-free number and get the service done. So if you're investing a crore or 10 crores, you need someone good to back you up. And also, I also dealt with other companies before Tata. I've been Tata for 3 years only. I see the change because each and every component they take a guarantee and give us a good engineering and provide a very optimum solution. And again, coming to customers, there are carports. You can see there's carports. There is vertical solar. There is industry. There is a residential. So different multiple solutions are there. We have solar pumps. We have so many solutions. But majorly residential and industries and hospitals, which are mainly targeting them. The ideal size, the maximum solar systems are 3 kilowatt and 5 kilowatt. 5 kilowatt costs you around 2,70,000 to 2,90,000 depending on their space availability and structure. And 3 kilowatt costs you around 1,80,000 to 2,10,000 depending on the site survey. Typically 3, 5, 10. The 10 costs you around 6.5 lakhs. Because we put up the solar panels on the roof, and what we do is we change the meter, the existing meter, and we put a bidirectional meter. Because whatever you are generating, after you consuming, it will go to the local grid and bank there. Later at the night when the solar is off, sun is gone, the power is drawn from the electricity grid. Eventually the difference is shown in the power bill only, and the reading is noted in the bidirectional meter. You have till now what you will do, you only note the consumption, but here you will note the consumption generation. LCD people subtract and give you the bill. All the ideal cases you get the minimum bill of 50 to 100 rupees when you install a solar system. That's why it is rapidly growing. So before going with solar, when people are getting 3,000 rupees, after people are going with solar, they'll be getting the minimum bill
minimum bill of 100 rupees to 180 rupees depending upon their phase. If it is single phase, they are getting around 100 rupees. If it is three phase, they are getting some around 180 rupees. So that is the saving potential when you are keeping up a solar plant in your at your terrace. And we're having very minimal components which will be having like majorly solar panels, then inverters, structures. So then we'll be replacing the meter which will be bidirectional meter as RK said. So the major component is solar panel, which will be like 70% is the weightage, which I can say. So 20% will be inverter weightage, 10% will be miscellaneous. So when sunlight falls on the module, means which is solar panel, DC current will generate. This DC current, since we are having all the appliances running with AC, so we require some conversion thing. So that is inverter. So DC current needs to convert to AC. So that AC power, whatever it got converted, will be injecting to our meter. So while taking the reading, so we'll call as export and import. So export whatever energy generation from the solar, it is called, and excess of the electricity after utilization at any factory or any residence, then the excess will be catered to grid, that is called export. So during night time there will be no solar. So during that time we will utilize the power from the grid. So the net difference means export minus import, that's what we need to pay. Typically for a 3 kilowatt or 5 kilowatt client or any client, so we can able to cater up to 100% saving. That is the saving potential from solar. So while taking a small case study for a 3 kilowatt client, while they are paying 3,000 rupees, after putting up solar, so they'll be getting somewhere around 180 rupees maximum. Yeah, coming to subsidy part, see, I mean, only registered customers have subsidies. So what we do for the registered customers is we get the subsidy amount because we will be in the market and we'll be because every customer is doing some other job. They cannot go to the department and get subsidy always. So we do what we do. We initially get a subsidy and give it. But now government has started a national portal wherein subsidy is automatically generated to customer's account. I don't know how practically it works, but yeah, this is a very good idea because now what we used to do is subsidy, we used to put our own pocket. Later on when government gives me after 1 month, I used to draw it from because we cannot trouble customer to run back and forth to the government offices. We used to do that. But see now how the scenario, we don't know. Scenario has changed now. See the licensing 40% for a 3 kilowatt and 20% for a 5 to 10 kilowatt. Coming to commercial establishment, you get a tax benefit, accelerated depreciation for 40% for machinery. So if you fall in a certain tax slab, for your 3 years, if you have a 24% slab. So coming to industrial clients, they'll be having the tax benefit like accelerated depreciation for the first 4 years. For the first year, they'll be getting somewhere around 40% as a tax benefit. Next 2, 3, 4 years, they'll be getting 20% in each year. So that when they're investing 1 crore of money in solar, they're getting somewhere around 35 lakhs as a tax benefit. So this is more than a subsidy. So we are educating our clients to take this benefit, and we are doing our best in the market. So we want to cater more and more, with our solutions. You said registered customer. Yeah. What is a registered customer? See, we are having different nodal agencies. Central agency, it is called MNRE, and state nodal agency, we are having TS REDCO, Telangana State Renewable Energy Development Organization. So a customer is registered there. Yeah. We are registered there. Already. Empaneled there. We have our own deposit. We are having certain empaneled vendors with state nodal agency and central nodal agency. So according to while we are taking this state subsidy thing, so we have to register with state nodal agency. Hello, good afternoon everybody. Myself Dr. Vikas Kumar Agarwal, cancer surgeon from Calcutta. Our product is Mapot. All of us have felt pain in our life, and whenever the pain comes,
The first thing is Ma or the mother. Similarly, the pain of cancer, I think whole world is aware about it. And pain of cancer is more with the chemotherapies, which is given injections multiple times, and the pain, ulcers, extravasation, a lot of complications are there, which is more than the pain of cancer. To relieve this cancer pain from the patient, we have a patented device, Ma port, sutureless chemo port with the flexible flanges. They are the already imported ports which are available in the market in the range of 30 to 35,000, and which is very costly in the country like us, which have a diverse economy status. And cancer does not differentiate between a rich and poor. It can affect anybody. So to relieve the pain of chemotherapy in these patients, we have made a affordable, made in India and a patented sutureless chemo port. This device has multiple advantages because in these old available devices, you need to fix it with the small sutures and they can dislocate, they can migrate, the port can displace, and it is tedious process, painful to the patient. In our device, it is just like plug and just like a belt, you fasten it. So ease of placement, less painful, and ease of removal, less inflammation. The size is just like a size of a tablet, so it's very less discomforting to the patient. And the advantage of this chemo ports, these can be used to draw the blood directly from the heart if the patient requires testing, which a cancer patient regularly requires. You can infuse medicines, and this can be punctured 2,000 times, and once you puncture it with a needle, you can keep the needle for 3 to 5 days. So the patient can complete the treatment for the whole lifetime. That is the advantage of Ma port. For our clinical application, you can see we have migrated from these stages and we have reached to this final stage where our product is ready. Because it's an implantable device, it's a device which will be there in the body for more than 6 months. It becomes a type C medical device coming in contact with the blood. So we are now TRL 6 plus, everything molds and others are ready, the biocompatibility testing and a CDCO certification followed by ready to use. So the conventional therapies are given in the veins. Okay, and the moment the chemotherapy goes in the vein, I'll show you a picture. The simplest thing which can happen is the vein get thrombosed. It's a painful hand, and now you can't give any more chemotherapy in this hand. So, and if the chemotherapy comes out of it, you can imagine what will happen. It will be an ulcer which will never heal. And with this kind of device, it is, you can see the video, this is implanted inside. You can even go for the swimming and everything, nothing is outside. There is a different version between the vein lines and this central port are called a peripherally inserted central catheters, but those things lies outside. We in India have a risk of infection. Taking care of those are very difficult. Here you don't require any care. Once a month you go to your doctor, get your therapy or get it flushed. That's it. So, like a chronic kidney disease, we are a world capital of diabetes, which is leading to a huge number of chronic kidney cases, which requires a regular dialysis. So these patients, they have shunts in one hand, so you can't use that hand. One hand where we require some therapy. So in those who require long-term treatment, long-term nutrition, so GI disorder, where you require long-term IV total parenteral nutrition, the port can be used. So there are multiple uses. Apart from this, you can even use as in the different places where the necks are doing surgery. In that, if you require this, you can put it in the other large vein called a femoral vein and others. So there are multiple uses apart from the chemo also.
So for the certifications and this, the CDSCO certification, biocompatibility itself costs 20 lakhs. CDSCO will be in the range of 10 to 15 lakhs. And the CE and the FDA certification, because now we are India, which is looking not only for Make in India, but to export these to other countries, not only the ASEAN, even in the other countries. So CE and FDA would require another 25 to 30 lakhs. Apart from the industry manufacturing unit, so we are looking in the range of 5 to 10 CR so as to complete all legs. And the business opportunity is huge because we have seen a pandemic of COVID. Cancer is a pandemic. As per the data available in Google and everywhere, 1 in 10 men in India has a risk of cancer, 1 in 8 female. Already 15 lakh new cancer patients every year, and 70 to 80% requires chemotherapy. So the huge opportunity of the investor to get a hike in his investment from seed to series A or B, everybody will be benefited. The investment as a partnership in the company and 5 to 10 CR so that we can complete the leg. Half completion, even initial of 1 CR, and once we complete the leg, then they invest the further. That's okay. So it should be a. It is amazing. We are already a big Bharat grantee, so that was a huge support in the development phase. And after attending this, brushing a shoulder with those who's in the industry, those who have developed from innovation to a company, the words of wisdom and are huge, which has helped us in overcoming the hurdles, reducing the cost of biocompatibility, meeting the people who are into biocompatibility and testing and others. So that will be a great leap for us to move forward to market. On the occasion of International Women's Day, HITEX Hyderabad organized Business Women Expo from 10th to 12th of March 2023. The expo saw the participation of 225 exhibitors from 15 states. Mystartuptv spoke to few of the women entrepreneurs at the event. Listen in. Hi, I'm Ritika Agarwal. I am the founder of Yuka Champs. We create and manufacture unique and educational board games for children 3 to 12 years old. I am personally a very big board game lover. I have been playing a lot of games since my childhood. We as a family also play. And after my kids were born, I was searching for certain concept-oriented games for them. So I started creating games for them. From there it started, my journey started, and I started doing my R&D. I searched for themes which were missing in the market, and that's how I started developing games for kids. So actually the research, the R&D part is the main part of my work. It takes around 2 to 3 years minimum for me to complete a whole game till production. First I come out with a theme which is missing in the market. Then I create a gameplay around it. Then I keep playtesting it with different age group of kids, different genre of kids. I go to learning centers, I play with them, I make different kinds of prototypes, and then from their feedback again I keep changing. So that like that we go up to 100 iterations of a single game. So what we started with, what we end with is completely different according to the feedback what we get from children and engagement. And then we go to the design part of it, the artwork, which I outsource it to international artists and different freelancers who are wonderful with it. Then again we go and play test it with children, how they are understanding with the artwork now. That also we play test. Then I go around searching for the components, best quality components, which we search pan India, where we can get a best dies, tokens, everything. And then with different vendors we go under production, then we pack the final thing.
So in fact, that's kind of a problem we are tackling. That's a major problem we are trying to tackle. Most of the parents, all 100% of the parents are like, okay, technology is here, they are online, but they want to keep their kids offline and engaged in a meaningful way and fun way. So in fact, because the parents are now looking for so much opportunities to keep kids offline, parents are wanting this kind of games more and more, how much ever the online is increasing. And also these games helps families to spend quality time together. Parents keep wondering what to do with their child. Okay, they want to spend good quality time, but what to do? So these games also helps them to spend quality time, and in turn they learn things. Yes, definitely. So whenever I design a game, I keep to it that it's not only kids oriented, though our target audience are kids, but all adults also enjoy the games. It's not like, okay, because my kid wants to play, I have to play with him. They in turn start enjoying so much that adults start playing our games more. So it's a very good BIS certified. So BIS certified is the highest quality mark which a toy or a game can get for a product safety for kids. So if this means our products are completely safe for children, lab tested, each of our games. It's not sharp, it's all products are non-toxic. So you can be completely, you can be completely tension free when you're using these games, because it's completely safe for children, even if they take it in the mouth. So it's all toxic free and non-sharp objects, completely lab tested. So yes, India is a very price sensitive market. So we try to balance the price and quality. I wouldn't say we target a very lower range pricing market. We try to balance it because we also want to create a niche and try to come up with products which are very good quality and long lasting also. Not something which is just you play for a few months and you discard it. This could be passed on for years, played for years, and the concepts are such which can be played again and again. There are very high replayability concept which we create. Till now we are a completely bootstrap company. We have put in our own money. It is, yes, very high capital intensive market because we have to go with high production MOQs to even start with. And because we come up with new concepts, whatever we come up with, it's a beta, it's a testing product. Only once it comes out in the market, we know the real review, real feedback. So that also takes a minimum quantity for us. Then we come out with changes, and also to market the games, to explain our games to the end consumers is also a difficult channel. So main thing what we have done is we have put QR codes which are linked to our YouTube videos, where the customer can just scan it. Outside the box, it's a trailer video which won't take more than 20 seconds. Inside it is the complete how to play video. So it's very user friendly that way. That's our major source for that. Otherwise, we also conduct board game events pan India, wherever we sell our games. To create more awareness about our board games, we make children play our games, whoever comes in. So we are available both online, offline. We have a distribution channel pan India. We supply to around 300-400 stores pan India through the distribution channel. We are also into modern retail like Crossword, Latlive, and online we sell through Amazon, our own website. There are 20 plus other portals which are kids related like First Cry and Nestery, etc. We also recently started exporting to US through Amazon, and we are getting a very good response there also. And mainly our target sales are through retail and Amazon. As I told you, we create all games from scratch. These are our own concepts, completely unique. Nothing exists anywhere in the world what we create. That is one thing. We do a lot of R&D.
Also, we never compromise on quality. Our game is I can proudly say at par and more ahead than the international quality also. That's why we are getting very good response in the US. All reviews and ratings, everywhere it's mentioned that our quality is very good. The games are very good. So in fact, we are proud that we are made in India and we are getting good quality or better quality than international standards out. Of all your batches through the existing techniques, it will cost you a fortune. But if you use our method by simply using 10 to 15 minutes using a very traditional instrumentation, you can finish everything and with 100% assurance and accuracy of your result. Suppose you are sending a protein for a transport purpose, and after the transport, when you are receiving a protein, whether it is coming to you in a proper condition or not, you can simply check that one by using this kit, and you will get the result whether the protein has any structural change or not. You can rely on something or not. Whether the protein which is lying on your desk for several years or several months even, whether that can be thrown away or that can be used. It's valid for very, very expensive proteins, which normally you buy once in a few years. Size market is huge. The biosimilar market in India itself is more than 200 to 300 crores. And if you see the global market in 2023, it is around it's around close to 8 trillion. It is close to 8 trillion, including biosimilars, enzyme, antibodies, everything. So our market is placed not in India, it's in US, Eurozone, Australia, China, Japan. So all those countries have potential to be used this technique, because no such technique available globally. I can say globally, which can actually tell you the structure of protein, whether there is any change or not, using simple UVB spectroscopy or using simple image analysis technique. Actually, our product that is QC Pro kit, so they can be used by biopharma, biotech who are actually synthesizing products, who are actually validating enzymes, antibodies, biosimilars for various kind of purposes, like creating life-saving drugs, point of care enzyme and drugs for identification of many methods. So on these cases, they can be a very much cheaper and efficient alternative compared to the existing techniques like CD, NMR, HPLC. We are in the prototype stage. We have validated on our own laboratory conditions. Now we are looking to validate in third-party validators, like in companies which will be interested to test our technique. We are actually finishing that point, that proof of concept within a month. So we will be going for validation stage from next year. So hopefully within 1 to 2 years, we will be ready to enter the market.
and for that we will be needing funding for validation part, and also our national patent is already done. We are actually going to receive it within few months and applying for the international patent like a PCT. So PCT we are filing this month. So for that PCT purpose and validation purpose, we will be requiring additional of 20 lakhs for that purpose, and to run the show, to get our lab doing our daily jobs. So for next 2 years, it will be around 20 to 30 lakhs more. So we are looking at between 50 to 70 lakhs for a complete commercialization of our product. For commercial production, the investment, main component will be kit development. So kit development in ISO regularized company. We are already in a few weeks away to get our own ISO regulation. We are going through ISO 13485 regulation certification. As soon as we get the certification, we can directly go with commercialization and preparation of our own kits. Then we can do it in-house, and with very much a sterile atmosphere, we can do it in ourselves. So for that, we need to recruit more people. So in that case, recruitment budget, and for sterile component, we may need an additional of around 10 to 20 lakhs, between 10 to 20 lakhs, based on how much we are getting the initial orders that will be required for our commercialization part. But that will be after 2 years from now, when our validation will be done. 1 to 2 years from now. We will start with national, and as soon as our international patent is granted, we will go for the international marketing as well. For IKMC actually provided such a nice platform that it's not only like presenting your thing, you're knowing so much from the other presenters as well. There are great mentoring sessions. We have given excellent ideas and mentorships such that we can go to the next stages. So overall, a nice ecosystem has been derived from the IKMC. So we have attended IKMC for last 2 years, but that was online. So you never get the actual flavor until you go to the offline or physical mode. So this is an excellent experience as far as in our case is concerned. Good evening, everyone. I am Professor Shomojit Roy. I am the co-founder of Solaire Initiative Private Limited. We are based out of Kolkata, Bengal, and we are incubated in West Bengal Webel BCCI Incubator at Salt Lake in Kolkata. Our product is an innovation. It's a very portable modular oxygen making device. As you know, during the COVID period, we developed it with our own science, our own deep science and technology. We developed the product. It saved millions of lives. So it solves the pain points in the oxygen industry. So at a time when our health system was outstretched, this innovation came in handy for our friends, for our near ones, and as well as the community in that region en masse. So which is a pleasure and a beauty, and that is priceless, because we think that healthcare should be affordable. And as Dr. Devi Shetty says, and my dad is also a medical doctor, according to them, if healthcare is not affordable, it's no healthcare at all. So our mission is to make healthcare affordable, portable, and take it to every household so that no lives are lost. So the cost of this right now is 30,000 rupees. We are giving a discount of 5,000, but we are also exploring tech transfer possibilities because, you know, we are scientists. So we want to do a tech transfer, and we have the vision that there will be 2 modules available. One is the cheaper, inexpensive one, which should be very less, and one high-end one with lot of beautiful add-ons like IoT implementation and Uber kind of implementation. And that will be a little bit expensive one. So we want to reduce the price, one below 10,000 segment and another one maybe 40-50,000 segment. So that's our vision. So it's a commercialized product, but now we have the market traction. If you Google, for example, Solaire OM Redox, you will have a lot of internet traction. And recently, I'm very happy to say that recently Honorable Prime Minister launched this product in Pragati Maidan, and the Science Minister also inaugurated this product. So it came under the innovation of 75 innovations in 75 years of independence. And that was an initiative initiated by BIRAC, which also connected us with the IKP knowledge platform. So we are now partnered with IKP, and we hope that we can take this innovation further so that if anyone needs oxygen, we want OM Redox to be a household name here or even in Mars.
So we are in the process of nucleating that ecosystem. So this is our first product. We have several other products in the pipeline. So this product, we now want to do a tech transfer, layer by layer tech transfer, and that's where we are partnering with IKP because they have a lot of experience and expertise, so as to make this scaled across continents, across the countries, and this will make the dream of Made in India come true at high innovation and high deep science tech space. So that's our business model. Basically, we want to license it across different countries. So we are having discussion with Bangladesh. We are also in the final stages of discussion with Webel, who is licensed. We are in the process of licensing it. So licensing is our model, and we have non-exclusive license, and we are also looking forward for partnership in southern India, meaning Hyderabad and around, because this is the most happening place so far as innovation, deep science is concerned. This has been an awesome experience. We are extremely thankful because we have come across an extremely talented set of people who cuts across the edges of expertise with legal knowledge as well as epistemology, which is a rare combination which we see in the IKP team, right from the CEO, right down to Harshata Vadkar and Bandhana. So we have an excellent team. They are working together seamlessly, and this has been a wonderful experience. We were able to connect with top people, decision makers, and we were also see the possibility of even nucleating a tech transfer right here in Hyderabad. So we are extremely pleased. We didn't expect so much. So we have our hands full, and we are very, very grateful to IKP as well as BIRAC for giving us this opportunity. I think this is a unique initiative, I would say, because my startup, what you are doing is really a platform, because startups, what they look for platforms to be promoted. People who are doing startup, they are not doing it for revenue sake only. They are doing it because it's a passion, and they need facilitating platforms, because platforms are like yours, my startup, can make a difference, and they can really take the startups like ours to doors and across barriers, because nowadays people don't read newspapers. Everything happens on Twitter, on Facebook in real time. And that's where technology, seamless technology and seamlessly integrated platforms like my startup and similar initiatives can create a new ecosystem. They can become a new fourth pillar, so to speak, of this fabric where executive, legislature and judiciary, if you consider them as three pillars, then these type of platforms can become the fourth pillar, and they can enable us and they can reach us, take us to a different level. So I think it's a wonderful initiative, and we hope that we can also, be part of this initiative and help each other and giving back to the society. That's also the dream, I think, of every startup owner or startup initiator, because at the bottom of our heart, we are trying to make India a better place to be. So it's a wonderful initiative, and thank you so much. Hello, my name is S.K. Dash, and I am the Managing Director of Consightal Life Sciences Private Limited, which focuses on botanical extracts and using it to validate drug discovery, so that we target those illnesses for which currently allopathic drugs are not adequate, or they don't actually sustain the entire spectrum of requirement that is supposed to be there. So currently we are working on eliminating malaria. So when people think about anti-malarial, we have gone that extra step, and as you know, WHO has mandated that by 2030 the entire the developing countries should eliminate malaria, and India happens to be number 4 in the burden ranking, and number 1, 2, 3 is obviously from Africa. So if we can just take down the top 10 countries, then 90% of our burden of malaria is eradicated. So till now, the government or the authorities, they were focusing on
vector control. Vector control means the mosquito management part of it by fogging, anti-larval measures, but that's not adequate. What is required is the parasites remain hidden in the human liver and they are asymptomatic. So this facilitates the transmission. So if you want to eliminate malaria, then you got to cleanse the entire area, the endemic area that is harboring the parasite, by giving repeat dose of a safe anti-malaria. So that is why all anti-malarials cannot be used to take out malaria because they have side effects. But the one which we are developing is very safe, and it is nano encapsulated, and it is target delivered to go and hit the liver. And that is where at the initial stages the plasmodium multiplies. So if you take care of that, no more clinical signs of malaria, and also the residual parasite that is there in the reservoir, that also gets cleansed. So that's our part or our contribution towards eradication of malaria. So as I said, in the endemic areas, the people, they may be asymptomatic, they don't show signs of malaria, but they are very much harboring the parasite. So the parasite and the human host, they have a symbiotic relationship. So unless we cleanse that or sanitize that part of the liver which is harboring the parasite, we can't take out the entire or eliminate malaria. So the formulation that we have is actually can be given to any asymptomatic people, so-called healthy people, and they can take that. This can be given in pregnancy, it can be given to children because it is botanical based and quite safe, well characterized. So that is how it can be mass deployed. We have already completed the preclinical phase. Now we have been covered by Big 16 of BIRAC. We have been funded, and thanks to BIRAC we are there. We have validated the proof of concept. Now we have to go to the human clinical trials, that is phase 1, phase 2, and that can only happen when we have additional set of funds. We are looking something like 3 to 4 crores, and that will take us up to the phase 3 clinical trial. So we are talking to different facilitators, funding organization, hoping to catch their attention. If currently the funding that we are looking for is available, then I think within 2 years' time, we should be in a position to roll out the product and commercialize that product. Since we have traveled this far, it's actually facilitated by IKP, and thanks to IKMC 22, so we are able to exhibit whatever our products are there, whatever technologies we have developed, our progress to the visiting dignitaries and people who are interested, and that way we hope to catch their attention and take our journey forward. So this is something which India has to do because it has high malaria burden, number one, and number two, it's a sort of leadership that is looked forward from India for the African countries, and that is something which we should capitalize on. I mean, we should be encouraged through availability of funding, and that puts India into a space where you don't have to depend on artesunate. Today, artesunate, which is the present anti-malarial, has gone resistant. But we have done our tests at CCMB, Hyderabad, which shows that we are good to go even for resistant variety. So we are on the cusp of something good. And by the way, I can also say that malaria has fetched 2 Nobel Prizes. This is a product, and we are there who are giving alternative to artesunate, maybe if not the Nobel, at least some great prize for this sort of discovery and recognition certainly accrues to us. On the occasion of International Women's Day, HITEX Hyderabad organized Business Women Expo from 10th to 12th of March 2023. The expo saw the participation of 225 exhibitors from 15 states.
Mystartuptv spoke to few of the women entrepreneurs at the event. Listen. So first of all, Eden Life. Eden means the Garden of Eden, and it also means fire and a place of pleasure. Now our products are pickles and puddies. What we do is we are trying to bring you the forgotten taste which our mothers and our parents and our grandparents used to make when we were kids. I've traveled all around India and outside as well, but this particular taste was difficult to get because there is a way of making things the right way, and that is what we are trying. India is a big country. Like the languages that we have a lot of cuisines as well. Now, every cuisine is particular to a specific city, and every family has a different way of doing things. But then, when it comes to food, it is the taste which connects us all. So what I am trying to do is make sure that I am appealing to your taste palette and making sure that I'm trying to do the best out of everything. And how does that taste come out? That taste comes out of the ingredients that we use. The best ingredients that come together create a taste which you don't forget. So regardless of which space that you are from in India, as long as the taste is good, we all connect to it. So regardless of where you're from, what your background is, the palate which you've been used to or the taste which you've been used to, I'm making sure that I'm giving you a product which is the best, and I'm sure and I hope that you would love our product. So now, this product which I'm offering under Eden Life is something which I have grown up with. And while I travel, that has been my go-to. Like I couldn't live without it, because when you're working, when you're running around, there needs to be a comfort food which you can come back home to. It is not something which you can order online, not something like a fast food. Something which reminds me of home. So I used to carry my mom-made pickles everywhere. And as a kid, because people used to love mom-made pickles, I used to deliver. So I've come a full circle back into the space around delivering the pickles again like I used to. So when it comes to the research, it is something which I have grown up with, one thing. And while trying to do things right, because over a period of time, there's so much convenience which has come into picture that we have forgotten to do the things right. So where I'm sourcing the ingredients from, where am I getting the right ingredients, the spaces where I'm getting it, and also the areas that they grow. Now, there is a difference in between soil as well, and it is related to the taste. Like red soil, there are certain things which are grown on red soil. There are certain things which comes from black soil, because depending on the geographical spacing of that particular space, the taste changes, and that those are the places where specific things are grown. So all of this research has gone into it, apart from the heirloom recipes that we are using. And at the same time, currently in market, what are the other pickle providers that we have, and also what is the best way to store pickles, what is the material that we can store the pickles in, and also what are the masalas we can use. Now even in chilies, there are different types of chilies, which is the acceptable spice level. So all of this research, and also when it comes to oil, what is the kind of oil which is good. Now there's gingerly oil, there is groundnut oil, there's a lot of oils like sesame oil, mustard oil, but some pickles taste really good in groundnut oil, which is a traditional way of doing. But some are good in mustard oil, but people aren't used to it. So that is the kind of research goes behind the... Since we have started the company, we have been doing a lot of flea markets, because I want to be there in front of the customer and introduce them to the product, because there are a lot of pickle companies around, yes, and we didn't want to be one of them. We wanted to stand out. That's why even our packaging is very different. You look at it from a distance, you don't feel like it is a pickle company. And once you come closer, you see the packaging and then you want to try. So the first and foremost thing is the name, which is a bit different. It takes a little while for a customer to come to us, but then they understand what it is once they come closer. And the very first thing, the introduction, goes this way. So I tell them that we are 100% preservative free and all natural. And how do we achieve it? We take care of each and every ingredient that goes into your pickle. Be it turmeric, be it chili powder. We make sure that we are getting the turmeric tubes, we are getting the chili, sourcing them from outside, curing it, and everything is
hand pounded at our in-house facility. That's how we are making sure that colors and everything are not coming into your products, like preservatives or anything else. And by doing flea markets, we are putting the brand out there. I'm able to introduce to them live and then make them taste the products. And once anyone has tasted the product, we only had them coming back for more. So you can see the reviews which we have here. You can see our reviews shared on our Instagram, where people have finished our pickles in like 2 days and they've come back and messaged like, listen, we have just picked up your pickle and we've already finished it. And they're coming back for more. So, And this is available, how do you sell it? So- Market, online? flea markets, yes, we try get into as many flea markets as possible. We started officially in October, and since then we've been doing flea markets every month. Then we are selling on our website edenlife.in. We're trying to get onto Amazon, and we should be in a few stores soon. But right now we are very active on our website. So when it comes to pricing, we are competitively priced on par with the market. But at the same time, for the right product, the kind of response that I've gotten, I have not seen anybody saying that the price is on a higher point. As soon as they've tasted, they have never noticed the price. It's just like picking up bottles and taking it home. That's been the case until now. And once we have the customers, like once we know that the customer is loyal and they are ordering from us, we start giving, we try to make sure that we are complimenting them by giving them extra powders, because I want to make sure that the customers who have come to us are with us, and we are treating the customers and we are giving them something more for their trust in us, because we are barely new and without their trust we are nothing. So we try that for the customers who are already with us. So in pickles we have, in vegetarian pickles we have 9 varieties. We do lemon and bitter gourd, we do lemon, we have adrak, we do gooseberry, we do gongura. Gongura is quite famous down south here, something you must try. Then we have red chili, we have, okay, so we also do chicken pickle in non-vegetarian. That is the hottest selling one in non-vegetarian category. And then it's gongura and gooseberry, which have been, had a good response. And we also do poddies. We have 6 types of poddies. We have just introduced 3 more poddies. We do curry leaf powder, karam poddi, idli karam poddi. Then we do mint and coriander karam poddi, flax seeds poddi, and we do bitter gourd poddi as well. Good morning, this is Rohan Tripathi. I'm the founder of InnovoCare Health Sub Solutions Private Limited. Now, if any of you follow cricket regularly, you would have seen that this year during the IPL auctions, the auctioneer Hugh Edmundis had a fall, had a blackout and fell down. That is one of the symptoms of autonomic neuropathy. That is what we are trying to diagnose here. If you see that autonomic neuropathy has not one but many symptoms that tremendously degrade the general quality of life, and this increases a lot when you have diabetes, when you have old age, and even with some diseases like long COVID. So what we are doing here is we are recording your body's response when you are performing certain activities like change in posture, when you are doing activities like sustained hand grip, when you are doing a Valsalva maneuver, and we are comparing it with the medically set parameters results. We are following the Edwings et al. That has been accepted by the medical fraternity globally. The way we entered working into this was we had developed a very simple prototype of a head-up tiltable test for one of our mentors, Dr. Shaman's Dutt, at the School of Tropical Medicine, Kolkata. Upon setting this up, we found out that the diagnostics required with that simple seesaw-like head-up tiltable test were severely lacking. After understanding that, we went to a lot of doctors for people involved in the medical education fraternity, and there we found out that a lot of doctors, they are saying, when we are asking them, do you think your patients, especially the diabetic people, must have this test done? They are saying yes.
Then we ask them, how many of your patients have done it? Then they give us a smile. That's why we critically understood and tried to understand why this test is not happening. We examined the existing devices in this who are doing this partially. We found that one of the issues was the price was an issue, accessibility was an issue. Another issue was these devices are very bulky devices where the software runs in a separate PC or computer. That you can understand increases the price by 60-70,000. And if you think of the range of this problem, in India, the diabetic numbers are not a surprise to anyone. Even the elderly boom is absolutely at our doors. So that's why we think this is the time to look into this product. It's not about what I think, it's what the American Diabetes Association recommends. They're saying that for everyone with type 2 diabetes mellitus, everyone should have periodic testing of autonomic neuropathy. And even for the elderly, this is also critically required. Even these days, the doctors are saying for people who are rehabilitating or recovering from stroke, the stroke patients, to understand the quality of rehabilitation, this is required. Even these days, they are saying, the medical science is saying that for the sports people, because the sports people have to go through a lot of checks to see their physical fitness is at the best levels. You can perform a yo-yo test to get your external fitness done, but what about your autonomic neuropathy? So for these responses, it's essential to have tests like this. Currently, we have completed the individual parameter testing successfully with a very positive result. We have received the bioignition grant, and up next we are heading towards the testing in the medical clinical setting with near about 100 patients in a hospital with a medical supervision. Currently, what we are planning to do is enter near the commercial stage, gather as much as data from the grants that we have raised using BIRAC Big and initially Nidhi Prayas. Once we have sufficient data, then definitely we will require a lot of funds, because for a medical device, the clearance and the diagnostics, and we don't want to be restricted only in India, so the international licensing also will require sufficient amount of money. There was a lot of interest, not only from the doctors, but also people in the medical research community. They showed significant amount of interest, and they even, as we are taking some time developing it, I frequently get contacted and calls, like, how far are you? Have you done it? Like in this upcoming 14th November is the World Diabetes Day. So yesterday only I got a call from one of the doctors who is one of our biggest supporters, like, let's have a screening with your device on that day. I say, just wait a little, let us get some momentum and then we will proceed. It was absolutely great attending the IKMC 2022. I have been here previously in IKMC 2019 as well. Last 2 years I attended the online versions, but being here physically, meeting the who's who of the medical innovation community, it has been just awesome. And also meeting a lot of my mentors here also. So it has been a great learning experience. It's an academic spin-off based at Mystartuptv, and we are operating from Jaipur. We have developed a green technology industrial solution for the treatment of textile industrial effluent from the textile industry. Since we know that textile industries is the third amongst the global landscape, and because of the pollution that it creates, it is being placed in the red category. So our aim through our product GT Biozyme is to convert the red industry into the green industry. We basically treat the water and make it used, upcycled by the same industry, and the solid sludge that has been generated by the process of the treatment is going to be sent to the fertilizer industry. So it's basically contributing to the circular economy of the nation. So here we present the product GT Biozyme by Greenathon. We are at the early stage revenue,
and we had started our revenue operations since July only. And we are very happy to share that with all the intensive research of 5 years, we have developed this product and technology, and we have done extensive trials at multiple scales in various locations in Rajasthan, and we have been successfully able to treat the facility and reduce the operational expenditure for the end user by 40 to 45%. So the stakeholders in our case is the textile sector, textile industries, which are dyeing and printing, because every person needs clothes to wear, whether it is handmade or printed, and they generate tons and tons of waste which has been there. So basically, there is an unmet need of the industry that they are able to decolor, but they are not able to detoxify it. And the compliances as per the Pollution Control Board and NGT has been increasing day by day. So it's a threat to the industry, but in a way it's an opportunity for us. Presently, we have a grant from MSME Government of India, and we have completed our first tranche, and they have committed us 1 CR for the next round, and for the planting machinery. And after that, there is a scheme, says we are under the umbrella of Ministry of MSME, Government of India. So they have a program of CDP, that is Cluster Development Program. So we are looking forward to that there, wherein we can have a grant or convertible equity of 16 CR. So that is good to go to have a good landing in the thing. And by that time, and we are expecting a break even of approximately in 18 to 20 months. So by the time we'll have all these things, we'll be able to stand on our own feet. Presently, we are focusing on the industrial sector, because in only Rajasthan we have 90,000 MSME units. So it's a huge market sitting in one of the textile hub of the nation. So in first year, we are planning to set up all the things in Rajasthan and across, and then touching upon the various textile hubs across the nation, and then hitting the global market. Thereafter, we are planning to target the industries which are using color in any form, like cosmetics, leather, tannery, food, whichever is using color. Because basically we are mitigating, we are detoxifying the biomolecules which has been generated by these industries. So, and we have a record degradation of 98.8% efficacy with the dye concentration as high as 1 lakh ppm. So that is bang on, and for that we have filed in a patent, and we have filed a FER, we are DIPP registered startup, so we have filed it through expedited examination. So we are looking forward. IKP and IKMC, from last 2 years we are virtually attending this IKMC, and this year we are very happy to be here in person. And IKP has been instrumental ever since we are there, and they are giving a hand-holding support since 2019. So thanks to the team IKP and IKMC to give us such a beautiful, wonderful platform and a network connect peer-to-peer learning, and it's so much. Mystartuptv, it looks great. I have met a guy during the lunch, and I said that this looks beautiful. And then I said that, where do you operate from? So they're like, we are based in Hyderabad and we operate globally. So it is so beautiful, such nice energetic team with young guys around, and they're very enthusiastic and energetic, moving around here and there, and it's good. And the term My Startup, since startup ecosystem is growing beautifully in India, so much of government push and so many initiatives are there. So whenever you you read this word startup, Ignite comes in the startup ecosystem. So we can correlate to the ecosystem like this. Hi, my name is Chandramouli. I'm the founder of Care Health Tech Services Private Limited. So what we are doing in Care is we are primarily trying to bridge the gap between the rural patients and the doctors in the city with the help of a health worker. So ideally, through our model, we'll be empowering ASHA workers, Anganwadi workers, or diagnostics center guys, or even a paramedic personnel with our mobile app, which will enable them to book appointments on behalf of the patients and connect them to the right specialists. So as you know,
nearly 70% of the population in India lives in rural areas, and many of them do not have access to specialist doctors, right? So even in the primary healthcare centers, which are almost like 10 kilometers away, none of them have a proper doctor. And in community health centers, nearly 70% of them also don't have specialist doctors. So ideally, if somebody wants to have access in the rural area to get access to a specialist doctor, they need to travel almost close to 70 kilometers. So as you know, that is very difficult. On top of it, there are patient profiles like pregnant women, senior citizens, injured personnel. So they need specialists and they can't even move an inch out of their house. So the idea is to help these kind of patients with the help of health workers. So we have built an app, mobile app. Basically through that app, as I said, they'll be able to consult with the senior specialists. Apart from that, the health workers can also bring out the vital details which is required for the doctor. Ideally in a telemedicine, as you know, when it happens between the doctor and the patient, many times they don't have access to vital details like blood pressure, BP, sugar and so on. But here, because the health worker is present with the patient, they can also provide all the details. So in that way, the kind of quality of care is improved and the accessibility is also provided along with the affordability. We are actually building a franchising model as of now, wherein we have identified in the rural setups diagnostic center guys or a pharmacy guys who have some background, and we are onboarding them with our platform. So we are giving them our platform as well as our doctors, specialist doctors, so that they can actually consult through our platform. So that's how we are doing. So we've recently started, so we are expanding in some of the pockets of Uttar Pradesh. We are focusing mainly on getting our platform integrated with the Ayushman Bharat Digital Mission. So as you know, like ABDM is one of the key initiatives of Government of India, where they are trying to build a healthcare record system for the patients across India, right? So we are actively working on that, through which we will be able to directly work with the Government of India in creating ABHA IDs for the rural patients, and also be part of doing some direct assignment